This study shows that the hard palate mucosa can actually used in ureteroplasty. It is wide enough, it also tough that it can take sutures wilted easily. Success rate in these cases reaches up to 82%. So in general, hard palate mucosa is a good choice, but you should always keep it at, you should keep the knowledge how to do it, because in some cases you have deficient or you have like redo cases where you have exhausted all your resources. The second option is the acceleral matrix. Acceleral matrix usually has been used before with the SIS, but the SIS first gave promise. However, later on other studies, it shows that it doesn't have the same success like Dr. Belmentari showed in his earlier studies. So, and the idea behind using the urinary bladder matrix is that organ specific. Like the matrix who is specific to the bladder, it will support similar epithelium and it will support also good vascularity. In this case, you take the porcine bladder, you get rid of all of the tissue elements, and it remains actually is the basal lamina propria and the basal membrane. The first one who's pioneered that, Dr. Kasabi, may Allah rest his soul. He did 2 studies with Kuratullah, and second studies, they did use cadaveric bladder acceleral matrix, and it shows a good results, especially in patients where they have like less redo cases, like only like naive cases or new cases or one previous surgery. However, when it came to using it in complex, more than 2 surgeries, it didn't show the same good results. However, this was cadaveric acceleral matrix, and hence it's not available always. So that's why many years later, they started to use commercially available bladder acceleral matrix from porcine with the matrix stem from a cell company in Colombia, USA. In this case, they used the bladder acceleral matrix in 8 cases. Like all of them was done as 2 stages. 2 of them was only the acceleral matrix, and 6 of them was combined with like half of the graft from the bladder submucosa and the other from BMG. 4 of them, they underwent second stage. 2 of them, they did well, and another one, they did just dilatation after that, and another one needs to have perineal urethrotomy. So, in general, you still also have off-the-shelf, commercially available blood graft that when you need it, you can use it. And this is the figure when they lose like half of the graft with BMG, half of the graft with extracellular matrix, and it shows that the contraction rate, it was more or less similar between the BMG and between the extracellular matrix, which means that they probably have similar results. Then it comes to tissue engineering techniques. We'll use actually cells plus biomaterials. This has been studied since many years, and it only gained success or popularity in Germany, where they have mucocell. They take like a small sample of the buccal mucosa, they send it to a lab in Dresden in Germany, where they populate the cells and they seed them on porcine dermis, and they ship it back to the hospital. It takes a few weeks, and then they do the surgery like BMG surgery. What's the advantage? It gives unlimited tissue supply, avoid any donor side morbidity. It's customizable graft. You can ask, I need 10 centimeters, 15 centimeters, or whatever. However, it's still like with all the tissue engineering grafts,
it lacks vascularization, and long-term data are not available yet, and the regularity and manufacturing hurdles for widespread clinical use are not available. It's only allowed in Germany and some places in Europe, not all Europe, and not, of course, in US. So what consideration you can do for graft selection? First, length and location of the structure. This is important. Availability and suitability of autograft tissue, patient comorbidities, and it should be taken always in consideration. Like you cannot use, usually we say that you cannot use skin in lichen sclerosis, patients with prior radiation, comorbidity, and smoking. Now, the need for repeat or long segments, some people say that they can do long segment grafts from the buccal mucosa up to 15 centimeter. However, this is usually associated with a lot of donor side morbidity, even if you can get it. Then surgeon experience and institutional resources. So when to use new grafts? You should always keep in mind if you have a case and you are expecting that you may be able to have the enough graft from buccal mucosa, you need to have this in hand. So you need to have long segment structures. If there's like multiple prior graft failures, and if the patient have limited donor side morbidity and special situations as said, complex posterior reconstruction and deficient tissues. So in conclusion, buccal mucosa graft remains the gold standard for most of the substitution rhinoplasties today, with high success rate and low morbidity. Emerging graft resources and technologies including hard palate graft, hard palate mucosal graft, tissue engineering, and cellular matrices, all of them, they are important particularly for redo cases and long segments and patient factors for deficiency. Future practice will likely, it needs you have hybrid model which you continue use the autografts like buccal mucosa, however, still other our new grafts need to be used with increasing frequency as the evidence mature, and then we can advance in new technologies. Thank you. Thank you, Dr. Hazem, and you are more than welcome among us in the Egyptian Urological Association. Next, I have the pleasure to introduce our rising star, Dr. Yusuf Ibrahim. He's a fellow in the robotic surgery at Giza and St. Thomas Hospital in London, UK, and he's going to give a lecture about the top tips in robotic venous thrombectomy experience from the High Volume Renal Cancer Center. Dr. Yusuf. Good afternoon. My name is Yusuf. I work at Guy's Hospital. So a little background about Guy's, which I think relevant to today's topic. Guy's was founded in 1721, named after the Honorable Thomas Guy. It was initially called the Hospital of Incurables. So essentially patients with incurable conditions would be referred to Guy's to achieve their end-of-life care. But through the years, people that looked after those incurable patients were Thomas Addison, Richard Bright, Thomas Hodgkin, and Ashley Cooper. And from their names, you would know what their contributions to medical field. And they changed the narrative of a lot of incurable conditions to become curable. And this is essential when we're talking about such complex condition like kidney cancer with advanced renal tumor thrombus. Because though it's rare, 10% of patients would have tumor thrombus, and only 1% would reach high level like reaching the atrium, but surgery is the key determinant factor of outcomes for these patients. So it reverses the dire figure of 70% mortality at 1 year to 70% survival at 5 years. So surgery is crucial in the outcome of these patients. Of course, with the new modality of treatments and systemic therapy, all these figures will change, and definitely the place for surgery will change in the foreseeable future. But until then, this is still the most curable chance for the patient.
then if we're embarking on such complex surgery, should it be done open or should we go for less invasive techniques like robotics? And in our view, every center conducting such major surgery should have expertise in both techniques because there is a case for each technique. So open surgery gives you the wide field. You can mobilize the liver completely medially. If the mass is big, you can get the small bowel out of the abdomen. You can maximize traction and counter-traction. It gives you the feel, which we won't have with robotic, identifying exactly where the thrombus is, milking it back, make sure the clamp is not going on the thrombus. And despite this, things can be replaced by some robotic tricks, but still the best outcomes is in the surgical hand. Control. The best hemostatic intervention for massive bleeding is the golden fingers going down on the cava, stopping significant bleeding. Controlling the weight of the tumor, a big heavy tumor in a kidney, if it slips of a robotic hand, it can tear the vein, can tear the cava. Having an assistant holding the mass in hand allows amazing control in surgery. Also, we have to admit that robotic surgery is a single player game, and open surgery on the other side is a team sport. There are more active surgeons involved, more hands in the field, more eyes seeing the operation from different angles, and more importantly, more minds. Because in this surgery, you can have patients, you would need vascular surgeons, cardiothoracic surgeons, you would need bowel surgeons, and not all subspecialties would have same exposure and experience with robotics. So going to a common ground like open surgery would help conducting this multidisciplinary surgery safely. But robotic is a significant advancement in surgery. It gives you brilliant focus, a zoomed in, high quality, high resolution image to your operative field. And with this comes excellent precision. You buzz the capillary before it bleeds. And that's why complications are less, there is less intraoperative blood loss, and quicker recovery. This patient definitely had the robotic surgery by ChatGPT, not by a surgeon. There is no doubt every single information that you can get preoperatively is crucial in this patient care, in history, examination, lab and imaging, but this is not a medical school lecture, so I would just focus on the most important, which is up-to-date multimodal imaging. It's not just about knowing if the patient's got a tumor thrombus or not, it's about the level of the thrombus, it's about the type of the thrombus, is it bland, is it tumor thrombus, is it invading into the wall, is it complete obstruction, what is the caval diameter, and all these information are important for surgical planning. Thrombus consistency, not talked about a lot in literature. Some thrombi are like a porridge, so they are friable and very easy to fragment, but some thrombi are well encapsulated, solid like a sausage, and they are easily to be pulled out completely from the vein. And there is a recent literature, in the literature, a study showing the ability of multiparametric MRI in identifying solid from friable tumors. And this also is crucial in surgical planning, and we can discuss later why. In terms of key steps in preoperative optimization, all are controversial: use of anticoagulants, reduce risk of bland thrombus, preoperative, but most of these patients would have significant hematuria and it would be risky putting them on anticoagulants. IVC filter might have a role if you have a huge mass and you think there will be excessive manipulation of the thrombus before you reach the thrombectomy part of the operation. Preoperative renal artery embolization's got a role. In our department, if we do it on the day of surgery because you don't want to risk putting your patient through an embolization syndrome and getting them systemically unwell before major surgery. Surgical planning, you've got to have an expert anesthetist to handle all the significant fluid shifts, the immediate massive bleeding that can happen, the risk of intraoperative embolus, the chance of extending to a thoracoabdominal approach, and you definitely need to know your team of other specialties that might give you a hand. An ideal case for robotic venous thrombectomy is right side, level 1 to 3A tumor thrombus with non-complex thrombus anatomy. So our top 10 tips, apologies. Can you play the video, please? Thanks.
So top 10 tips for robotic venous thrombectomy. So we do it in lateral position, exactly like open surgery. This is a female patient with a level 1 tumor thrombus. On the top right side of the screen, there is a diagram to show you the anatomical location of the step performed. You can control artery in right-sided tumors in the interaortocaval plane, as shown in this view. However, for this case, we control the artery lateral to the cava. We preserve interaortocaval control for cases with significant thrombi or hilar lymphadenopathy impeding early access to the artery. Then we dissect the contralateral renal vein circumferentially, and that's controlled by a double vascular loop. One way of doing it is using a folded vascular loop that encircles the contralateral vein. Then we dissect the cava circumferentially, both below and above the tumor thrombus, and again applying the double vascular loop. The advantages of a double vascular loop over a single vascular loop, that it's got a better grip over the vessel, and it's much harder to slip compared to a single vascular loop. This is circumferential dissection of the cava above the level of the tumor thrombus. Again, once that achieved, a double vascular loop is applied as well. It's important to watch out for lumbers. A missed lumbar vein behind the cava can result in significant intraoperative bleeding, and surgeons should be prepared, having identified those veins on preoperative scan, as shown on the top right side of the screen. Intraoperative ultrasound to make sure that the tumor thrombus lies in total within the controlled caval segment, and then a stay stitch at the upper end of the cavotomy incision to avoid inadvertent tearing during the procedure. Now the veins are controlled in that order: the contralateral vein, then the distal cava, then the proximal cava. It's important after controlling the distal cava to pause and check with your anesthetist that the patient is hemodynamically stable before proceeding with next steps in the procedure. We secure it with a bulldog, then caval exploration, and you can see now the tumor thrombus prolapses nicely. It's a solid thrombus, so leaves no doubt for a residual thrombus behind. We use Prolene stitch for the control. You can skip 1 or 2 minutes of the video, please, in the control room for time's sake. So this is another case, and you can see the double vascular loop is applied in a different technique. Controlling the proximal cava is challenging in this case. As you can see on the CT scan in the bottom right side of the screen, it was a thick tumor with significant caval dilatation reaching out to the hepatic vein. So we had to mobilize the caudate lobe of the liver and control multiple short hepatic veins to get access to the cava above the level of the thrombus. We used a robotic clip applicator, and that's extremely important in this case, as it can negotiate these difficult angles. Using a laparoscopic clip applicator wouldn't have reached there, and it would have clashed a lot with the other robotic arms. And we also need both assistant hands for proper traction. Then caval exploration. The key part in this procedure, because the tumor thrombus was so big, when it prolapsed out of the cava, it stretched out the posterior wall of the IVC. And that's important when you're dividing the posterior wall of the cava, that you have to move up to avoid compromising the caval diameter. There is a little tumor breach there. Pretend we haven't seen that. And then
If you have an irregular caval margin, you would have to trim it, then you close the cave as we shown in the previous case. Still challenging for robotics, high-level thrombus. There are techniques, again, coming, and we're starting to practice them to manage higher-level thrombi. The left renal vein, this is a case that we've done open a couple of weeks ago. As you can see, it's a very friable tumor coming out of the vein and extending into the ipsilateral gonadal vein. I won't show you, these are open cases. If you go to minute 2 on that video. Forward a bit more, thanks. Minute 2, go just to minute 2. Yeah, perfect. Thanks, here, nice. So this is a tumor thrombus, as you can see, extending to contralateral vein with a bland thrombus going down to both iliac veins. And this is case 2. This is a combined thoraco-abdominal approach. You can see the cardiothoracic team is working in the chest, and the urology team is working in the abdomen. They are having control of the cava on both sides, and then the tumor thrombus will be delivered now nicely through the abdominal cava. Here we go, a solid, nice tumor thrombus, as we call it, a sausage thrombus that just delivers out easily, leaving no doubt of residual disease. But what is the state of the art? I don't think state of the art is robotic surgery. State of the art is a good oncological surgery with free margins for the patient. Whether you do it open or robotically, that's the state of the art. This is, guys, today, this is the team of surgeons that I work with, and they've all been part of the procedures that you've seen. We were privileged this year to have Professor Abu al-Ainain at Guy's Hospital, and we were all impressed by the lectures that we've had, crowned by him receiving the Sample Medal at PAUS, and a lot of teaching in between. We're very grateful for that time that we spent with him. Thank you very much. Now we are looking forward to meet with Professor Bider Aliyeddin, Professor of Urology in Mansoura University. كلمة حق بصفتي الشخصية أود أن أسجلها أمام إخواتي الأعزاء وأساتذتي الكبار. برنامج تعليم صغار الأخصائيين والأطباء المسالك البولية بادئ في مركز المنصورة من أكتر من 30 سنة. البرنامج بيتم بصمت بس بفاعلية. كل الناس اللي حول مركز المنصورة في منطقة الدلتا ومنطقة جنوب مصر والإخوة العرب في الخليج وبعض الزملاء الأعزاء في الجامعات الأوروبية والأمريكية، تشرفت بلقاء أساتذتي مع هؤلاء الكواكب عبر سنين طويلة. أنا مش صغير، أنا كان ليا حظ إن أنا أبقى موجود في مركز المنصورة 4-5 سنين بدون ريكومندوما، بدون ريكومنديشن. أنا آسف إن أنا بقول عليها ريكومندوما لأن أستاذنا الدكتور محمد غنيم كان بيقول عليها ريكومندوما. فكنت رايح بطولي والناس يعني استقبلوني استقبال طيب وتبنوني كإنسان عادي بيسعى إنه يتعلم. تحية طيبة لأستاذي والأستاذ الجيل، الأستاذ الدكتور محمد غنيم، الأستاذ الدكتور ألبير عشام الله، الأستاذ الدكتور حسن بيه أبو العينين، الراجل الفاضل المعطاء. يعني أول ما وصلت المركز أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. في قريته خدني معاه في بيته. تشرفت الدكتور ألبير بيه، قال لي يا ابني أنا شايفك تعبان وبتيجي بتسافر 200 كيلو 3-4 مرات، أنا هجيب لك شقة في المنصورة وتشتغل معايا في مستشفى المدير. دكتور بدير بيه علي الدين ما عرفوش غير معرفة شخصية بدون سابق معرفة، كان بيديني فرصة رائعة في التعلم في الانيمال هاوس، زي الناس اللي جاية دافعة بالعملة الصعبة. الناس دي عطائها غير عادي. الناس دي كانوا أي إنسان بيروح يتعلم عندهم
بيتلقوه بمنتهى الترحاب والعطاء والمصداقية والشفافية والحب والود والرعاية. أشكرهم وأشكر صف المنصورة، جميلهم على راسي وعلى راس كل من على هذا النحو لتشرفهم بوجودهم في المنصورة فترات سابقة. أنا بشكرهم جميعا وبعتذر للإطالة. اتفضل بدير بيه، اتفضل. هو يجيب المحاضرة بس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to thank the scientific committee for giving me this chance to present this lecture in front of you. And I would like to thank the chairman, all the chairmen, for their introduction. The title is Genitalia Sparing Radical Cystectomy in Women Having Bladder Cancer. Nightmares in our ladies when the ladies are young and they are complaining of bladder cancer. The first nightmare is that, doctor, you are going to remove my bladder with my uterus and my vagina and the ovaries, 1 or 2 ovaries. So my body image as a woman would be impaired. This is nightmare number 1. And the nightmare number 2, whenever this lady is young, and as far as I remember, the youngest lady in our series of orthopic bladder substitution was below 30. I am still young. I need to have babies. And the third nightmare is that this removal of my part of the genitalia, especially the vagina or vagina and the uterus, may impair my sexual function after marriage. These are the three nightmares that we were confronted with when we were planning radical cystectomy and orthopic bladder substitution in females. Therefore, the objectives are based on these nightmares. The first objective is that to describe the genitalia sparing cystectomy, why we are doing it and why not we are doing the radical cystectomy as described in the old era. And then we discussed the oncological outcome and the functional outcome and advantages of preservation of the internal genitalia or internal genital organs. And together with discussion of the limitations and the drawbacks of the classical radical cystectomy in females. Let's start. My journey started with female orthopic bladder substitution since the early moment when I took my MD medical doctoral thesis, and it was defended, and with my professor Muhammad Unaim, of course, as Dr. Khalid introduced, gave the very nice and very honest introduction about the center and about my professor Muhammad Unaim. And my thesis was 2 parts, the clinical part and the experimental part. And this was the first publication in my thesis. And we based on the thesis the work thereafter, including the genitalia sparing cystectomy in females. This is demonstration of the autonomic nerves of the pelvis. If you look at we started with the sympathetic, of the superior hypogastric, and on both sides, and then the inferior hypogastric plexus, which is known as pelvic plexus, and together with the sacral 1, sacral 2, sacral 3, parasympathetic nerves, together they will form the pelvic plexus. This is, in short, the anatomy of the autonomic nerves, together with the pudendal nerve, which is the somatic nerve supply. We have to know this nerve supply, and this slide was taken from Professor Stengel. If you
if you look at this, this is the urethra, this is the bladder, and this is the vagina, and these are the autonomic nerves, and this is the rhabdosphincter. So most of these autonomic nerves are condensed at the lateral vaginal wall and at the fornix, and between the bladder neck, of course, and the uterus. So the idea was born in my mind. We are treating a dogma. The dogma is that when we are having a tumor inside the bladder of a female, we have to remove the uterus, the upper 1/3 of the vagina, and 1 or 2 ovaries. This is the dogma. So how, and this is also what we have learned over the years, maybe 20 or 25 years ago. So how to break this dogma? This dogma cannot be broken unless you have a definite and gold standard research. So we have 2 important researches. One research is coming from Mansoura, the concomitant malignant involvement of gynecological organs during routine radical cystectomy in females, and we have found that the incidence of concomitant affection in the internal genitalia, mainly the uterus, the ovaries, and the vagina, was 2.6% in our series, as published in the Journal of Urology. And in another series published from an American group, the incidence was just 7.5%, and this was discovered by imaging. And so, if this low figure can justify the routine removal of these internal genital organs, especially in young women, the answer is definitely no. Therefore, we have ممكن حرك الفيديو بعد إذنك. ماشي ولا ايه؟ هي مش شغاله هناك، مفروض ان هو شغال. No problem. These are the line that the level of this is the vesicouterine pouch in which we start dissection in order to preserve the internal genitalia. And this is the line of dissection. In the classical setting of radical cystectomy, the line is behind the uterus, between the uterus and the rectum. طب ده هيشتغل برضه ولا لا؟ طيب تمام. And then after we dissect in this level down to the level of the bladder neck, this is the bladder, and this is the uterus, this is the ovaries, and this is the fallopian tubes. And after we reach the level of the bladder neck, very close to the bladder neck, then we get control of this lateral pedicles of the bladder, either by ligature or by double ligation and division. Is recommended that we do this resection of the mediolateral or the lateral bladder pedicles, that we dissect them with no diathermy, with no non-thermal, to avoid thermal injuries to the nerves and to avoid thermal injuries to the vital structures. And this is the final scene of the preserved uterus and the internal genitalia and the ovaries and the fallopian tubes. And then now we come to the most difficult part of this lecture. The most difficult part of this lecture is to give justification. Justification for no or justification for yes of removal of the genital organs. And this is in the upcoming 5 minutes I am going to give it. Before I started, why do we preserve these
internal genital organs, the uterus, the vagina, the both ovaries, the fallopian tubes. Of course, the oncological outcome, as far as the 25 cases we have done in Mansoura so far, after 10 years of performing them, the oncological outcome is similar to the oncological outcome when we do remove these organs in similar stages. This is number one. Number two, we have a better functional outcome regarding, number one, the continence status at daytime and at night time, and most importantly, the fewer instance or fewer rate of chronic urinary retention, or what is known as hypercontinence in the literature after orthopic bladder substitution in women. And last but not least, the sexual function in these females and the quality of life. And there is a potential preservation of fertility if they have their uterus preserved. In the setting of the radical cystectomy for cancer, we do not have yet a woman getting pregnant after the surgery, but we have three cases having pregnant after simple cystectomy and orthopic bladder substitution for benign disease. Now to the rationale. What is the rationale? Why not we do the classical radical cystectomy in females? Of course, this sort of operation should be performed in some selected cases and with selected tumor criteria and selected female criteria. But in the classical setting, we remove all things, the ligaments, the uterus, the vagina, the ovaries, and everything, and with disruption of the anterior vagina and the autonomic nerves and the vessels, then there is a problem with arousal and sensation, and this will give rise to sexual function impairment. And also when we do resect the pelvic ligaments and we do nervation, devascularization, then the incidence of pelvic organ prolapse will be greater. And when we remove the ovary, and this is definite, there is a definite increased risk of cardiovascular events, stroke, and all cause-related mortality in women, even before the menopause or after the menopause, in women removing in whom the ovaries were removed. So, step by step, let's start with the sexual function. The parasympathetic nerves from the hypogastric plexus will give rise to the release of an important material, which is vasoactive intestinal peptide, which lead to vaginal lubrication. So when you resect these nerves with the organ, this function will be impaired. Number two, the sensations are carried by the dorsal nerves of the clitoris to the pudendal nerve, and this is not affected, of course, because this is a somatic nerve and is away from the field. The parasympathetic part of the pelvic plexus lead to clitoral swelling, even if the clitoris is cut during circumcision in the old era in Egypt. And this gave rise to this via the release of nitric oxide. Therefore, if you cut these parasympathetic nerves with the vagina, with the uterus, then there is no release of such a substance, and therefore the function will be disturbed. All of this will lead to sexual function impairment. And this has been stated before. And regarding the quality of life and the sexual function questionnaires, these are the questionnaires that we were using in our series with female orthopic bladder substitution and all over the years. And we had found that definitely, if we compare the women with having orthopic bladder substitution versus women with ileal conduit, then orthopic bladder substitution is better. And if you compare we did not do this job yet, but in the literature, women who were having their ovaries preserved, the uterus, the vagina preserved, have better quality of life and better sexual life than those who did not preserve these organs. And
this has been also discussed before, is that when you resect the ligaments and with the organs, the incidence of pelvic organ prolapse will be greater in the classical setting of radical cystectomy. One of the most important items, I got this knowledge recently when I was reviewing the literature for this subject. The dogma is that the standard bilateral salpingo-oophorectomy is necessary. Why necessary? Because it would helpful to prevent metachronous gynecological malignancy, and also by removal of this internal genital organs, then we can give big room for pelvic lymph node dissection. What did we find? Just 1 minute. تمام. What did we find? It has been found that the origin of the most important ovarian اللي احنا بنخاف منه ovarian cancer in the long run في old ladies. ما بنخافش من cervical carcinoma ولا endometrial carcinoma because their incidence is lower than the incidence of bladder cancer. فاحنا بنخاف من ovarian cancer. The three most important tumors arising from the ovaries, one of them is the serous ovarian adenocarcinoma. It is not arising from the ovary as a precursor lesion. It arises from the fimbriae of the fallopian tube. This is number one. Number two, the endometrioid and the clear cell carcinomas of the ovaries are also arising not from the ovaries, but from endometriosis implants, and not from the ovaries. Therefore, there is no reason to remove either ovary in this operation. This is number one. طيب. In addition to this, removal of the ovaries or impairment of the ovarian function will increase the risk of mortality and cardiovascular diseases, osteoporosis, cognitive function issues in these females. Therefore, it is not recommended to remove the uterus. طيب الناس اللي بتقول الجماعه دول بتوع الجينيكولوجي اللي قالوا الكلام ده، طيب يعملوا ايه؟ يعني هم what are they going to do؟ هل هم لو عندهم عايز يعمل مثلا حاجه في الجينيكولوجي وحاجه دي مرتبطه باللي هي كانت بتتعمل الاول salpingo-oophorectomy، الاثنين مع بعضهم بالشال، فهو هنا isolated salpingectomy اللي هي removal of the fallopian tube indicated and leaving the ovary as such. نرجع تاني كده. And also, as I said before, is that the preservation of the internal genital organs, the uterus and the vagina, will help to make back support to the new bladder and prevent the problem of what we call it hypercontinence. اللي قال اللفظ hypercontinence, this is the first man to describe the term hypercontinence in the Professor Hotman. Therefore, in conclusion, the dogmas are no more valid. There is an evidence that has been provided that nerve-sparing and genitalia-sparing radical cystectomy in women are feasible, and they are safe from the oncological point of view. Genitalia-sparing radical cystectomy help improve continence, voiding, and sexual function outcomes, with potential preservation of fertility, of course. However, patient counseling and shared physician-patient decision-making are mandatory. I would like to invite you to join us in the ASCU teaching course in London at the AAU in March 13 to 16 March 2026. And these are for further leading. And thank you very much for your attention. Thank you. Shukran, Professor Badir, for an excellent lecture. This terminates our session today. I hope that everybody has benefited from the excellent lectures, and we thank our presenters for their excellent insights. And I hope you all have a great conference, which is beneficial and fulfilling for all of us. Thank you very much. Calling Dr. Amro Munir Al-Safi, Ihab Safwat, Isam Shalabi, Muhammad Al-Traibi to start Al-Isra Symposium.
We're starting now الإسراء Symposium calling دكتور عمرو منير الصوفي, دكتور إيهاب صفوت, دكتور عصام شلبي, دكتور محمد العتريبي. We're starting now الإسراء Symposium calling دكتور عمرو منير الصوفي, دكتور إيهاب صفوت, دكتور عصام شلبي, دكتور محمد العتريبي.
هنستارت السيمبوزيوم الوقت. الإسراء سيمبوزيوم. بروف دكتور طارق عثمان is the speaker of إسراء سيمبوزيوم about psilocybin selective alpha 1 blocker. ازيك دكتور طارق؟ خلاص. دكتور طارق عثمان هيد اوف يورولوجي ديبارتمنت ان شمس يونيفرستي. غني عن التعريف طبعا. هيتكلم عن السوبرا سيلكتيف الفا بلوكرز ان يورولوجي in the era of tolerant therapy. اتفضل دكتور طارق. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. This is first my disclosure. This symposium طبعا is sponsored by الإسراء, which is a very active company. Thank you for the invitation. بسرعة كده I will give a very quick glimpse على history of medical treatment of prostate. لقيت وأنا بقلب كده في التاريخ إن أول ذكر for treatment of prostate actually موجود في الإبيريس بابايرس. ده one of the famous عارفين في كذا famous بابايرس، في كذا بردية مشهورة جدا طبية اكتشفوها في المعابد المصرية، وللأسف الشديد معظمها بره. أشهرهم طبعا الإبيريس بابيرس والبابايرس والإدوين سميث بابايرس والبرلين بابايرس، كل دول اتاخدوا للأسف بره. ومن أشهرهم بقى الإبيريس بابايرس، ودي فيها ذكر لعلاج الريتنشن نتيجة البروستات بالخوص بتاع النبات وبالستراز. ده اول ذكر للتريتمنت اوف ذا بروستات. وفضل التريتمنت اوف ذا بروستات فضل على مدار مئات السنين mainly بسيرجيكال تريتمنت. والحقيقه اول حد فكر في treatment of the prostate by medications، ودي كانت يعني a revolution in treatment of the prostate، المجموعه بتاعت ماركو كين ايتال، ودول امريكان في منتصف السبعينات. عملوا تجربه لطيفه جدا، جابوا ستريبس اوف كاناين بروستاتيك تيشو من الحيوانات من الكلاب، وحطوا عليها ماده الفينوكسيبنزامين. لقوا ان الستريبس اوف ذا ماسلز دي جيتس ريلاكسد. ومن هنا بدا التفكير ان الالفا بلوكرز ممكن انها تعمل ريلاكسيشن للبروستاتيك سموث ماسلز، وبالتالي تقدر تكون في التريتمنت اوف ذا بروستات. ده في منتصف السبعينات. واليوم ما انا استلمت نيابتي كان دواء مشهور جدا موجود ايامينا، كان اسمه البرازوسين لو تفتكروه، اسمه الميني بريس. كنا بنستعمله في تريتمنت اوف بروستات، والانفورشنتلي كان بيعمل سيفير هايبوتنشن، فكنا بنستعمله زي ان اوف ليبل لحد ما الاف دي اي approved the first alpha blocker for treatment of prostate. حد فيكم فاكر اللي هو ايه؟ يا فندم؟ الترازوسين. الترازوسين ده اللي هو كان اول دواء يتوصف specifically as an alpha blocker for treatment of prostatic enlargement. ونزل مصر على فكره في بدايه التسعينات اللي هو الترازوسين. كان اسمه حتى كان اسمه ايترين او اترين، كان اسمه في امريكا الهيترين او في اوروبا يعني، لكن في مصر كان اسمه الايترين او الاترين بتاع شركه ابوت. I don't know حتى لسه موجود ولا لا يعني. وايفنشولي بقى ابتدى بقى نزل بعد كده الدوكزاسوزين طبعا مشهور بتاع شركه فايزر اللي هو الكاردورا سنه 96. وفضل دول تقريبا هم المهيمنين على الالفا بلوكر ماركت فور ا لونج تايم، لحد ما بدا يدخل السلكتيف الفا بلوكرز. وطبعا بدايه بقى بالتامسولوسين سنه 97، وجه سنه 2008 السيلودوسين بقى approved for treatment which is the super selective alpha blocker. الحقيقه هو السيلودوسين ابتدى يبقى ماركتد قبل كده بكتير، لكن هو actually has been approved سنه 2008. وليتلي بقى بعديها باربع خمس سنين في دواء تاني ما اعرفش حضراتكم تعرفوه لا، اسمه النافتو بيتيل، وده موجود في اليابان، ما هوش يعني common قوي as an alpha blocker treatment. لكن اشهر دوايين دلوقتي هم طبعا السيلودوسين والتامسولوسين.
طيب احنا بنتكلم دلوقتي مش بس ان احنا هنتكلم على الالفا بلوكرز كبرسي كثيوريتيكال نوليدج. we want to know how to tailor the treatment of prostatic related LUTs. مثلا this is a 65 years old male presenting with LUTs, mainly the symptoms بيشتكي منها weak stream وعنده شويه increased frequency of micturition. What is the primary treatment of this patient؟ ده أول سؤال. واحد معظم الناس هتتفق على إن الألفا بلوكر will be the starting line of treatment. طب تعالوا نسأل نفسنا بقى، طب لو العيان ده فيه other features، يعني افرض مثلا العيان ده اللي تعبه أكتر الurgency والfrequency. This is the main bother. Should I change the plan of treatment ولا أكتفي بالألفا بلوكر؟ طب افرض العيان ده is sexually active. هل انا هفكر ان انا موديفاي ذس تريتمنت بتاع الالفا بلوكر بحاجه ثانيه ولا لا؟ طب افرض هي از سيكشوالي ان اكتف، ما هوش انترست الراجل او ويدو مثلا او از فيري اولد، ما هوش انترست في سيكشوال اكتيفيتي، should I embark on a certain treatment or not؟ طب افرض العيان ده is sexually active لكن is not happy with his activity or with his erections. What if he has another morbidity؟ عنده كل الحاجات دي كلها لكن he has a concomitant morbidity، عنده uncontrolled hypertension، عنده hemodynamic issue، عنده ischemic heart problem. Are we going to modify treatment؟ هو ده المقصود بقصة tailoring of treatment. يعني ما هواش 1+1=2. We have to individualize the treatment of LUTs related benign prostatic hyperplasia. وده الهدف الأساسي من الكلام اللي انا هقوله هنا، how to tailor the treatment of LUTs BPH. احنا عندنا في البي بي اتش تريتمنت في تولز كتيره جدا، ودي احنا من يعني النعم اللي عندنا many lines of treatment of BPH starting من behavioral treatment انتهاء بالسيرجري وما بينهما بقى الالفا بلوكرز والهرمونال تريتمنت والانتي ماسكارينكس والفوسفودايستريز اي 5 انهبيتورز والديزموبريسين والانتي ماسكار، في ادويه كتيره جدا. الارت بقى بتاع اليورولوجيست او الكلينيشن is how to select the proper treatment or treatments for this particular patient. هو ده اللي بنقول عليه tailoring treatment of BPH. او الكومبينيشنز، ان هتبقى ممكن نستعمل اكتر من دواء في عيان واحد، ممكن دوايين، ممكن 3، ممكن 4 ادويه in the same patient for his LUTs. ما ننساش طبعا الدايتري هابتس واللي بنسميها الواتشفول ويتنج او البيهيفيرال ثيرابي، طبعا الحاجات اللي احنا بننساها كتير جدا. طبعا احنا عايزين نتفق ان في 2 major principles اتغيروا in treatment of benign prostatic hyperplasia في الفتره الاخيره. الكونسبت الاولاني ان احنا treatment concept change، احنا مش بنعالج باثولوجي، تمام؟ احنا مش بنعالج benign prostatic hyperplasia، احنا بنعالج LUTs related to BPH. ده المهم في الموضوع. This is the main important change of concept. النمرة الثانية أو النقطة الثانية إن احنا بقينا حصل change of the treatment approach، بمعنى ما بقاش القصة 1=1. عين جاي بيشتكي من بروستاتيزم مثلا بياخد العلاج الفلاني، او عيان بيشتكي من كذا، لا، القصه بقت very individualized. كل عيان له ظروفه، كل سيمتوماتولوجي له ظروفه، وكل بذر له ظروفه، وكل موربيديتي لها ظروفها. فده المهم وده الاهم حاجه، وبالذات بقول للجونيورز how to tailor your treatment according to the particular situation. هو the art of tailoring treatment. طيب، وفي بقى مقال لطيفه جدا قريتها مؤخرا، هو العيان عايز ايه؟ دي سيرفي لطيفه جدا اتعملت على فوق 9000 عيان. لما تيجي تسال كل واحد من دول ايه اهم حاجه عندك بالنسبه للعلاج، او ايه اكتر حاجه انت هتهتم بيها في العلاج اللي هيكتبه لك الدكتور بتاعك، تخيلوا اول اجابه ايه؟ ده احصائيه عاديه جدا. اول اجابه قال لك انا عايز دواء with the least risk. انا عايز دواء باقل مضاعفات ممكنه. ده البرايورتي. انا مش عايز دواء يخففني او يحسن اعراضي لكن يعمل لي مصيبه ثانيه. مش عايز اخد دواء يعمل لي سيفير هايبوتنشن. مش عايز اخد دواء يعمل لي ديزنس. مش عايز اخد دواء يعمل لي نفروتوكسيسيتي. مش عايز اخد دواء يعمل لي جي اي تي ايشو.
ده اهم حاجه تشغل اي مريض. بيجي بقى نمره اتنين الطلب التاني يقول لك انا عايز دواء with the least sexual affection. ده نمره اتنين. تمام. ونمره ثلاثه primarily effective. واكتر حاجه بتضايق العيانين بتوع البروستاتيك ايه؟ الحاجتين الشهيرتين اللي هم الارجنسي والنكتوريا. with all my respect طبعا الويك ستريم والانترميتنسي والهازيد، الحاجات دي كلها بتضايق، لكن اكتر حاجه بتضايق عيانين البروستات هو الارجنسي والفريكونسي طبعا and the nocturia. تحديدا النكتوريا one of the most bothersome symptoms. فدي نحطها في بالنا دايما، ان مش الشطاره انك تدي علاج يحسن العرض، لا انت مهم انك تدي علاج يحسن الحاجه اللي العيان مضايقاه اكتر حاجه، with طبعا القاعده الاساسيه with the least risk on his health. دي برضو التولز اللي احنا معانا. طيب نيجي للالفا بلوكرز. ايه قصه الالفا بلوكرز؟ زي ما قلنا من منتصف السبعينات هو كان فيه ان هو بيقفل الالفا ريسبتورز اللي موجوده في السموث ماسلز. الالفا ريسبتورز دي موجوده تقريبا في كل حته في جسمنا، وهي ليها كذا نوع، الالفا 1 A والالفا 1 B والالفا 1 D، وكل واحده موجوده. اللي احنا مهتمين بيها قوي الالفا 1 A، هي دي اكتر حاجه او اكتر حته كونسنتريتد في البروستاتيك سموث ماسلز. مشكله الالفا 1 A ريسبتورز انها كمان موجوده في البلاد فيسلز. كويس؟ والبلاد فيسلز فيها بوث الفا 1 A وشويه الفا 1 B. والالفا 1 دي موجود في السمباثيك سيستم او في اللامبوسيكرال سباين. طيب يبقى كل ما هنلاقي دواء بيشتغل تحديدا على الالفا 1 A، كل ما لقينا الدواء ده از مور افكتيف عن الاذر الفا ريسبتور. طبعا بدون تفاصيل، دي تقريبا ملخص لستاديز كتير قوي، والستاديز دي كلها فيري ويل ديزايند ستاديز، وكلها اهم حاجه انها بلاسيبو كنترول ستاديز. كلها اثبتت ان كل الالفا 1 بلوكرز ار افكتيف. مفيش واحد فيهم اوحش من الثاني، مفيش واحد فيهم مور افكتيف عن الثاني، مفيش واحد فيهم ورس عن الثاني، بالذات الثلاثه الاساسيين اللي هم السيلودوسين والتامسولوسين وكمان الدوكساسوسين، كلهم ار افكتيف. وعلى فكره السيمتوم سكورز ما بتتحسنش مثلا 80% او 90%، لا ده الافريج امبروفمنت في السيمتوم سكور بنتكلم على from 30 to 45%. واليوروفلومتري مش بيتحسن 90%، ده اليوروفلومتري في احسن الاحوال بيتحسن في حدود 30%. وما فيش زي ما قلت لحضراتكم في الافيكاسي واحد احسن من الثاني من الثلاثه المشهورين، هو السيلودوسين والتامسولوسين والدوكساسوسين. الفرق الوحيد بقى في السلكتيفيتي. يعني ايه سلكتيفيتي؟ هنلاقي ان الدوكساسوسين دول بنسميهم الايه؟ اليورو سيلكتيف، اللي هو بيشتغل على الفا 1 A ريسبتورز والالفا 1 D ريسبتورز زيه زي الالفا 1 B، فده يعتبروا هم الفا 1 بلوكرز لكن they are non selective. وبيجي بعدهم التامسولوسين اللي هو بنسميه ده الفا 1 سيلكتيف، اللي بيشتغل اكتر على الالفا 1 A لكن في شويه افكت على الالفا 1 D. اما بقى السيلودوسين فهو اتس موست افكتيف and most selective على الالفا 1 A ريسبتور اكتر بكتير من بقيه الالفا 1 ديريفاتيف سواء اذا كانوا D او B، وهي دي اللي بنسميها these are the super selective alpha blockers. والسلكتيفيتي بتاعته تقريبا فوق ال 161 to 1 ريشيو بالنسبه للاذر سيلكتيف. وتقريبا السلكتيفيتي بتاع السيلودوسين على الالفا 1 ريسبتور A is 15 times more than the tamsulosin. طيب لما نيجي نختار الالفا بلوكر للعيان we have to have a balance. البالانس بتاعنا دايما بنحط حاجتين قصاد بعض. بنحط on one side الافكتفنس والناحيه الثانيه بنحط السايد افكتس. effectiveness بتاعتنا هم الثلاثه المشهورين. اي تريتمنت اوف بروستاتيك ريليتد لوتس لازم نفكر في الثلاث حاجات دول: symptom score, uroflowmetry and residual urine. والسايد افكتس اللي هي المشهوره عندنا نمره واحد الويكنس والاستينيا والفاتيج،
والبوستشر هايبوتنشن والإديما والهيموديناميك انستابيليتي والإركتايل اند ايجاكيولاتوري ديسفانكشن. ده الشويس اللي ولازم دايما واحنا بنتيلور التريتمنت وي هاف تو دو ذس ايه بالانس. في قواعد عموما بنقولها. الدوكساسوسين والدول الاشهر الفا بلوكرز. The less the alpha blocker is selective, the more high potential and high hemodynamic effect. يعني كل ما الدواء is less selective كل ما الافكت on hypotension او dizziness او weakness او fatigue. وخلي بالكم مش لازم الهايبوتنشن يجي بالقصه اللي احنا متخيلينها ان العين يجي يقف يدوخ ويقع. ده التيبيكال برزنتيشن اوف بوستشر هايبوتنشن. لكن مع الكلينيكال اكسبيرينس لقينا ان في جزء كبير من عيانين الالفا بلوكرز هو ما بيجيلاش يشتكي بالشكوى دي تحديدا، هو بيشتكي بايه؟ بفتيج، يشتكي بديزينس، يقول لك انا بصحى الصبح مش طبيعي، بحس ان انا طول اليوم مهدود. هي دي اللي اخطر على فكره من ومع فكره كتير جدا من العيانين ما بيبقاش واخد باله، مش عارف ليه، لحد ما حضرتك انت تنتريجهم وتساله انت الدواء ده عامل لك كذا كذا، يقول لك اه فعلا انا من ساعه ما ابتديت الدواء وانا حاسس ان انا جنرالي ويك. ودي من الحاجات اللي لازم نخلينا بالنا واحنا بنكتب الالفا بلوكرز. وبالتالي حتى لما بتيجوا تبصوا على البامفلت يقول لك مش مستحب ان انت تسوق عربيه لما بتبتدي بالالفا بلوكرز وهكذا. فبتليز ما تنسوش القصه دي علشان بالذات لو انت هتكتب non selective alpha blocker. وحتى كمان في بعض السلكتيف alpha blockers ستيل بعض العيانين برضه بيشتكوا من هذه السيمتوم. On the other hand بقى the more the alpha blocker is selective the more بيحصل some sort of an ejaculation. دول التو يعني aspects of the المعادله او الميزان بتاعنا. اما بقى الافكتفنس تقريبا كلهم شبه بعض، مفيش اختلاف زي ما قلت لحضراتكم، لكن هو في some individual preference. ما تعرفش زي ما الدكتور حماده كده بيشاور راجل كلينيشن جامد، يعني تلاقي عين بيرتاح على سيلودوسين وعين ما بيرتاحش على التامسولوسين وعين ما بيرتاحش على ده. في individual variation احنا مش عارفين سببه ايه، هل فيها جينetics، هل فيها جي اي تي ابزوربشن، هل فيها بلاسيبو افكت، nobody knows. طيب يبقى في عندنا قاعده مهمه لازم نتفق عليها. if ejaculation is a concern دور على non selective alpha blocker. وايه بقى non selective زي الدوكساسوسين والالفازوسين. لو الايجاكوليشن is not a concern يختار a selective alpha blocker سيلودوسين او تامسولوسين. طبعا السيلودوسين بيعمل الايجاكوليشن اكتر من التامسولوسين، لكن مهم جدا سواء هتدي سيلودوسين او تامسولوسين you have to tell the patient of this possible side effect. لان اوحش حاجه بالعيانين بتضايقهم ان هو ايه؟ فجاه يلاقي نفسه ما فيش ايجاكوليشن فيجي لك مذعور. وياما شفنا عيانين من ورا زملاء كتير جدا جاي لك يقول لك انا بشتكي، الشكوى الاساسيه بتاعته هو جاي بيشتكي من ان ايجاكوليشن. فاول سؤال بتسالوه له وريني الميديكيشنز انت بتاخدها، لك انا خدت. طب هو الدكتور الفلاني ما قالكش ان القصه؟ لا ما قاليش. simply just tell the patient you will take this medication and there is a probability، مش لازم هتقول له 100%، there is a probability of an ejaculation. عشان كده لما يجي هيعمل انتركورس ولما يلاقي الايجاكوليشن هيفتكر حضرتك. طبعا هو مش احلى موقف يفتكرك فيه، لكن هيفتكر يقول لك الدكتور فلان قال لي فعلا انا حسالي، فاي ما يحصلوش البانيك اللي بيحصل. اتس فيري بانيكي يعني بالنسبه لشاب مثلا او راجل كبير، سواء شاب مثلا بياخد الفا بلوكر فور ستون اكسبالسيف ثيرابي او راجل كبير حتى يعني سيكشوال اكت وفجاه كده يلاقي نفسه دراي، ات از بانيكي، هتخض فعلا يعني. طبعا ما ننساش البوستشر هايبوتنشن والديزنس والفاتيج are very common مع النون سيلكتيف alpha blockers. It is a bit common او occasionally possible مع التامسولوسين and it is very rare مع السوبر سيلكتيف alpha blockers زي السيلودوسين. طيب لازم في حاجه مهمه جدا لازم نبقى فاهمينها، في فرق شاسع ما بين الان ايجاكوليشن والان اورجازم، لازم نحط دي في القصه. وحاجه ثالثه الإيركتايل ديسفانكشن. There are 3 different categories. لازم تفهم العيان والعيان يفهم هذه القصه وتتناقش معاه في هذا الموضوع، لان مش شرط للثلاثه، ممكن الثلاثه يكونوا موجودين وممكن واحده بس من الثلاثه. طبعا الدكتور ماجد سيدي العارفين في هذا الموضوع. وبالتالي counseling is very important. عشان كده انا دايما بحب ان انا اتكلم مع العيانين in this
particular condition. طيب again القاعدة لو العيان is an elderly patient I would prefer to give him طبعا a selective alpha blocker. ليه؟ لأن طبعا least affection on his hemodynamics and his cardiovascular system. If he has hemodynamic instability, uncontrolled blood pressure, history of blood hypertension, عنده heart failure, لازم ده بقى by must تديله a super selective alpha blocker عشان تبعد خالص عن أي hemodynamic affection. وخلي بالكم تاني الهيموديناميك انستابيليتي او الناس الالدرلي دول مش بالضروره يجي بقصه التيبيكال بوستر هايبرتنشن، هو ممكن مجرد انه بيصحى في نص الليل عشان يدخل الحمام وهو مدروخ كده ويقع ويحصل له فراكشر نيك فيمر، ده ممكن يكون حضرتك انت السبب بالالفا بلوكر اللي انت بتديله. فالفاتيج والديزنس ده برضه وان اوف ذا يعني زي ما بيقولوا كده not uncommon association مع الالفا بلوكرز طبعا تحديدا النون سيلكتيف. ومهم جدا السؤال ده البرايور اكسبيرينس، انت نادرا ما بيجي لك عيان الا لو اوريدي واخد دواء او اتنين قبل كده، سواء من الصيدلي سواء من صاحبه سواء من دكتور الباطنه، هيكون عنده بري اكسبيرينس. يوجوالي انا تقريبا 90% مره يبقى عليها ستاديز وتنتعش ومره تخفت شويه وهكذا، لكن ستيل they are in the armamentarium. الهدف الاساسي من ال 5 alpha reductase inhibitors انها to reduce the size of the prostate علشان تقلل الريسك of progression or retention or the requirement or the need for surgery. ده أهمية ال 5 alpha reductase inhibitors. وعادة نديهم as a combination مع الالفا بلوكرز، نادرا ما بنديهم لوحده. وطبعا بيجي على رأسهم الديوتاسترايد والفيناسترايد. والحقيقة لما تيجي تبص عليهم هتلاقي الفرق ما بين الديوتاسترايد والفيناسترايد يعني scientifically هما الديوتاسترايد بيبلوك the two types of the 5 alpha reductase inhibitors. معظم الاستادي اللي عملت comparison ما بين الديوتاسترايد والفيناسترايد، الديوتاسترايد اللي هو مشهور باسم طبعا شركة الإسراء من الزنا باسم البنجرايد، وال5 alpha reductase inhibitor اللي هو الفيناسترايد المشهور باسم البروسكار بقى او الاذر جينيركس بتاعته. هل في فرق بينهم؟ زي ما قلت لكم الديوتاسترايد حتى من اسمه بالبلوك التايب 1 والتايب 2، وكان مفترض ان هو theoretically be much more effective للفيناسترايد. الحقيقه معظم الستاديز بتقول ان في better effect على اللونج تيرم في regarding اليوروفلو تحديدا والسيمتوماتولوجي تحديدا and a statistically significant better effect on reducing the prostate volume، لكن a very small margin برضو عشان الأمانة يعني. فهو it is a bit better than الفيناسترايد في السايز ريدكشن وفي اللونج تيرم symptom scoring. وفي بقى من الحاجات الانديكيشنز انا I personally prefer it اللي هو giving a short course of dutastride before TURP. في studies اتعملت عنها it reduces the bleeding during TURP and I really believe this is true. احنا عملنا حتى عندنا رسالة a placebo controlled study and it was فعلا effective. Phosphodiesterase inhibitors. الفوسفودايستريز inhibitors من الأدوية اللي مشهورة دلوقتي بتتكتب في many indications in the urology and طبعا على رأسهم erectile dysfunction. حقيقة السبيكترم بتاعهم في الريلاتس related to BPH is fair، لكن أنا I prefer it to give it للعيانين يعني as a solo therapy لو هو عنده mild lower urinary tract symptoms مع erectile dysfunction. لكن لو أنا عنده severe lower urinary tract symptoms أو moderately severe symptoms I definitely give him an alpha blocker will be my first choice. طيب هل في مقارنه ما بين الالفا بلوكرز والتدالافيل مثلا؟ في استادي لطيفه كده مقارنه ما بين السيلودوسين والتدالافيل، سيلودوسين فيرسس تدالافيل، والحقيقه لقوا طبعا ان الافكتفنس much in favor of سيلودوسين عن التدالافيل as regard the symptoms of hyperplasia related LUTS. فايتوثيرابي ليها دور، ليها دور ممكن نعتبره for very mild cases patients are motivated، لكن الحقيقه عشان نقول ان هو ليه level of evidence محترم unfortunately ما فيش، لكن ما نقدرش ننكر ان هو حاجه موجوده في الماركت و some people are benefit. فانا الحقيقه العيانين لما بيقولوا لي حاجه زي كده بقول لهم والله خدوا لو عايز تاخده
مفيش ايفيدنس عليها، لكن هو مش هيضرك لو اخدته لو انت مرتاح بيه. المنظر الشهير بقى اللي واحد في امريكا وكندا وجايب لابوه الفايتوثيرابي ده، طبعا لمم له كل الادويه اللي في سي في اس وول جرينز وجايبها له فرحان بيهم، فطبعا هتكسفه، ابنه عايز يريحه، خلاص هاته يا عم ابو 200 $300 ماشي. طيب في كومبينيشن ثيرابي طبعا حدث ولا حرج في دلوقتي، طبعا مش هنتكلم فيها بتفاصيل كتيره. الالفا بلوكرز زي البلس 5 الفا ريدكتيز، الفا بلوكرز بلس انتي ماسكارينكس. دلوقتي كمان بندي اب تو 3 كومبوز، انت تدي مثلا الفا بلوكرز زائد بي دي اف 5 زائد انتي ماسكارينكس، طبعا الموضوع ليس له اخر. ممكن ندي الفا بلوكرز مع فوسفودايستريز مع ديزموبريسين للناس اللي عندهم نوكتورنال بوريوريا اتسترا اتسترا. فهو طبعا احنا في عصر الكومبو تريتمنت، ونادرا دلوقتي لما بيجي لنا عيان with significant lots الا ما بنديله more than a treatment. طيب السؤال بقى يعني this is a simplified algorithm how to approach your patient. انا ببص العين كالاتي برضه، that's a very simple algorithm that I think it will be useful. والله لو اللوتس دي يا اما سيفير يا اما mild to moderate، لو اللوتس دي معاها erectile dysfunction هفكر ان انا ادي phosphodiesterase inhibitor. لو هو سيفير حد phosphodiesterase inhibitor plus an alpha blocker. طيب ما عندوش erectile dysfunction تاني، لو هو he is not concerned about ejaculation I will give him an alpha blocker selective. سواء بقى effectiveness wise definitely هختار السيلودوسين لو راجل كبير وعنده هيموديناميك instability وخايف عليه يقع وخايف من البوستر hypertension والى اخره. لو هو he is not concerned about ejaculation او اديله تامسولوسين. لان effectiveness wise زي بعض، بس الالفا بلوكر زي ما قلت لكم التامسولوسين has an edge ان هو الايجاكولاتوري abnormalities اقل، لكن السيلودوسين has an edge ان systemic effect زي الهايبوتنشن والديزنس والفاتيجابيليتي is better with سيلودوسين. لو العيان ده is concerned about ejaculation ساعتها هفكر بقى اديله يا اما فوسفودايستريز بس او فوسفودايستريز with a non-selective alpha blocker زي مثلا الدوكساسوسين. Putting in mind there is a possibility of طبعا الهايبوتنشن. طيب لو العيان عنده severe LUTS ساعتها نمره واحد هفكر في الالفا بلوكر بدون نقاش. والله بقى he is not responding ممكن اغير الالفا بلوكر موليكيول زي ما قلت لحضراتكم في individual variation. ممكن عيان يشتكي من يستجيب لواحد و does not respond to the other. ازود انتي ماسكارينكس مثلا لو هو عنده storage symptoms، ازود phosphodiesterase هزود 5 alpha reductase inhibitor if he has a large size post. ده باختصار اللي بنسميه tailoring of the treatment according to each case. فلازم يبقى في عندنا التراينجل ده يكون عندنا individualization counseling والمونيتورنج. بغير الثلاث اضلاع دول ما ينفعش. We have to put these three items in our mind وانا بقى تيلور تريتمنت زي ما قلت لحضرتك treatment is an art. طيب هبص على حاجه ثانيه بقى اللي هو الميديكال اكسبالسيف. ايه قصه الميديكال اكسبالسيف ثيرابي؟ طبعا احنا we know كلنا طبعا ستون نص جزء كبير من حياتنا، ولقينا ان الميديكال اكسبالسيف ثيرابي يس ات از افكتيف، ولقينا كمان ان السيلودوسين الحقيقه از ماتش مور افكتيف ذان تامسولوسين ان ميديكال اكسبالسيف ثيرابي. وسواء اذا كان regarding الستون expulsion rate او التايم to expel the stone احسن مع السيلودوسين مقارنه بالتامسولوسين بتاني وفيور بين episodes. لكن طبعا بفكركم يو هاف تو طبعا تحضر العيان على البوسيبيليتي بتاعت الانيجيكيوليشن دي. زي ما قلت لك ان معظمهم دول بيبقوا يونج ادلتس وسكشوالي اكتف، فيو هاف تو تيل. ومعظم الناس ما بتضايقش الموضوع ده لو هو بري انفورمد. في بيبرز كتير قوي، واحب ان انا برضو طبعا ان احنا في وسط بيتنا في بيبر عجبتني قوي عاملها الدكتور الجلالي من الشرقيه على السراندومايز ترايل على السيلودوسين فيرسس تامسولوسين in the management of distal ureteric stone. والحقيقه طلع بنتائج كويسه ان التايم تو ستون كليرنس از بيتر مع السيلودوسين. الستاتستيكالي سيجنيفيكانت الستون كليرنس ريت احسن مع السيلودوسين عن التامسولوسين in a significant way، والستون expulsion time is better.
هايل، انا خلصت في الوقت المناسب. Thank you very much ونلقاكم على خير ان شاء الله. شكرا دكتور طارق على الكومبرهنسيف ستادي والتوك اللي شرح ازاي الناس تتعامل مع الميديكال تريتمنت فور بي بي اتش. وبس السؤال بالنسبه للهرمونال ثيرابي والافكت على الكانسر بروستات والريليشن البي اس اي you didn't mention. منشن ان ما فيش وقت طبعا ان احنا نخلص القصه دي، بس هو المهم جدا في ال 5 الفا داكيز، ودي نقطه مهمه يا دكتور عمرو، ان لازم لما تاخد العين 5 الفا داكيز you have to double the PSA. يعني لو العين عنده البي اس اي بتاعه 4 وماشي على الدوتاسترايد او فينسترايد، لا يبقى البي اس اي بتاعه يبقى 8 starting من 2 weeks after taking the dutastride. وعلشان تبتدي يرجع للنورمال ليفل لازم ترجع ل another 2 weeks عشان تبتدي تستعمل البي اس اي از ريفرنس فاليو. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، في طبعا ستادي مشهوره جدا اللي هي الام توب ستادي، كانت قالت ان ال 5 الفا داكتيز دي could have a protective factor against prostate cancer، ودي النتيجه لقوها. ولكن طبعا الاستادي دي كان فيها كميه arguments كتير قوي، لان لقوا ان الكانسر ديتكشن اقل، لكن اللي لقوهم كانوا بهاير جريد. فطبعا في يعني equivocal results لدرجه ان الشركه الاساسيه بتاعت الفينسترايد والدوسترايد حاطين في البامفلت بتاعهم الكوشن ده بتاع ال possibility of high grade cancers. This did not increase the risk of cancer prostate. It reduced the risk of the disease detection, but it increased the possibility of high grade cancer. يعني اللي لقوهم أقل، لكن اللي لقوهم كانوا of more higher risk. Thanks, Dr. Tariq, for nice presentation. But I want just intention about anti-muscarinic combination therapy. Anti-muscarinic must exclude the closed angle glaucoma, absolute contraindication, uncontrolled hypertension with beta-2 agonist الميرابيجرون. وin pediatric groups الديمسوبريسين serum sodium follow up should be into considerations because maybe affected serum sodium. I think it's in combination therapy, and also about the residual urine should not exceed more than 150, especially with antimuscarinic. What is your opinion about this? 100% agree with you طبعا. دايما قبل ما ناخد انتي ماسكارينكس ضد العيان لازم نسال طبعا على الجلوكوما، بالذات النارو انجل جلوكوما، وبنسال على الكونستيبيشن، لان كتير جدا من العيان دول بيبقوا عندهم كونستيبيشن، ومشكله كبيره جدا، لان اساسا الكونستيبيشن لوحده از يعني ان اسوشيتد لللاتس، وياما فحصنا عيانين ولقينا فيهم فيكال امباكشن وهو مش دريان. فمهم جدا طبعا السايد افكتس بتاعت الانتي ماسكارينكس. البيتا 3 اجونست 100% is have to be used in caution جدا مع الناس ال uncontrolled hypertension. واسهل طريقه انك تعرف العيان عنده uncontrolled hypertension انك تشوف بياخد كام دواء ضغط. لو بياخد اكتر من دوايين ضغط اياك تكتب له بيتا 3 اجونست بالبلدي كده من الاخر. لو بياخد دوايين ضغط او واحد يعني provided. ودايما a very good practice انك بعد ما تبتدي معاه الميرابيجرون you have to tell him please monitor your blood pressure. بالذات It's very dangerous. الايرا اوف سليف في ناس كتير جدا بطلت دواء الضغط بتاعها، فبالتالي لما تديهم ميرابيجرون بيبتدي uncontrolled hypertension affected الناس اللي هي عامله سليف بالذات. Thanks. Any questions from audience or floor? دكتور حسن. اتفضل دكتور. About tamsulosin or tamsulosin, give double or triple dose if there is no improvement of symptoms, or give combination. Combination take a time about 3 to 6 months, and starting from after 2 weeks, because the reduction of the size about 3 months to 6 months to be maximum effect of deosteroids or finasterides. But what's your opinion about this, Dr. Tariq? Combination between silidozin and tamsulosins, or give double dose of tamsulosins? What your experience about this?
if there is no improving in obstructive symptoms. هو ده انا فهمت السؤال ان هو if you give him an alpha blocker and he did not improve. Sometimes I do a double dose. وبفكر حضراتكم ان الدبل دوز مش once every 12 hours لان الهاف لايف بتاعه طويل فتاخد 2 tablets or 2 capsules at once سواء اذا بتدي سيلودوسين او تامسيلوسين علشان الهاف لايف بتاعه ده رقم واحد. Yes, I sometimes do this بس طبعا again please be very careful about the hypertension or blood pressure drops. I don't like giving two medications يعني two molecules different molecules مش لاقي لها يعني مش قادر يعني مش لاقي لها evidence لكن double dose yes I do give double dose sometimes. If he is not responding to a double dose definitely I would consider بقى any other line of treatment سواء minimally invasive أو standard resection. شكرا دكتور طارق على ال comprehensive presentation. دكتور حسن. I have few comments. Firstly, there is no justification to continue alpha blocker after 1 month if there is no response to treatment as regard lots symptoms. This is a general consensus in guidelines. Second point about the 5-alpha reductase inhibitor, it is indicated in patient with prostate volume from 30 to 40 gram, and the clinical efficacy of dutasteride and finasteride is similar to reduce the volume of prostate from 3 to 6 months by about 18 to 28% of its original volume. This is the second document. The third document about phosphodiesterase inhibitors, there is a lot of restriction to prescribe in patients with uncontrolled hypertension, uncontrolled arrhythmia, in patients using nitrites, in patients with recent history of cerebrovascular stroke or cardiovascular stroke within the last 6 months. Please don't rush to prescribe phosphodiesterase inhibitors without asking about these medications or history of cardiac consultation before prescribing this medication. Thank you. شكرا دكتور حسن. شكرا دكتور طارق. For the shortage of time, we'll close the session for the next session إن شاء الله. We're starting Dr. Magid Ragab's talk, Antioxidants Seeking Answers to Frequently Asked Questions, calling Dr. Hatem Salam and Dr. Muhammad Sabri. We're starting Dr. Magid Ragab's talk, Antioxidants Seeking Answers to Frequently Asked Questions, calling Dr. Hatem Salam and Dr. Muhammad Sabri. هو السلايدز يا جماعه ممكن بعد اذنكم؟ اوكي شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للجمعيه المصريه للدعوه الكريمه يعني. شكرا المودريتورز وشكرا لشركه انتجرا. الحقيقه I'm هنا in behalf of انتجرا يعني فيرتيتونكس. الحقيقه تاني انا بقول انه احنا بنيجي للشركات مش عشان الشركات الحقيقه، لكن عشان نشكرهم الحقيقه، لانه طبعا without السبورت بتاع الشركات دي احنا عمرنا ما كنا هنعرف مؤتمر بهذه الكواليتي يعني. فانا بشكرهم واي هوب ان احنا يعني نجاهد في البتاع. واحنا نيكست. هو طبعا الانتي اوكسيدنتس طبعا هي بقت الموضه الجديده اللي موجوده في الميديسن الحقيقه. فالانتي اوكسيدنتس دي يعني a lot of questions موجوده. انا عنوان الرساله اللي هو الانتي اوكسيدنت seeking answers to frequently answered questions. في اسئله كتيره جدا. هو الانتي اوكسيدنتس دي ليها لازمه ملهاش لازمه، بتشتغل اون بيز ولا ما بتشتغلش؟ احنا في كتير مش عارفين حاجه يعني عنها. فخلينا نحاول نجاوب على شويه الاسئله اللي المفروض انها بتدور في معظمنا في دماغ معظمنا. I have no disclosures. This is a 27-year-old male complaining of primary infertility بقاله سنه. He is a smoker, only 5 cigarettes per day, has no past history، اللي هو يعني عاده بنقول عليه الايديوباثيك male infertility. This was his semen analysis. كل الفكره ان كان عنده العدد 29 مليون، لكن البروجريسيف موتيليتي كانت 26%. لكن بالمفاجاه كده برضو كان عنده باس سيلز تحت من 40 ل 45. ده اول حاجه بعملها عاده. انا ما بصدقش فكره الباس سيلز دي يا جماعه. هي دي تip كده بره الموضوع، انه الباس سيلز لو موجوده حضرتك ما بتصدقهاش قوي از لونج انها مش سيمتوماتيك. يعني العيان ده لو جايب ديسيوريا، جايب فيفر، جايب اي حاجه من دي، يبقى اتس اوكي. لكن لو عندي باس سيلز من 40 ل 70 50 في السيمن اناليسيز وما فيش سيمتومز، بليز تشيك اجين. احنا بنتشيك ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها بيروكسيديز تيست. بيروكسيديز تيست ده لو اقل من 1 مليون يبقى ده معناه انها مش وايت بلاد سيلز، لو اكتر من 1 مليون اتس وايت بلاد سيلز. ممكن اعمل كلتشر بقى واعالج يعني. فيبقى فكره الوايت بلاد سيلز لوحدها اتس نوت انف عشان ادي انتي بايوتكس على لونج ران. انا بشوف ناس كتير قوي على السيمن اناليسيس الاولاني ده ممكن يدي لي شهر مضاد حيوي، يبقى يسبب لي مشكله في الموتيليتي اكتر من البتاع. This was his testicular ultrasound. انا مش دايما بعمله برضو الا اذا كان العيان عنده حاجه تو جاستيفاي التستيكولار دوبلر. دي الشيت بتاعي. انا باخد شيت لكل العيانين في كل الداتا لان العيان بشوفه كذا مره، فده الشيت بتاع العيان ده. احنا هنجاوب شويه اسئله بعد اذنكم يعني. انا المفروض ان احنا كنا بنعمل منتي ميتر لو كده بحيث يبقى في سيرفي الناس تجاوب، بس خلينا نستغل المودريتورز وحضراتكم لو موجودين. What would you prescribe for such a case؟ ممكن تديله FSH؟ راي المودريتورز بعد اذنكم. حد يحب يدي FSH العيان idiopathic male infertility؟ مش قوي طبعا. it is reported في كل الليتريتشر بس مش قوي. ممكن اديله كلوميفين او تاموكسفين. الكلوميفين والتاموكسفين برضو is reported في الحالات الميديوباثيك ميل انفيرتيليتي. الانتي اوكسيدنتس خليط من عسل النحل وغذاء الملكات وحبوب اللقاح or testosterone injections or oral. حد يحب يدي تستوستيرون ايديوباثيك ميل انفيرتيليتي؟ دكتور حسن بيهز راسه بيقول لك نو واي، مفيش حاجه اسمها تستوستيرون فور ميل انفيرتيليتي. تستوستيرون ميل انفيرتيليتي هيقلب بازوسبيرميا within 9 months، فمفيش تستوستيرون فور ميل انفيرتيليتي. Do you prescribe antioxidants for the treatment of male infertility؟ هستاذنكم نعمل سيرفي كده سريعا. اللي بيرسكرايب الانتي اوكسيدنتس فور ميل انفيرتيليتي يرفع ايده. نص القاعه تقريبا بتبرسكرايب والنص الثاني تقريبا مش does not prescribe الانتي اوكسيدنتس فور ميل انفيرتيليتي. If you prescribe it or not لازم نعترف بحقيقه ان الانتي اوكسيدنتس have a very big market share. الماركت شير في سنه متوقع انها توصل ل 123 بليون دولار في 2019 وهتزيد 8% انيولي لحد سنه 2027. فاتس هيوج ماركت شير الحقيقه، خصوصا في الميدل ايست بتاعتنا اللي عندنا 60 to 70% من الكوزز اوف انفيرتيليتي از ديو تو ميل فاكتور. اللي احنا بنحاول نعمله دوت دكتور اشوك اجروال والجروب اوف الجاف الجلوبال اندرولوجي فورم حاولوا يسالوا الاسئله دي. جمعوا سيرفي عملوه بعتوها ل 88 دوله 1327 اندرولوجيست وسالوهم بعض الاسئله اللي هنحاول نجاوب عليها برضه.
فكره البوست بارتيسيبنتس، هل الناس بتبريسكرايب الانتي اوكسيدنتس ولا لا؟ 80% من الناس اللي بعتت لهم السيرفي they prescribe antibiotics. 40% indefinitely لكل عيانين الميل infertility، و40% in very certain specific situations. السؤال الثاني، why do you prescribe antibiotics؟ الجروب اللي كان مشكورا قال انه بيبريسكرايب الانتيبيوتكس الانتي اوكسيدنتس I'm sorry for a personal experience، لانه جربها وهو شاف انها تنفع. scientific evidence، في scientific evidence في الباك جراوند بتاعنا. advice from peers، الدكتور الكبير بتاعي كان قال لي انا بكتبه فانا كتبت وراه، ولا البيشنت ريكوست والفيدباك، ولا نو اذر دراج وركس، مفيش حاجه ثانيه شغاله فانا هعمل ايه؟ فاضطريت اكتبه. او كيب بوشنج، الشركات بتكيب بوشنج، المندوب جاي لك قاعد عليك فوق دماغك طول النهار بيقول لك اكتب لي الانتي اوكسيدنتس. يعني مين في دول؟ كنت اتمنى اعرف، بس يعني خلينا نجاوب السؤال. انا من واحد من الناس الحقيقه لحد سنه 2019 كنت بكتب الانتي اوكسيدنتس لان ما كانش عندي دواء تاني غيرها، لحد ما في سنه 2019 جه في ايدي الفيديو دوت من احد اصدقائي يعني على النوبل برايس ان ميديسن. النوبل برايس ان ميديسن في سنه 2019 اتراحت للثلاثه الدكاتره دول، واحد 2 من امريكا وواحد من انجلترا، علشان هم قدروا يعرفوا هاو السيلز سينسز الهايبوكسيا وازاي بتتعامل معاها. What's unique about our earth ان احنا عايشين في very oxidized environment. 20% من الانفايرمنت اللي حوالينا دي مليانه اكسجين. ليه الاكسجين فايدته ايه؟ اكيد احنا عارفين ان فايدته انه بيرنز الفود عشان يطلع انرجي. القصه دي بتحصل فين؟ بتحصل جوه الميتوكوندريا في in a process called the oxidative phosphorylation. يبقى فايده الاكسجين ان انا اطلع انرجي. في بعض الاوقات انا محتاج more energy during periods of stress, during period of exercise, during period of disease. انا محتاج more oxygen. فبيحصل ايه؟ الميتوكوندريا يشتغل اكتر عشان يطلع حاجات more aggressive عن الاكسجين، ذره الاكسجين العاديه، عشان تطلع لي more energy. ده اللي بيسموه دلوقتي the free radicals. ده الترم. free radicals دول عباره عن شويه ذرات اكسجين نشيطه شويه عشان تطلع لي energy during the periods of stress. الكلام ده physiological؟ physiological. يعني كلمه الفري راديكالز دي بتطلع نورمالي في اي عيان متعرض لستريس. تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ فري راديكالز دول اللي موجودين اللي هم تحت دول. الاول واحد خلص السوبر اوكسايد انيون والهيدروجين بيروكسيدايد والهيدروكسيل راديكال، هم دول الثلاثه الرياكتيف اوكسجين سبيشيز او الفري راديكالز. لكن لما يحصل بقى ان الفري راديكالز دي تزيد، عندي كميه كبيره، هتعمل ايه؟ لازم، هي كل فكرتها انها عشان تستقر لازم تاخد الكترون من اي سيل. لو كانت كتيره قوي يبقى هبدا اخد الكترونز من سيلز مختلفه. الاشهر باخدها من السيل ممبرين عشان بيحصل حاجه اسمها ليبيد بيروكسيديشن، ده يبوظ لي السيل ممبرين فيبدا يدخل لي برودكتس غريبه جوه. ممكن يشتغل على الدي ان ايه، ياخد الكترون من الدي ان ايه يبوظ لي الدي ان ايه، يعمل لي الميوتين. ممكن ياخد من البروتينز ومن الانزيمز يعمل لي ابنورمال انزيمز وبروتينز. يبقى it is harmful لو طلعت زياده عن اللازم. طب لو طلعت زياده عن اللازم، هل في حاجه في الجسم تمنع ان ده يحصل؟ يس. ايه بقى؟ في حاجه اسمها الانتي اوكسيدنتس، هم الفيتامينز اللي بناخدها. الفيتامينز دي هي مش بتنشط ولا حاجه، هي كل اللي بتعمله انها بتدي الكترون للانتي اوكسيدنتس للفري راديكالز دي فتستقر تبوظ لي الليبيد والدي ان ايه. حاجات تانية زي الميتا كارير بروتين زي الحديد والكبر. واخر حاجه الجسم نفسه في السيتوبلازم بتاع الجسم بتاع سيل عندي انتي اوكسيدنتس اللي هم 3 انزيمز برضو اللي هم السوبر اوكسايد ديسماتيز، ده بيدي اكتيفيت السوبر اوكسايدز، والكاتاليز والجلوتاثيون. ايه علاقه القصه دي عاده بره السيل لمده 48 ساعه. وفي اوتوبسي جديده كده معموله انه كمان ممكن تقعد لحد 5 ايام. لا واحد ميت من 5 ايام لقوا فيه سبيرمز صاحيه. فيبقى السبيرم بتشتغل بره السيل في لمده 48 ل 5 ايام. يعني مع ذلك انها محتاجه هيوج اماونت اوف انرجي
مش كده برضو، خصوصا انها بتمشي جوه الريبرودكتيف تراكت بتاعت الفيميل. عشان يبقى عندي هيوج اماونت اوف انرجي زي ما احنا شايفين الميد بيس هنا مليانه ميتوكوندريا، انا محتاج الميتوكوندريا هي اللي بيطلع الانرجي، فلما اطلع ميتوكوندريا كتير بالحجم ده يبقى انا كمان عندي هيوج اماونت اوف فري راديكلز. تمام. مشكله كمان ان انا عندي في الميد بيس هنا مفيش سيتوبلازم، السيتوبلازم قليل جدا عشان اقدر احط كميه الميتوكوندريا دي، ده من حكمه ربنا يعني. فالسيتوبلازم مفيش انتي اوكسيدنت، لما يبقى عندي لو سيتوبلازم يبقى انا ما عنديش انتي اوكسيدنتس كتيره، يبقى عندي فري راديكلز كتيره وما عنديش انتي اوكسيدنتس، يبقى معنى ذلك انه عندي كميه اوكسيديتيف ستريس او رياكتيف اوكسجين سبيسيز كتيره جدا هتبوظ لي السيل ممبرين. وكمان جنبي على طول خطوتين مني على الهيد a lot of the DNA، في دي ان ايه كتير جدا موجود في الهيد بتاعه السبيرم، ممكن يبوظ من الرياكتيف اوكسجين سبيسيز اللي موجوده الكتيره جدا. يبقى معنى ذلك ان انا دي فكره السبيرم بالذات، ليه الميل انفيرتيليتي بيحصل معرض اكتر للرياكتيف اوكسجين سبيسيز، لليونيكنس بتاعه السبيرم. زي ما قلنا فكره برضه الترم اللي احنا نسمعه كثيرا جدا، الاوكسيديتيف ستريس. اوكسيديتيف ستريس الفكره ايه؟ الاوكسيديتيف ستريس معناها انه امبالانس، لو رياكتيف اوكسجين سبيسيز زاد قوي والانتي اوكسيدنتس قلت هيحصل اوكسيديتيف ستريس، وده يسبب لي المشاكل اللي احنا لسه قايلين عليها. ايه هي؟ زي ما قلنا الاوكسيديتيف ستريس بيحصل، وتاني الاوكسيديتيف ستريس او رياكتيف اوكسجين سبيسيز is a must for infertility. ما ينفعش male fertility تحصل without the reactive oxygen species. هي مسؤولة عن الكاباسيتيشن او تهيئة السبيرم عشان يخصب البيضة، عن الاكروسوم رياكشن، وعن الهايبر اكتيفيشن اللي هو السبيرم بيتحرك بسرعة اكتر من البروجريسيف موتيليتي حتى بتاعت السبيرم العادية، واخر حاجة السبيرم اوسايد باندنج. كل ده لازم يحصل في وجود الفري راديكلز، عشان كده الميتوكوندريا وعشان كده الليس اوف سيتوبلازم. لكن لو زادت قوي نتيجه اي حاجه ثانيه زي فور اكزامبل الفاريكوسيل، الليوكوسايتس، والاماتيور سبرماتوزوا، والسموكينج والراديشنز، هيحصل لي بقى مشاكل زي ما اتفقنا، ليبيد بيروكسيديشن للسيل ممبرين، يبوظ لي السيل ممبرين، هتدخل ميه ويدخل حاجات كتيره جوه يبوظ البتاع، والدي ان اي دامج، والابوبتوزيس، السيلز نفسها بتبوظ. يبقى في وجود رياكتيف اوكسين سبيشيز بكميه كبيره ومفيش انتي اوكسيدنتس هيعمل لي اوكسيديتيف ستريس، هيوصلني في الاخر لكل البارامترز اللي موجوده في الاخر دي، الليبيد بروكسيديشن والدي ان اي دامج والسيلولار ابوبتوزيس. للدرجه ان اشوك اجروال اخترع ترم سماه موزي او ميل اوكسيديتيف ستريس انفيرتيليتي، وكان بيديكليم ان ده مسؤول عن 86% من حالات الايديوباثيك والانكسبلين ميل انفيرتيليتي. وكان كاتب انه طبعا انه التريتمنت از تريتمنت اوف ذا كوز بلس الانتي اوكسيدنتس، علشان الانتي اوكسيدنتس زي ما اتفقنا بتعمل ايه؟ كل اللي بتعمله انها بتدي الكترون للسيلز بتاعت الرياكتيف اوكسيدنت سبيشيز فتستابلايز وما تقدرش ما تاخدش الكترون من الحاجات الثانيه، من الليبيدز او من الدي ان اي او من وات ايفر. يبقى هي دي فكره الرياكتيف اوكسيدنت سبيشيز. يبقى it is definitely have a scientific evidence behind. هي مش مجرد منشطات، لا ده ليها فكره في انها تمنع الرياكتيف اوكسيدنت سبيشيز والانكريز بتاعها والدي ان اي دامج السؤال اللي بعديه which of the following conditions do you normally prescribe antioxidants for male infertility؟ دكتور حاتم ايه رايك؟ بتحب حاجه معينه من اللي قدام حضرتك دول ولا في كل الحالات بتكتب انتي اوكسيدنتس؟ لا مش في كل الحالات بيرفكتلي. ايه من دول يا فندم؟ اكتر حاجه اللي بنحاول نكتب فيها الانتي اوكسيدنت النيكروزوسبيرميا. ما بتكتبهاش في الايديوباثيك ميل انفيرتيلتي العين اللي جاي لك وما انتش عارف اي السبب ومش عارف حاجه. انا اتعودت ان انا ما بتكتبوش. بيرفكتلي. شكرا جزيلا. صبري ايه رايك؟ تكتب في ايه؟ يعني انا شايفها الكريمه بتاعت الروجيتا بتاعت بتكتبها في كل الحالات؟ اولموست في كل الحالات. يعني انت عكس خاطر دكتور حاتم. دكتور حافظ عندك حاجه ثانيه؟ كل الحالات برضه اولموست. كل الحالات بتاعت الميل انفيرتيليتي بتكتب فيها انتي اوكسيدنتس. طيب السيرفي اللي اتعملت دي زي ما قلنا هم 1300 وشويه اندرولوجيست. كان الكلينيكال كونديشن تريتد كان تقريبا كلهم برضو غريب جدا انه كان في ناس بتكتبه في الازوسبيرميا وفي الحاجات ايفن جينيتال تراكت انفكشن وكلام من ده. لكن كان الريسك فاكتور فور اوكسيديتيف ستريس زي حالات الاوبيزيتي والايج والسموكينج ده كان 70% من العيانين بيكتبوا في الحالات دي. الايديوباثيك زي ما قلنا الاوليجو اسيلوسبيرميا، الانكسبليند انفيرتيليتي، والايزوليتد
اثينوترات واوليجوسبيرميا وايفن الفاريكوسين، كان ده من 40 ل 70% من العيانين دول. ايفن ان دي ازو في السيرفي ده 7% من الناس اللي قالت انا بكتبه ايفن ذا ازوسبيرميا. يعني النوشن بيهايند مش معروف، لكن زي ما صبري مثلا ودكتور حافظ بيقولوا انا بكتبه في كل الحالات. تمام؟ ايه الفكره من ورا ده؟ دي كانت مجرد سيرفي، اتس نوت جاستيفايد بلوجيك اور نوت، لكن 1300 عيان راح لهم 7% منهم بيكتبوه ايفن ان ذا ازوسبيرميا. بتكتبوا قد ايه يا صبري؟ اقل من 3 شهور، 3 شهور، 3 ل 6؟ I'm starting by 3 months up to 6 months. up to 6 months. حد له رأي آخر؟ حد بيكتبه أقل، حد بيكتبه أكتر؟ أوكي. ليه 3 شهور بالذات؟ تاني لأن تاني احنا قلنا إن السبيرم بيتعمل في 72 يوم بالظبط و14 يوم في الابيديدمس، يبقى 84 أو 86 يوم، هم دول ال3 شهور بالظبط. لكن برضه even in this survey المفاجأة إنه كان في ناس بتكتبه indefinitely، 7% برضه كاتبينه indefinitely على طول، ماشي بيه على طول. و8% كانوا كاتبينه الديوريشن اقل من 3 شهور، شهر او شهرين. لكن 80% من الناس كانت بيكتبوا زي ما صبري قال كده من 3 ل 6 شهور. Which of the following antioxidants do you most commonly prescribe؟ عندك حاجه معينه في الانتي اوكسيدنتس بتحب تكتبها يا دكتور حاتم؟ لو هتكتب حاجه واحده. انا بحب الفيتامين سي قوي. الفيتامين سي والفيتامين اي. والفيتامين اي. صبري. اوكي الباقيين بس اكتر واحد يعني. الكارنتين. حافظ عندك حاجه معينه في دول؟ كارنتين. الكارنتين برضه، يبقى الكارنتين اكتر حاجه في مصر عندنا، او الدكاتره بتوع المودريتورز بيحبوها، وبعد كده الفيتامين سي والفيتامين اي. السيرفي دي برضه كان قال ايه اللي اكتر حاجات بتتكتب؟ 70% كانوا بيكتبوا الزنك، و70% برضه بيكتبوا الكاروتين، كوانزيم كيو 10، فيتامين سي، سيلينيوم، فوليك اسيد. كل الحاجات دي كان 70% من الريسبوندنتس كانوا بيكتبوها اكتر حاجات، بغض النظر عن الباقي بقى. انا مش هقف كثيرا عند كل واحد فيهم عشان الوقت بتاعكم. ده الزنك، الكاروتين، والكوانزيم كيو 10، والسيلينيوم، والفيتامين اي، والارجينين. اخر سؤال، السؤال الاخير، تحب تكتب سنجل برودكت ولا مالتيبل برودكتس؟ مالتيبل برودكتس. هو لو في سنجل برودكت هيغطي كل افضل طبعا. في سنجل برودكت بيغطي كله؟ ايه هو؟ عندك سنجل برودكت بيغطي كله؟ احنا بنتناقش دلوقتي. في شركات بتقول بس حاجه مش مقنعه. لا امين سنجل برودكت يعني مش سنجل، يعني سنجل اليمنت، يعني فيتامين سي لوحده ولا مالتيبل اليمنتس؟ انا بتكلم على البرودكت. لا قصدي مالتيبل اليمنتس، يعني اكتر منه سنجل اليمنت يعني. ام سوري. تمام. يبقى it makes sense طبعا ان انا اكتب multiple products، يعني لان كل واحد فيهم بيشتغل على جزء من السبيرم يعني، فعشان كده it makes sense ان انا اشتغل على اكتر من حاجه يعني. دي كل البيبرز طبعا اللي بتاكد الكلام ده، ان المالتيبل برودكتس از بيتر ذان سنجل اليمنت، يعني مالتيبل اليمنتس. برضو مش هقف كثيرا عندهم عشان الوقت بتاعكم، بس ده كان اليوز اوف مالتي كومبوننتس في الايديوباثيك ميل انفيرتيليتي. again في الايديوباثيك ميل انفيرتيليتي another paper مع الفاريكوسيل without the varicocele in preparation for IVF XZ. كل ده استخدامات للانتي اوكسيدنتس في الميل انفيرتيليتي. ده في الفاريكوسيل جريد 1 patients اللي هم مش هيعملوا عمليه، وفي الفاريكوسيلكتومي patient after varicocectomy. كل دي بيبرز منشوره على الموضوع. انا هركز على بس دي الكوكران ريفيو. كان في فرق طبعا بين الناس اللي خدت في اللايف بيرث بيشنتس ما بين اللي خدوا انتي اوكسيدنتس واللي ما خدوش، وكمان في الكلينيكال بريجننسي ريت. دي اللي انا يعني ده الفيرتيتونكس اللي هو اللي انا بنتكلم عليه. تقريبا كل البرودكتس اللي كانت موجوده هنا هي موجوده، اللي احنا قلنا 70% من الناس بتشتغلهم موجوده ان ذا فيرتيتونكس. انا بتكلم على بيبرز بالذات موجوده. دكتور عبد الرحمن النشار في اسم الاندرولوجي في القصر العيني عملوا بيبر لطيفه جدا، عملوا كروس اوفر ستادي، جابوا عيانين ادوهم انتي اوكسيدنتس وبعد كده بطلوهم بلاسيبو، والعيانين التانيين ادوهم بلاسيبو وبعد كده انتي اوكسيدنتس. لقوا ان العيان اللي خد انتي اوكسيدنتس طبعا كانت الريزلتس بتاعته very significant in comparison to the placebo في اول 3 شهور، لكن بعد 6 شهور العيان اللي خد انتي اوكسيدنتس الاول وبعد كده خد بلاسيبو لقوا ستيل الافكت لسه ستيل موجود، لكن العيان اللي قلب من انتي اوكسيدنتس لبلاسيبو الافكت بقى
مش موجود. فمعنى ذلك انه الانتي اوكسيدنتس ممكن تقعد اب تو 6-7 شهور جوه الايفكت بتاعها على السيركيليشن. انذر بيبر برضو كانت موجوده وكان ليا حق يعني شرف المناقشه بتاعتها، دكتور هشام الشواف في عين شمس، كان احمد عبد العزيز كان رساله ماجستير، وكانوا برضو they concluded that the antioxidant treatment significantly contributed to the outcomes of varicocectomy. هم كانوا بيدوا الانتي اوكسيدنتس بعد الفاريكوسيلكتومي وان كومباريزون لبيشنتس ما خدوش ميديكال تريتمنت يعني، وشافوا الفرق بين الاثنين ولقوا significant results لما ادي انتي اوكسيدنتس post varicocectomy in male infertility patients. ودي كانت الريزلتس بتاعتهم كانت تقريبا كلها significant results. تاني دي فكره الفيرتيتونكس بالحاجات بتاعته، ونوصل للتيك هوم مسج. The idiopathic male infertility is a potential problem that needs more awareness either from healthcare provider. في term جديد اسمه male oxidative stress infertility. Reactive oxygen species is needed within physiological levels، لكن لو عدت وحصل reactive oxygen species انا لازم ادور على السبب ولازم ادي anti oxidants. Different vitamins and trace elements have different action on sperms, so a multi-component regimen should have a better effect than single elements. شكرا جزيلا. Thank you, Dr. Magid, for this wonderful presentation. Thanks a lot, Dr. Hatem. First of all, I want to ask you about the maximum time of treatment by antioxidants. Thanks a lot. سؤال عظيم، وانا كنت في البتاع الماكسيمم احنا بنقول هو طبعا ما فيش ماكسيمم يعني، لكن المعظم اتفق على انه مع الريدكتيف بيحصل حاجه اسمها ريدكتيف ستريس بعد 6 شهور من العلاج. يعني الاوكسيديتيف ستريس لما اديله انتي اوكسيدنتس يوصل يعمل حاجه اسمها ريدكتيف ستريس. ات ثيوريتيكال بات ات از ذير وموجوده، فعشان كده احنا بنفضل بعد ما ندي 6 شهور لازم نوقف فور ات ليست 1 or 2 months، وبعد كده يو كان ري جيف ذا انتي اوكسيدنتس اجين. فهم 6 شهور عاده ونزود بعد كده لو في حاجه. في كومنت بس بسيط كده تحت امرك. انه انا every case I do the varicocectomy I give antioxidant for 6 months. نفس الكلام احنا متفقين على ذلك. حضرتك بتقول على الجزء بتاع ما بتدولوش امتى يعني؟ يس in 6 months. هو الريزلتس بتاعت الفاريكوسيلكتومي هو متوقع برضو انها تبان بعد من 6 ل 9 شهور موستلي. فانا لو اديت فيهم انتي اوكسيدنتس على حسب البيبرز اللي بتتكلم، البيبر اللي منشوره في مصر وبره، الريزلتس is more significant than without varicocectomy. دكتور اتفضل يا باشا. تريبي باشا. طيب يعني هو السؤال اللي بيقوله الدكتور تريبي ده سؤال مهم يعني جدا الحقيقه في الليتريتشر، وما يعني مش عارفين نوصل لجزء مهم، بس الاهم في الحدوته انه التستوستيرون وذا نورمال تستوستيرون، لو التستوستيرون لما تديه بيعمل مشكله امتى؟ بيعمل مشكله لما يطلع السيرم تستوستيرون لسوبرا فيسيولوجيك ليفلز. يعني لما تدي تستوستيرون ويعدي ل 10 ل 11 ل 12 يبقى معنى ذلك هو ده اللي بيعمل لي نيجاتيف فيدباك انهبيشن، يقلل لي ال اتش، يطلع لي ما يطلعليش الانترا تستيكولار تستوستيرون. انا مشكلتي ايه؟ مشكلتي ان انا لما ادي تستوستيرون من بره يعمل لي نيجاتيف فيدباك انهبيشن، ال اتش ال ما يطلعليش الانترا تستيكولار تستوستيرون. ديس انترا تستيكولار تستوستيرون هو اللي بيشتغل على السبرماتوجينيسيس. يبقى انا لو ال اتش ال والانترا تستيكولون قل يبقى هي دي المشكله. في بعض الناس بتتكلم دلوقتي على الشورت اكتنج تستوستيرون. لو اديت شورت اكتنج تستوستيرون ان فيري لو دوزز وتاني وعملت ومونيتورد السيرم تستوستيرون وما لقيتوش بيزيد عن 10، انا عندي ممكن في بعض الاحوال ادي تستوستيرون شورت اكتنج تستوستيرون، بس ده للاسف مش موجود، اللي هو التستوستيرون اندي كانيويت تابلتس اللي هي مش موجوده في مصر. زمان كان موجود الاندريول ده لكن دلوقتي ما بقاش موجود. ففكره شورت اكتنج تستوستيرون في مصر مش موجود. ايه اللي موجود في مصر؟ تستوستيرون استرز اللي هي الحقن اللي بتديني شوت، يبقى عمري ما هوصل للوز اند سوبرا فيسيولوجيك ليفل. والاقراص اللي موجوده هي برضه مش، هي معظمها مسترولون، مش معظمها مش تستوستيرون اندي كانيويت. فالشورت اكتنج في مصر عليه ديشيليون نقطه. ففكره انك تدي تستوستيرون في مصر مفيش شورت اكتنج تستوستيرون. but actually it improve the libido and the erection.
اجريد. يبقى حضرتك اللي انت بتعمله ده حضرتك هتعمله، بس تاني ان حضرتك لازم ان تبقى مونيتورنج. لو طلع سوبرا فيسيولوجيك وخدته لفتره اكتر من 9 شهور، انا اوعدك ان العيان ده هيجي له ازوسبيرميا. يبقى هي الفكره ان البيشنت سيكينج فيرتيليتي حضرتك ما تديلوش لونج اكتنج تستوستيرون. نقطه ومن اول السطر، دي ما فيهاش نقاش دلوقتي في الليتريتشر يعني. لكن لو هو هايبوجونادال وعنده لو سيرم تستوستيرون، اي وود بريفير ان انا اديله ال اتش. هديله حقنه 5000 مثلا، نص امبول كل 3 ايام. ده هيفرق معايا كتير قوي، يطلع لي التستوستيرون ويعلل لي الهايبوجوناديزم اللي موجود. يبقى بيشنت سيكينج فيرتيليتي اديله ال اتش، الله يكرمك، بلاش تديله او اتش سي جي ام شارب بدل ما تديله تستوستيرون. اتفضل يا فندم. نبيدو. النبيدو طبعا هو اللونج اكتنج تستوستيرون. اللونج اكتنج تستوستيرون احنا مش دلوقتي بنتكلم عن ميل انفيرتيليتي. ميل انفيرتيليتي مفيش حاجه اسمها نبيدو. تمام؟ اي بيشنت سيكينج فيرتيليتي nothing. نبيدو ده يعني خط. نبيدو بيتكتب لمين؟ للعيانين الهايبوجونادا، العيانين عندهم التستوستيرون بتاعهم اقل من 350 هديهم النبيدو. النبيدو ده اللي هو 1 جرام اللونج اكتنج بيتاخد كل 3 شهور. لكن الايجل دوز الانيشال دوز ان انا دي الاول وبعديها شهر ونص وبعديها كل 3 شهور. اوكي؟ يبقى النبيدو اللي هو ال1 جرام بيتاخد في الاول، بعديها بشهر ونص سكند دوز، الثيرد دوز بيتاخد بعد 3 شهور اند فور ايفر. لازم يبقى مونيتورد بالاتش سي في بالهيماتوكريت فاليو والبي اس اي طبعا لازم يتعمل. تمام يا باشا؟ تحت امركم. اي اسئله اخرى؟ دكتور سامح بيه لسه ناجح في الدكتوراه وهي يعني مبروك الاول يا سموح. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذنا، متشكر جدا لحضرتك. Thank you for this nice lecture. I'm asking about children with delayed puberty. قصه كبيره يا سامح، دي عايزه محاضره كامله. هي قول بس لي السؤال. هي جاست ان احنا هل بنتكلم على is there is any role for long acting testosterone to be alternative to beta HCG? شكرا جزيلا. السؤال رائع برضو. العيانين اللي هم اللي عندهم ديليد بيوبرتي وانا عايز اعمل لهم induction of puberty. الاندكشن اوف بيوبرتي بيحصل ازاي؟ بيحصل بلونج اكتنج تستوستيرون اللي هو تستوستيرون استرز، اللي هو الحقنه اللي موجوده في السوق سيروتستون جوناتستون وات ايفر، بديها كل شهر عشان اندكشن اوف بيوبرتي لمده 3 شهور، وبعد ال3 شهور دول بستنى عشان اشوف ايه اللي حصل. تمام؟ في ناس بتتكلم طبعا لو ولد صغير ده بدل ما اديله النبيدو زي ما الدكتور قال. فالليتريتشر بتقول انه الاف دي اي did not approve اللونج اكتنج تستوستيرون انديكانيويت اللي هو الليبيدو في حالات، او الديكا فورتس اللي موجود في مصر ارخص في حالات الاندكشن اوف بيوبرتي. مش مكتوب اف دي ابروف. ات ماي ميك سنس عشان اديله مره واحده، بس يعني وجوده في السيرم الليبيدو مختلف عن اللونج اكتنج عن التستوستيرون استرز. فايت از نوت ريكومندد حتى هذه اللحظه يا دكتور سامح ان انا اعمل اندكشن اوف بيوبرتي في الديليد بيوبرتي بالتستوستيرون انديكانيويت اللي هو الليبيدو. لكن بدي ايه؟ بدي التستوستيرون استرز اللي هي موجوده عندنا مره كل شهر. ممكن ابدا بدوزس قليله شويه 50 ل 100 مللي جرام، وازود لو العيان هايبوجونادال كل 6 شهور اطلع بالدوز 50. the normal physiologic period of puberty هو من 9 ل 14 سنه. يبقى لو العيان اتاخر عن 14 سنه I can start with very low dose testosterone. لكن العيانين مين اللي لازم اديهم؟ هم عيان اللي فوق 18 سنه. It is definitely hypogonadal. ده مش delayed puberty دلوقتي. اي عيان اتاخر عن 18 سنه it is not by definition a delayed puberty but it is a hypogonadism. فلازم ابدا معاه بالتستوستيرون. لكن قبل 14 المفروض ما اديش. قبل 14 مش مفروض ادي الحقيقه، لانه في ناس بره في الليتريتشر بتتكلم انهم بيبدوا عند 12 سنه due to certain reasons. ولد بقى صغير زمايله كلهم بتاع بيحصل له بولينج بره سايكولوجيكالي. لكن فكره ان انا ادي وبيبداوا فيري لو دوز 50 مللي جرام بر ديسيلتر، وده مش موجود في مصر. حتى لو جيت تدي سنتي هتقسمه على 2 من 10، صعب قوي. وانا هاخد وقت كل المحاضره بس كامل تريب. بالنسبه اللي هم الفاتي اللي هو الاوبيز، اوكي، الموربيد اوبيزيتي بالنسبه للاطفال ده تمام. تصبر عليهم ولا ده اكشولي نتيجه للفات بيبقى التستوستيرون هنا
في امبالانس او زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط، يعني هو فعلا نتيجه التستوستيرون امبالانس، نتيجه الفات اللي موجود دوت، التستوستيرون بيتحول لاستراديول بالانزيمز اللي موجوده، فعشان كده انا ممكن ابدا معاه بس بعد 14. انا مش قبل 14. انا عمري ما هدي العيان قبل 14 لا سنه. ما اصبرش مثلا ل 16 يو كان، ما انا بقول لحضرتك يا دكتور تريبي ده مفيش لاند مارك، أنا بكلمك عن مفيش morbid رقم. obesity. انا بقول لك مفيش لاند مارك ومفيش رقم معين بتبدا فيه وما تبداش فيه. آه. حضرتك قلقان والعيان متوتر والاهل جايبينه وخايفين وقلقانين، انت بعد 14 سنه يو كان جيف ات، ما عندكش مشاكل في ده. انك تقدر تديه، ما عندكش مشاكل في انك تديه. لكن حابب تستنى لحد 18 اتس اوكي، لكن مفيش اي مشاكل. سايز التستس هنا بالنسبه للاوركوميتر لو هو اوكي نقدر نفولو اب. هو ده it depends on the tunnel staging بتاع العيان ده، حضرتك بتشوفه هو دخل في انهي tunnel stage يعني عشان اقدر ادي او ما اديش. انا هشكركم يعني، شكرا واسف على التطويل. دكتور ماجد. Thank you for this. ربنا يكرمك دكتور حاتم، ربنا يخليك، كتر خيرك. تسلم يا فندم. To close the discussion and thank you of all. البريك بس التاني اتلغى واحنا هنبروسيد للنكست سيشن، وما حبيتش ان انا اقول الخبر دوت، بس معلش انا اسف. Calling Dr. Hassan Shakir, Dr. Muhammad Omar, Dr. Muhammad Rihan, and Dr. Amr Abu Faddan, so we can start our session. Calling Dr. Hassan Shakir, Dr. Muhammad Omar, Dr. Muhammad Rihan, and Dr. Amr Abu Faddan, so we can start our session. مساء الخيرات. السيشن اللي جاي ده هي السيشن بتاع الانديورولوجي سيكشن of the Egyptian Urological Association. احنا طبعا we'll try to start right away عشان we're already delayed by almost 10 minutes. والسيشن اللي جاي ده هي يعني فيها topics كتير قوي. Okay, so the title today of the endourology section is "The Future is Minimally Invasive." Well, I think most of us know that that there is actually no doubt that we are going towards even more minimally invasive. So today we're going to discuss some hot topics in urology. Okay, so endourology section committee يعني أنا والدكتور محمد عمر والدكتور محمد ريحان والدكتور عمرو أبو فدان. Actually, طبعا all of them except me make tremendous work in the last year to achieve many things that we had. We had like 5 workshops in collaboration with different universities and departments. في الفيوم University, تدول برهاز, Azhar University, Damaita, Menofia, Sohag University. Actually, workshops were very successful. We are developing now what's called YouTube or MedTube educational channel. ودي I'm inviting all of you صراحة to share in it لأن هي دي intending to educate younger urologists. فطبعا الانبوت بتاعكم بافلام فيديو بمحاضرات وكلام دهوت ده definitely is going to benefit these young urologists. طبعا احنا we had the privilege of having كل الاكسبرتيز من مصر ومن abroad. دكتور منسي جه عمل لنا live and HOLIP in 2 of these workshops. طبعا دكتور حسن
كل المجموعة الصراحة ده كان في الفيوم، ده كان في دمياط، والصراحة مش عايز أقول لكم إن السمك هناك في دمياط ما حصلش، لكن كمان الورك شوب كان رائع. وطبعا we had the privilege of having these experts with their inputs of their tremendous experience. طبعا benefited younger urologists. والاتندنس صراحه كان very impressive في كل الورك شوبس دهيت. طبعا we had live transmissions من العمليات. ده محمد عمر بيعمل inoculation, another bipolar inoculation. I think ده ظهر ايهاب رفعت، مش متاكد بس متهيألي كان بيعمل I'm not sure الصراحه، ولا ده منسي مش متاكد. This is another برضك live transmission from the OR. Today our agenda is full of hot topics. We have 4 parts. Part 1 is about BPO surgical treatments, and then part 2 of PCNL debate about different techniques and what are the pros and cons. And then there will be interactive sessions of upper tract urothelial carcinoma endoscopic management. And then the last session is something very practical for who are going to buy a new stone laser. Should they go for holmium laser or should they go for TFL? And we'll listen about that in this session. So we're going to start right away in part 1, the PPO surgical management. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. I would like to welcome you all for this afternoon session. Actually, I would like to thank Professor Hassan Shakir for his invitation to share the session of the endourology section meeting. In part 1, we have 5 presentations. We'll start with the TURP gold standard. Ahmed Tawfiq Abdullah. Rahman. السلام عليكم. اولا عايز اشكر حضراتكم والدكتور حسن شاكر على الدعوه الكريمه، ان انا اكون معاكم النهارده، ده شرف كبير ليا طبعا. انا احمد محمد توفيق، استاذ مساعد جراحه المسالك في جامعه عين شمس. Our presentation is about TURP, the gold standard. We start by asking ourselves why TURP became the gold standard. TURP has a predictable improvement in LUTS and flow parameters based on decades of consistent outcomes, 6 decades to be exact. Universally taught across residency programs, so results reproducible across skill levels. The safety profile is well documented with long-term follow-up unmatched by newer modalities. The high cost effectiveness makes it accessible at community and tertiary centers. And the strengths of TUR today, it has a rapid, robust symptom relief with significant improvement in IPSS and Qmax. It has a short operative time when compared to complex inoculation techniques. It works efficiently in small, medium prostate volumes. It's adaptable technique. It can adapt more larger prostate sizes, and the familiarity among surgeons leads to safer and more predictable outcome. And the modern bipolar TUR, the bipolar energy allows saline irrigation, so eliminates the risk of TUR syndrome. It has a better coagulation and reduced blood loss and improved visibility. The faster post-operative recovery and the earlier catheter remover makes bipolar TUR a more safe procedure, and it has the safety of the modern techniques like laser and vaporization with the strength of classic resection. And now we have in the past years the ejaculation preservation technique. It has become an important topic and hot topic today because for years the ejaculation preservation was a selling point that pushed men, especially young and sexually active patients, toward missed options. So the technique goals to preserve the tissue around verumentanum and ejaculatory duct zone
with maximum debulking the same as the classic TUR, so it keeps the efficiency of TUR with the preservation of ejaculation. We don't have to compromise for the sexual dysfunction to do a TUR anymore. So TURB versus minimally invasive option nowadays, the Resume, it has a good ejaculation preservation, but slower symptom resolution. The Urolift, excellent sexual function, but sexual function outcome, but lower debulking and retreatment is more common. And the prostatic artery embolization, it is a minimally invasive option, but has a variable durability and symptom improvement. And when we compare the TURP to HOLOP procedure, in the advantages of TUR, it has a short learning curve, allowing most urologists to perform confidently. It requires only a standard TUR setup, ensuring low cost and high global availability. The direct resection and ship removal offer a faster workflow for 50 to 100 gram glands and even larger size glands. The ejaculation preservation provides a real advantage for the operation and remains a surgery most accessible to patients and surgeons worldwide. The HOLIP is an excellent option, especially for larger prostate, more than 100 grams, but it has a steep learning curve, significantly limits adoption among surgeons. It requires specialized laser and morcellators, leading to higher costs and system dependence. And the procedural sequence involve inoculation followed by morcellation, which can be longer, and sexual function preservation is less predictable compared to TURP. And the long-term data, for operation, it has been around for more than 60 years. We have a long-term follow-up. We have a 10 to 15 years follow-up data showing sustained symptom relief, lower retreatment rate compared to minimally invasive option, and IBS and Qmax improvement over time. So the position of TUR today, the AAUA, the AAU, the NICE, the EOA, all still list TURB as first-line surgical option. Bipolar and ejaculation sparing refinement modernize the procedure. Laser and mist expand options, but does not replace the TURB. We now tailor technique to patient needs. Thank you. Thank you very much, Dr. Ahmed. Actually, we'll keep the question to the end of the session. Okay. Thank you very much, Dr. Ahmed. ولو انت ما اتكلمش على المونوبور which I like it very much ليه؟ as if ان هو عندها it's a sim مش عارف. Okay. Our next speaker طبعا عندنا الدكتور إنمار حبيب is very excellent surgeon واعتقد انه he's very famous about laser inoculation of the prostate and he will talk about HOLIP, holmium laser inoculation prostate. Dr. Inmar. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to thank Dr. Hassan Shaker and all the urology section for having me today for this topic. So Dr. Hassan insists that the talk will be 6 minutes, so it will be just I go through all the technique for inoculation and mention or emphasize the main difference in between. So the anatomical endoscopic inoculation of the prostate. So why we need inoculation now? Because inoculation remove the adenoma completely following the normal anatomical plane. It seems like Mellin's prostatectomy, but in spite of using your index finger, you use the tip of the scope and the laser. It gives a TURP-like cavity with lower retreatment rate, which we see a lot with patients who underwent TURP. It's suitable for any size prostate from 40 to above 300 or 500 gram prostate. Safe in patients with retention and large post-void residual urine, and laser options are very safe for patients with anticoagulation or having pacemaker. So the indication of these three techniques, the HOLIP, the SOLIP, the bipolar inoculation is almost the same. We use it for male lust due to BPH or patient refractory for medical therapy, patient having urinary retention, high residual urine, large prostate size, above 100 milliliter, recurrent adenoma after previous TURP, and patient on anticoagulation, and of course the laser is the most preferable.
The main key player here is the HOLIP, the SOLIP, and the bipolar. Each type of these technique rely on a different source of energy. In HOLIP, we use the holmium laser. In SOLIP, we use the solmium laser. And for bipolar, we use the plasma energy. So the HOLIP technique, it relies mainly on the holmium YAG laser, which is part of the electromagnetic spectrum with a wavelength from 2140 nanometer. It works in a pulsed manner. To start or to set a setup for HOLIP, you need to have a laser generator, preferably to have a high power laser generator, but we can do it with a low power 50 or 60 watt. Of course, you need a special laser fiber, which is the 550 micron laser fiber, a special laser resectoscope, 26 or 28 French, and a morcellator, and of course a nephroscope for the morcellation. The solium is very similar to the holmium regarding the wavelengths, but it works in a continuous wave manner. And we have two players now. We have the TFL and the YAG solmium laser. It have almost near the same wavelengths, 940 nanometer for the TFL and 2100 for the solium YAG. It uses a solium YAG generator, similar laser fiber from 200 to 550 microns, and special resectoscope and morcellator. And this is the special laser tool you need to have it when you have a laser setup, because this is increase the time frame for your instrument, for technique. You have a laser fiber, we have the strip and telescope, and of course in laser setting you need to have a laser tower. You cannot do the operation with direct visual. For bipolar, we use the regular bipolar generator that we all use in bipolar resection for prostate or for tumor. You can use any bipolar loop, and there is a specific or specialized loops for inoculation. Use the similar widely available TRP resectoscope, and either you use a morcellator or you can use fragmentation of the prostate at the end of the procedure. To have the glory of the techniques that you completed with doing a morcellation without opening the patient, so many morcellators are available in the market with different working techniques. So at the end of the procedure, when you have all the prostate inside the bladder, you can go for morcellation. So the main technical difference between these three energy sources is the type of tissue cutting. With the HOLIP use or pulsed or shock wave, with the SOLIP use continuous cutting, and bipolar use mechanical for separation. All have excellent hemostasis, comparable, and the dissection in HOLIP, you rely mainly on mechanical and a clean with the shock wave-like effect of the holmium laser. With the SOLIP, it's a vaporesection and mechanical. For bipolar, it's only mechanical. For depths of penetration, the holmium and solium are similar, 0.4 to 0.3 millimeter depths of penetration. For bipolar, it's more deeper thermal effect. In these three techniques, the inoculation is similar in all group. It depends on identify your landmark first, the viro and the capsule, and you either according to your technique, you start by incision at 5 and 7 o'clock, capsular dissection, lobar inoculation, then the prostate is delivered into the bladder, then you start your morcellation and have your prostate out. So we have many techniques, either bipolar, 3-lobe technique, in block, top down, down top, early apical release, all are techniques to have the adenoma at the bladder at the end. So what is the pros and cons for each technique? For HOLIP, it's best evidence-based, durable, have great hemostasis, but also it have a steep learning curve and equipment cost. For SOLIP, you have a smooth cutting, slightly easier learning curve because you can go for vaporesection or cutting, but less data are available for large gland versus HOLIP. The bipolar inoculation is available everywhere, cheap, easy training, but more bleeding and not ideal for patient on anticoagulation. So regarding the outcome and the evidence, randomized controlled trials show that HOLIP, SOLIP, and bipolar inoculation all are non-inferior in symptom improvement, similar PSA reduction, improvement in Qmax, IPSS, all are comparable, but HOLIP are best long-term, more than 20-year durability, bipolar slightly longer catheterization time, and hematuria. And all have evidence in the guideline. Here is the AOA guidelines 2020, and the European guidelines, they put all the inoculation technique as an alternative
for patient with a big size prostate, all are most similar when you are not going to have simple prostatectomies. So choosing which techniques, if you have a large gland, HOLIP than SOLIP than bipolar, anticoagulated patient laser is better than bipolar. If in a resource limited center, so go for bipolar inoculation. For trainees, start with bipolar, then graduate to laser. Thank you. Thank you very much, Anmar. Actually, we'll continue with the enucleation now with the bipolar enucleation by Dr. Amr Abu Faddan from Asyut University. Dr. Amr. Thank you for giving me this chance for defending of bipolar. It is very difficult to defending bipolar against my mentor, Dr. Enmar. So I will try to evaluate or giving the difference between the both techniques. Our agenda, we will discuss about the techniques in 4 or 5 points, and we'll suppose the pentafect effect, learning curve, and cost. Although both techniques can do anatomical inoculations by endoscope, they are minimally invasive, but the energy and intraoperative behaviors fundamentally different, so they achieve the similar results, but fundamentally different techniques. As regarding to the initial or mucosal marking, this is in the HOLIP, it is a fine and clear reproducible, while in the bipolar it's more challenging and operative dependent. And the way or the speed to enter the plane was in HOLIP is gradual and controlled, while in the bipolar more mechanical, which may be faster. What about the dissection plane? The dissection plane in the HOLIP is very clear, very sharp, bright, while this may be blurred in the with coagulation maneuvers by bipolar. The feedback in the HOLIP mainly visual, while in the bipolar is mixed visual and tactile. The precisions of the plane, it is controlled peeling, while it is many mechanical force in the bipolar. The consistency and stability of the plane, it is excellent in the HOLIP in the fibrosis, while more challenging in the bipolar, and perforation risk is low in the HOLIP techniques. So both technique, regarding to the hemostasis bleeding control HOLIP is more superior with low transfusion rate, and it's excellent in the anticoagulant and the high risk patient. HOLIP consistency provide better hemostasis, clear operative visibility, while bipolar remains effective but higher tendency to bleeding related challenges. What about the various techniques or in block or T incisions? It is more standard in the HOLIP, is excellent in the handling with the median lobe and the mucosal marking and the ureteric orifices, and in the large gland more stable and consistent outcome. So both techniques are feasible to advance in the in-block or T incisions, but HOLIP over greater consistency and the flexibility, especially in the large and the difficult prostate. What about the mechanical force? The mechanical force is a primary derivative in the bipolar, more mechanical sweeping, which is higher arm and hand fatigues in the large prostate for bipolar. So HOLIPs rely on controlled laser energy for dissections, while bipolar depend on the more mechanical force, which increase bleeding fatigue, especially in the large and the difficult prostates. Suppose the pentafect effect. What about the pentafect effect? It is a complete tissue removal, functional improvement, safe course, fast recovery, and durable outcomes. Both are comparable, except in the HOLIP is more superior in the hemoglobin drop or bleeding and recovery metrics, which is a catheterization time more shorter, about 1 day, and the hospital stay also shorter for 1 day.
So HOLIP tended to be offer slightly better hemostasis, faster early recovery, functional outcome between both HOLIPs and bipolar is equally or comparable, but the long-term durability is established with the HOLIP. Bipolar promising mid-term results, but lack long-term series. What about the learning curve? The learning curve, we divide the learning curve in the starting up, consolidation phase, efficacy, and mastery. This is a great difference between the number of the HOLIP cases and bipolar cases. The HOLIP cases may be in starting up to be complete is a starting phase about 30 cases, while in the bipolar is about 20 cases. While the mastery is about more than 200 cases, while in the bipolar is about 70 cases. So bipolar is enabled to faster adoption, practical advantage in the general urologist, especially in the resource-limited settings. HOLIP tend to be more experienced, but give reliable and durable outcomes, especially in the bigger and difficult prostate. Of course, mentorship and case selection strategy remains successful or an essential technique to reach the efficacy and the safety of the thresholds. What about the cost? The bipolar is clean at advantage in the upfront cost and infrastructure requirements, while in resource-limited or lower income, the bipolar may be present cost-sensible inoculations in the high volume center and long-term maintenance. HOLIP may be cost-effective by the case, what in the lower volume centers, bipolar remains economically attractive. Take-home messages: man behind the machine is more important. Mechanism and the principle of the surgery more important than the energy. Energy secondary to the surgical principles. Technique of his choice should be personalized to the patient and to ensure best outcome. Thank you. انت بتستعمل مورسليتر ولا بتعمل فراجمنتيشن؟ مورسليتر برضه. بالظبط. الفراجمنتيشن is difficult with the bipolar برضه؟ لما بنعمل فراجمنتيشن بنسيب البروستات يعني اتاشد عند الساعه 6 تقريبا عشان الموفمنت بتاعت البروستات انسايد ذا بلادر بتبقى صعبه جدا. I have the privilege to introduce Professor Hassan Shakir. First of all, I want to thank him for assembling such a very nice session, which gather experts in the field of prostate. I know that he has an inclination towards the ablation and the minimally invasive, but we'll see the evidence he will present to us in order to give a verdict about his technique. تفضل حسن. طبعا you have to know ان كل ال chairpersons those they can do TURP for 500 grams prostate, so I don't think I have an evidence, good evidence to have like such large prostate to compete with you. Anyway, today I'm going to talk about TURP like laser ablation of the prostate, in which we are using laser to simulate TURP. So actually we are working exactly as if we are doing TURP, but using laser instead. Even the working element is very similar to the Nesbit working element, which is thumb control working element. And as you can see, the loop, the laser loop that we are using looks very much like the loop of the TURP, but it's quartz, of course. We use 980 nanometer laser, the one on the left, or we can use the 1470 combined with 980 nanometer, the one on the right, but it has to be a very high powered laser. The minimum is 200 watts. This one is 400 watts, so you need to have very high power to concentrate the laser in the tip of the quartz fiber. So as I showed you, we are using a high power laser, and the loop, as you can see, it's quartz loop, but looks very much like the loop of the TURP. And as I showed you, the working element is very much similar to the Nesbit working element. This is 6 to 80 grams prostate for demonstration only. We start on the middle lobe as in TURP, but here, as you can see, we are vaporizing rather than resecting. It's very fast, it goes very deep, you have no absorption, no bleeding whatsoever. The only difference that you have to get acquainted to is when you reach the capsule, it is more brownish than the one that you see in TURP.
Another thing that you have to apply pressure to get effective vaporization. That's why most of the time when you are working, you are facing the tissues rather than seeing the lumen like in TRP. Then we go to the lateral lobes. We vaporize the tissues in layers until we reach the capsule everywhere. We don't reach the capsule all the way at 1 o'clock and then we drop the lobe as in TRB. No, we go ahead here vaporizing one layer at 1 o'clock, then 3 o'clock, 5 o'clock, and again we repeat that until we reach the capsule everywhere. We continue doing this in the same manner like TRB until we finish the proximal half of the prostate and then the distal half and the apical lobes, of course. As you can see, it's a very simple procedure. If you can do TRP and watch 2 or 3 cases of these, you can start right away and do this. This is the capsular fibers. You had to get used to their different shape than that of TRP. When you reach the verumontanum, as in TRP, you have done, and then after that you are left with the other lobe. You finish it as well in the same manner. Of course, as you can see here, the tissues are brownish, and that's coagulated tissues. If you leave these coagulated tissues, we get high dysuria. That's why, and that's thanks to Dr. Hassan Aboulani. He told me, why don't you shave these resected tissues? And that was in 2012. And actually, I started doing this, and I get no dysuria whatsoever now. I'm not resecting. I'm just doing some shaving of the fossa. And this actually decreases very much the dysuria and of course gives me some tissues to have histopathology. We published in many journals, Journal of Endourology, Lasers in Medical Sciences, and Journal of Urology. And we showed that at the beginning, of course, we were comparing to the side-firing laser. The IPSS and quality of life improved tremendously in both groups, but the maximum flow rate improved in the TRP-like more. The reduction in PSA and in the prostate size was almost around 60%, which shows you that this is a very effective technique, and there was no change in hemoglobin or electrolyte at all in both cases. But as I said, that there is, of course, prolonged dysuria, of course, higher with the side firing, almost 42%, and a little bit lower with the TRP light, which is 17%. But when we started to do shaving of the fossa at the end, we didn't get this anymore. So what about large prostate? Can we do this for large prostate? We published in the Golden Urology, and we showed actually, yes, we can do it in large prostates. At that time, we had prostate up to 165 milliliter in that study, but now we reached 500 milliliter. IPSS dropped in both small and large, but amazing, it's more in the large prostates, and quality of life improved more in the large prostates, and that's understandable. Maximum flow improved in both cases. And again, the prostate size was dropped by almost 70%, which is very close to what you get in HOLIP. And again, hemoglobin and electrolytes didn't change in both groups. Again, there is prolonged dysuria, but the surprising thing, it's less in the large prostates. And of course, when we do that shaving, we don't get this dysuria anymore. So take-home message, TLAB has many pros, like it's really true minimally invasive therapy. It has very low morbidity, achieves equal outcome to TRP in open prostatectomy and HOLIP without their complications. And it's minimally affected by the gland size, it's just a matter of time. And of course, it has a very short learning curve, and this is the most important selling point of this. And it has a durable effect. We have patients now for 15 years, and they, keep having the good outcome. But of course, you get retrograde ejaculation. You can still do the ejaculation preservation technique like the one Ahmed Tawfiq showed you. And of course, it needs anesthesia, spinal anesthesia mainly. Thank you very much for listening to me. Thank you very much, Professor Hassan, for a nice presentation. Our next speaker will be Dr. Mazen Arabi, and he will present focal laser therapy. About the echo laser or what? Focal laser therapy?
The transducer? Oh, yeah. Okay. Please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب قبل ما أبدأ بس أشكر دكتور حسن على دعمه المستمر وإن أنا موجود وسطيكم النهاردة وأبريزنت ماي ورك. في الأول بس it's a difficult task الصراحة إن أنا أبريزنت ماي ورك في يعني قبليه دكتور حسن وبعديها دكتور شريف. والتشالنج كمان إن أنا أبريزنت الشغل بتاعي كله في 5 دقايق. We'll talk about focal laser ablation. تقريبا كلنا نعرف transperineal laser ablation. Transperineal laser ablation of the prostate using a needle under local anesthesia guided by transrectal ultrasound probe. We will talk about transurethral focal laser ablation. Laser setting were adjusted to deliver 15 watt of continuous power for 2 minutes by using diode laser 980. Endoscopic view, the arrow indicates the laser fiber and its direction of penetration at the 3rd and 9 o'clock position, 1.5 centimeter distal to the bladder neck and verumontanum with 1 centimeter spacing between puncture. فكرة ان احنا نبقى بعيد سنتي ونص عن البلادر نيك والفيرومونتانم كانت ليها يعني سبب باثولوجيكال الليزر ابليشن فوت برنت جروس اند مايكروسكوبيك. المكان اللي بتحط فيه الليزر هو اللي هيبقى الثيرمالي فيكسد زون. بعد كده الجزء اللي بعده هيبقى الكواجلاتيف نيكروزس زون، بعد كده المارجنال زون، بعد كده الانتريتد زون. الانتريتد زون علشان يبقى سبيرنج لو في نيوروفاسكولار باندل اند اليوريثرا. Transperineal laser ablation outcome. دي بيبر كان 21 patient. يعني الافكت بتاعه از ان هو improvement للكيو ماكس والاي بي اس اس سكور والاي بي اس اس quality of life. No effect on erection and ejaculation. Complication during this study, prostatic abscess about 2 patients, recastration 2 patients, dysuria the first month كانت about 61% والburning micturition during the first month. Our study كانت transurethral focal laser ablation, safety and efficacy of transurethral focal laser ablation versus transurethral resection of the prostate and management of benign prostatic obstruction. A prospective randomized study for 1 year. An operative parameter, time of operation according to transurethral كانت about 30 minutes. The hospital stay about 1 day. The catheter duration about 5 days. According to improvement of QMAX focal laser ablation, we start في baseline QMAX get about 5 and after 1 year follow up كانت about 20. According to IBSS score, start في baseline في transurethral focal laser ablation about 25. After 1 year follow up, decline to 5. The prostate size and the PSA كانت طبعا اكيد toward TURB traditional لان احنا مش في transurethral focal laser ablation ما بيحصلش shrinkage للجلاند قد طبعا الTUR. Accordingly, the complication of focal laser ablation, there is no hematuria, no retrograde ejaculation, no incontinence. Accordingly, urinary retention, 3 cases only, urinary tract infection, 2 cases only, with dysuria, كانت 3 cases only. With prostatic abscess, can 1 case. Pros and cons. Accordingly, transurethral focal laser ablation, هو true minimal invasive therapy, local anesthesia, very short outcome procedures, low morbidity, no retrograde ejaculation. Very short learning curve. According to cons, durability and need castration of 3 to 7 days, no medium or long-term data of its effects. Thank you. Thank you very much, Mazin.
Now with the last presentation by Dr. Sharif Murad, resume. Good afternoon. So, I have a very limited time for this topic, so probably I will not give the whole thing, so I will go very fast on it. So, Zoom is another, procedure or modality for the treatment of the benign prostatic hyperplasia. And the most important is to look for this patient to make good selection for them. This is actually the most important thing. So you need to look at the size of the gland, the size of the middle lobe, the patient general condition, the comorbidity of these patients, and if they are receiving anticoagulation, of course the provider capacity and the available technology, and the patient preference. So this is very important to decide what can suit these patients. And you have, as an expert, to complete the puzzle of these patients from the history, from the IPS scoring and the examination, the voiding diaries if they have storage problems, also look at the PSA and the ultrasound findings, Humax, and maybe urodynamics if they have real neurogenic problem that needs to be well examined. So there are lots of modalities for the surgical treatment, and you are hearing now from all the colleagues the different modalities available, and this according to the AUA guidelines, like 11 or more procedures to go. One of them is the water vapor thermal therapy, which I'm talking about now, but then you have all the holmium and the other things well addressed. The nice thing about this is that it is a very easy procedure. You don't really need to be a hero in surgery to do it. You can just have a very shallow learning curve to do it, and you can see it once, and then you can go ahead and do it directly, efficiently, without any problems. It is a very easy procedure. You usually go for mild to moderate enlarged prostate, but nowadays it's even approved by the FDA to go more to the up to 150 grams. And also it's good for patients who are very keen about their ejaculation, because it is really keeping the normal ejaculation on, and if they have significant comorbidities. So to go on more rapidly, we just want to state that it has a unique heat source, which is the water vapor, and it works in a convection style rather than the conventional style, conduction style. So convective therapy, thermal therapy is a natural yet powerful new platform technology which utilizes the stored thermal energy of water vapor. And this will show you that it really merges through the prostatic tissue to go from where you inject to the prostatic capsule. And this differs from the conductive thermal energy, which have the heating more where you start and then it fades with distance, so it doesn't work on all the cells the same. The resume system consists of a handheld delivery device and a generator, and of course you use the cystoscope lens to see wherever you want to inject. And what you do is that you create a thermal lesion, the length of the prostatic urethra along each lateral lobe, and usually you look at, examine the length of the prostatic urethra, and when you look at the tip of the handle, you see like a triangle. This makes like ½ centimeter, and you keep calculating the length, and usually you inject to each side per 1 centimeter. So you need to do first treatment outside the patient before inserting the device and push any condensed water and switch the idle feature to ensure vapor remains ready. So again, you inject per 1 centimeter length of the prostatic urethra, and this is how you do it. You inject, you push the needle at right angle when you at the level of the bladder neck, and then you go 1 centimeter distal, so you don't inject at the bladder neck to avoid the irritation.
I want to go faster. So as I showed you, if you have less than 2 centimeters, inject 1 or 2 injection per lobe. If you have between 2 and 3 centimeters, 2 to 3 injection. More than 3 centimeters, inject 3 to 4 injections. And you rotate the device 90 degrees and pull back from the bladder neck 1 centimeter, stabilize device, target the bulk of the adenoma and deploy the needle at 9 o'clock, and then at the other side and deliver the vapor after this. Usually it takes 9 seconds per each injection. So you need to be also proximate to the peritoneum and to avoid injecting the vapor at the area of the sphincter. So these are a lot of videos. I don't think that we have the time for this. So I think that also we didn't have a lot of studies still in Egypt, but we did a lot of cases. And I think that it is a very easy and effective method of treating the prostate for those who are very keen to keep their ejaculation, or those with some comorbidities that you need to have a very simple procedure done for them. You can use general anesthesia, spinal anesthesia, or even local anesthesia. So it's very available for everyone. The most important thing is that you need to have a new handle every time, and it is a bit expensive. So this is one of the limitations for this case. I can stop here, Hassan, if we don't have more time, because we have lots of videos here. And if you need to ask any questions, I'll be happy to answer. Thank you, Professor Sharif. We will need some time for 10 minutes for questions. Yes. Okay. Okay. Dr. Mohammed Gamal, he has a comment. هو الكومنت على الانتستيشال ليزر. up till now the use of interstitial laser سواء transperineal or transurethral it still is in experimental settings, and it's not approved line of treatment of senile enlargement of the prostate. This is one thing that I wanted to ensure that everybody understands. الحاجة الثانية الدكتور شريف in the big prostates شريف how long do you keep the catheter, and is it dependent on the size of the prostate, and what do you do about the post-operative irritation? Usually, Muhammad, like we calculated like 1 day per 10 grams of the prostate, but the minimal time you can leave it for 4 to 5 days. Sometimes you go up to 10 days if it's like 100 grams, and above this you still go wait maybe 2 weeks. There are some irritation in the beginning, and the patients come to say that they don't have a good flow because the prostate, when you inject it, it got more edematous and more bulky, and that's why we keep the catheter until it starts to release the edema for a while so that the patient can pass urine. Every week, the patient is getting more and more improvement. After usually, up to 99% of them, after 1.5 months, they come very happy for the result. And I didn't have except one case that needed revision after 1 year. Do you prescribe any medications during the period of Yeah, irritation? until 1.5 months after the procedure, I keep giving them Silidozin. بص شريف انا يعني not against اللي هو الهيتنج procedures for management of BPH LUTS. لكن انا برضك بقول ان احنا we have a good number of our patients they have chronic retention. When I say chronic retention means that they have a residual urine above 1 liter, and we have many patients also they have chronic prostatitis or recurrent acute prostatitis. But I think this kind of procedure, minimally invasive procedure, will not be suitable for them. Yeah, you have to be very selective in order to select a good patient for this heating process, like Resume or like the focal laser or something like that. In those patients, Dr. with retention, especially if this the patient with big bladder retention, I mean they bring, in the catheter after relieving the retention more than 1 liter, as you mentioned, I usually advise them to go for resection. Definitely, you have to do very good resection, Kamal, in order to give them a chance to avoid that. Because the patient, after you remove the catheter in Resume, he still needs a good detrusor
to help with, to overcome the resistance. But those with the chronic retention or with underactive bladder due to BPO, they will not be happy with this procedure. So I usually go ask them for to do the resection to make sure that everything is wide. اوكي اي هاف بس كمان كده صغير على موضوع اللي هو تي ار بروستات. دكتور احمد كان بيقول ان هو هاز شورت ليرنينج كيرف. ديفينتلي لا ما هو شورت ليرنينج كيرف. تي ار بروستات از نوت ان ايزي بروسيجر قوي كده هو. يعني واحد قعد سنين علشان يتعلم حاجات جديده من التي ار. ف اتس نوت شورت ليرنينج كيرف. This is something very يعني has to be mentioned. دكتور حسن two things يعني ليزر هايل طبعا ويمكن ايزي فعلا to do learning curve سهل بس I have seen two patients with pan anterior urethral restriction after laser. Something يعني حاجه very aggressive burning and I don't know if you have this experience or not. والحاجه الثانيه طبعا انت قلتها اللي هو الباثولوجي ان انت don't have a pathology for طبعا زي كل الاذر بتاع يعني باثولوجي برضك من الحاجات الادفانتج اللي هو للبروسيدور ذات نفسه. خلينا نبتدي بموضوع الباثولوجي. طبعا shaving of the prostatic fossa at the end may give some tissues for the pathologist, but I have to warn everyone that these are coagulated tissue and most of the pathologists cannot read it very well. They had difficulty reading it at the beginning. After some experience, they can read it now. Regarding the urethral stricture, there is no difference in the incidence of urethral stricture between any transurethral procedure, whether it's QRP, bipolar, or HOLEP, or laser. It depends very much on how long the catheter was left for chronic retention patient before and after the procedure, infection, how long is the procedure, and so on. So, but it's nothing specific to the procedure itself. I have actually a question for Dr. Enmar and Dr. Abu Faddan. If you have the three, techniques, the HOLEP, the THOLEP, and the bipolar inoculation, which one would you prefer and why? For me طبعا I prefer doing HOLEP because it's a versatile technique and can use it for any size prostate, small size up to huge prostate size, and you can use it to do incision if you face any urethral stricture during your procedure, if the patient have bladder stones. So it's one machine who can do any technique. So you can manage stricture, prostate, stones. It's very hemostatic, and we have a long data which support this technique. For me, because I was in the learning curve, I prefer bipolar because it's more adaptive for initial phase or early phase. So I will prefer for me first bipolar. Thank you. I was asking Professor Hassan if someone will talk about aquablation, because my friend Irvin here from Chicago was telling me that he feels that aquablation is the best ever in any of these procedures. Can you give us your opinion about this? Best so far because new technology is coming. So why I like aquablation, because combines the imaging, so ultrasound. This is one of the few procedures that you can see exactly and plan how much you're going to remove the tissue. You have a robot doing the tissue removal, and you can plan which part you want to spare. So that's why we don't have, it's impossible to have incontinence in these patients. And you have 80% of patients spare the ejaculatory function. And it's volume independent. So I can remove 45-gram prostate or 250-gram prostate in 45 minutes because it's all done by a robot. The big advantage of this is that we don't have incontinence after that. I don't do HOLEP, but I see a lot of incontinence of my colleagues that are doing a lot of HOLEP.
and they all spare the ejaculatory function. If you want to make the patient disobstructed, you need to remove tissue. And I think this is the most efficient way of removing safely the tissue. Well, because we are late on time, so we'll take one last question by Dr. Mohammed Gamal. Excuse me. As Professor Kosinich mentioned, nobody of you using the lasers told us about the incidence of incontinence in your series. I see a lot of patients following laser having either stress incontinence or some of them even have total incontinence. Well, again, I would like to thank Dr. Hassan Shakir for his invitation, my co-chairman, Professor Mohammed Gamal and Professor Amr Nouer, because we are late. So thank you very much. Thank you all. Now we'll have the part 2 of the endourology section. It's a very hot debate about which technique you use for the PCNL. I invite Dr. Amr Nouer, Dr. Rafi Al-Halabi, Dr. Assam Mohsen, and Dr. Mahmoud Al-Adawi to chair this session. So let me ask you, which technique are you using? Please raise your hand if you are using supine. Only one using supine? Nobody else? I use supine as well. So the rest are using prone? Prone. Okay, the rest are not doing PCNL? Okay, great. What about mini perk? How many of you is using mini perk? Okay, mini perk is popular. And who is doing standard perk? You're doing both, right? Okay. So let's start now with this session, and we'll ask the same question after finishing the debate and see if you change your mind. Father. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر طبعا دكتور حسن شاكر على organization of the endourology section meeting with very nice and good topics. We'll start the part 2, which is a PCNL debate about the format of point counter point debate. And we will begin by Dr. Muhammad Rehan. Supine versus prone PCNL, safety access anesthesia issues. Muhammad Rehan and Yasser Abdel Salam. With all due respect to my professors here. Assalamu alaikum. Supine PCNL safety access and anesthesia issue. How evidence supports the supine PCNL, supine position PCNL. PCNL and evolution of the supine position percutaneous nephrolysotomy has undergone significant evolution since its inception, with gradual shift from traditional prone position to increasing adopted supine approach, driven by enhanced safety and anesthesia advantage. 1976 prone PCNL introduced. Fernstorm and Johnson first described PCNL. The prone position was initially favored due to prevailing fears of colon injury during renal access. 1987 supine PCNL proposed. Valdivia pioneered the supine position, challenging conventional wisdom and laying the groundwork for alternative approach. Modern imaging and safety and the global adoption of supine PCNL. Modern imaging and safety, advanced CT imaging has elicited low risk of colon injury in supine PCNL 1.9% compared to prone
10% debunking earlier concerns, and validating the supine approach. Current global adoption, now supine BCNL constitutes approximately 20% of all BCNL procedures performed globally, reflecting growing confidence and favorable outcome. Safety consideration in supine BCNL. Supine position offers distinct safety advantage, primarily by altering anatomical relationship and improving procedural ergonomics, which collectively contributes to reduction in significant complication. Low colonic risk injury. Modern data confirm significant reduced incidence of colon perforation in supine BCNL 1.9% compared to prone position, 10% attributed to gravitational displacement of abdominal content. Perioperative CT scans, crucial for identifying potential retrorenal colon and the critical structures, allowing meticulous planning and individualized puncture site selection. Decreased intrarenal pressure, more horizontal orientation of the collecting system sheath in supine position facilitates better drainage, potentially reducing intrarenal pressure and associated complications such as sepsis and hemorrhage. Clinical outcome, complication and special population. Supine BCNL offers specific advantage for challenging patient cohort and streamlines operating room dynamics. Special population and meta-analytic consensus. Advantage for special population, especially beneficial for obese patient, improved ventilation, easier position, and individual with cardiovascular respiratory compromise, where prone position poses increased risk. It also beneficial for pediatric population. Meta-analytic consensus, meta-analysis and large comparative study consistently show similar or even low risk complication in supine BCNL, alongside with trend towards reduction of hospital stay in many supine cohorts. Supine BCNL optimal for high-risk patient, either anesthesia management, short operative time, single draping, reduced fluid absorption, low colonic risk injury, 1.9%. Prone BCNL, traditional standard, potential for inferior vena cava compression, long operative time, reposition needed, increased fluid absorption, high risk of colonic injury, 10%. Supine position techniques, several supine variants exist, each carefully designed to optimize access and to ensure patient safety and maximize endoscopic flexibility during a BCNL procedure. Valdivia position, the original supine BCNL technique, involves the patient lying fully supine. A 3-liter saline bag is strategically placed under the flank to elevate the kidney region, facilitating access while maintaining a stable position. Galdaco modified supine position. This modification employs a lusotomy position with both legs secured in a strap. This setup is particularly advantageous as it enables simultaneous antegrade and retrograde access, enhancing procedure versatility. Supine position technique, ghosty position. In ghosty position, the patient is in position at lateral edge of the operating table with mild rotation, 15 to 20. The ipsilateral arm is placed over the thorax, the ipsilateral leg remains straight, and the contralateral leg positioned in a strap, providing optimal access. Safety landmark and puncture zone. Precise patient position and identification of anatomical landmark are paramount for safe and effective renal access in supine BCNL, minimizing the risk of an inherent renal injury. Position setup. Patient position approximately 6 centimeters from radiopaque edge and operating table to allow adequate arm movement and surgical access. Safety landmark and puncture zone. Clearly drawn safety lines delineate the safe puncture zone on the skin, one line along the iliac crest, one line along the costal margin, and one line along the posterior axillary line. Safety landmark and puncture zone. Key point. The safe puncture zone is defined as the triangular space enclosed between the 3 precisely drawn lines. Landmark must be marked with patient arm in a neutral position to prevent skin displacement and ensure accurate targeting during the procedure. Safety landmark and puncture zone. Back illustration of the showing the spine
and the safe zone circle with puncture direction. Access technique in supine BCNL, achieving successful renal access in supine BCNL requires meticulous targeting, precise needle placement, and expert triangulation to navigate the collecting system safely and efficiently. Targeting and initial puncture, pre-operative assessment is vital to exclude retrorenal colon and to identify the optimal calyx for puncture. Retrograde study, target the chosen calyx fluoroscopy, position the needle over the patient, then move back to the skin, safe zone for entry. Puncture with the needle parallel to the floor, making fine adjustment with gentle pushing, kidney movement, and papillae flattening indicates proper alignment. A unique advantage in supine BCNL, fluid spontaneously flow from the needle once the collecting system is entered, often negating. Thank you. يعني the counterpoint will be Yasser, Dr. Professor Yasser Absalam about the prone PCNL, and I think we'll keep questions for later. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Firstly, I would thank Professor Hassan Shakir and the Urology Section Committee for inviting me to speak about prone PCNL. Why? All guidelines demonstrate that PCNL is a treatment of choice for renal stones more than 2 centimeters. The traditional prone position for PCNL is favored by a majority of urologists. Why? Because the familiarity with the procedure, larger surface area for choice of puncture site, potentially more direct approach to the kidney. Here there is disadvantage of what I will summarize in this table. When I speak about the advantage of supine, I may perform ureteroscopy and nephroscopy simultaneously. The patient repositioning is unnecessary. Improved surgeon comfort. The surgeon do supine PNL at ease. Theoretically reduce the radiation exposure. Stone may spontaneously evacuate at the calyx. Fewer cardiovascular and respiratory effects, and may be performed without endotracheal intubation, but this is actually theoretical. When I speak about the disadvantage of supine is many. The instrument movement is limited by the OR table and the patient hips. The periapical cell system is collapsed and may contain air. The upper pool puncture is more difficult or impossible. Many calyces are dependent and collect fragments. Placement of multiple tracks is difficult, limiting its use in staghorn calculi. The results in longer nephrostomy tracts, sometimes requiring longer instruments, longer OR time when treating staghorn stone, and may be associated with high transfusion rate. When I speak about prone, at present the majority of urologists use prone PNL with the patient's prone, and access is obtained through a posterior or posterolateral calyx. Though the prone position confer numerous advantages, with the main disadvantage being the time required for patients repositioning, anesthesia concerns in the morbidly obese patients. This can be overcome by the prone flexed position, a simple modification to conventional prone position, and it has several advantages. Prone PNL has wide choice of access site. The upper pool access is easier. An upper pool puncture have many advantages, including the ability to work down the renal axis with minimal torque, as the more mobile lower pool rotates to align with the nephroscope. Selection of an upper pool calyx is indicated in morbidly obese patients. The upper pool axis indicated in patients with staghorn calculi or stones in horseshoe kidney. Dilation into the upper pool is easier due to the more adherent attachment to the gluteus fascia. The prone position, here is the prone position.
Here, this is the prone flex position. The working space is further increased. In this position, the kidney are displaced inferiorly in the retroperitoneum. Here in this modification, supra 11 may be converted to supra 12s, and the supra 12s to an intercostal axis. Here, this is a figure showing the prone flex position. Lateral and lateral flex position is also another modification, especially in morbidly obese patients. Here, this is the lateral flex position. When I speak also about the prone and prone fixed and the prone split position, here this is a summary of the advantage and disadvantage, but because the time is short, I'll pass. The transfusion rate for PCNL performed in the supine position was 8.8 in many literature versus 4.3 when performed prone position. Compared with prone position, the percutaneous tract length is longer than the prone position, as I mentioned. With optimal placement of pads and the prone position may provide better ventilation than the supine position. In conclusion, appreciation of the calyceal anatomy and the ability to choose the appropriate posterior calyx for percutaneous access in the prone position will allow the operator to perform the procedure with minimal morbidity. Prone flexed position is a simple modification that is well tolerated by the patients and offers significant surgical advantage. I want to put a case, an interesting case coming to us, male patient, 57 years, with left loin pain, left mild back pressure with left incisional hernia. The multi-slide CT shows left pelvic stones about 13 milli with multiple calyceal stones. This patient has previous PNL on the right side 2022 and 11 2024. This is a picture. This patient has big incisional hernia and he is actually refused any intervention by open surgery to remove his stone and repair his hernia. So we decide to go to the upper calyx by upper calyceal puncture and go away by supracostal in the prone position to be away from the hernia. We pass, and this is the approach. We go to the upper calyx, remove all the stones, and actually the patient is stone free after our prone BNL position. Thank you. Thank you very much for this demonstration. Okay, our next speaker will be another debate. Our point counterpoint will be mini versus standard PCNL. The first one would be Dr. Ihab Rifat. Dr. Ihab. You will talk about mini, Dr. Ihab Bashira. About mini. Mini perk. You will talk about mini perk. Good afternoon. Thanks for the urology section for. Okay, the title of the session is "The Future is Minimally Invasive." So, mini versus standard PCNL, this debate focuses on refinement. So the start for mini perk started for children and then adapted later on for adult use. And the standard PCNL has long been practiced by all of us because we don't have mini perk at the start. And then the advances in instrumentation and devices allowed us to use the mini perk or the smaller diameter scopes. So it's a way to do it to have the same efficacy with less morbidity.
So the start was 24 to 30 French the instrument, and it declined to 12 to 20, and there is a 5 French also, the ultra mini perk. This is the super mini perk, this is the ultra mini perk, and this is the micro perk, which is 4.8 French. As you go smaller, then you get maybe less vision, maybe high pressure inside, and difficulty to get rid of the fragments. So mini PNL is midway between the big size and the very small size. It's 12 to 20 French, and the good point is that you have a working channel that allows for up to 5 French diameter lithotripsy. So you can use any type of lithotripsy, however laser or pneumatic or shock pulse. You have all instruments for disintegration available, but you should have a good, powerful one so that it will help you to shorten the duration of the procedure. You can use the laser, so however Holmium or thulium laser, and with the laser you don't have even to powder the stone. You only just get it into gravels. No need to powder the stone, so you can do it rapidly and get rid of the stones by the way we see later. So this is a difference in size, as you see. So mini perk can do stones, big stones, and big stones are defined as any stone more than 2 centimeters, and it's good for lower pool stones, good for pediatric patients. This is the setup for doing the mini perk and the standard perk. So the indications of mini perk are expanding, as you see here, and the best indications is for children and for people who are likely to develop bleeding, and in the stone in calyceal diverticulum, and a stone in peripherally located calyx, where extravasation will be a major problem while doing standard perk. There are anatomic considerations that you have to put in mind. Narrow calyx is one of the important issues that you have to consider. Supine position favors doing mini perk. So if it's me, I will use supine mini perk in most of my patients. This is the technique. It's a simple technique, just acute introduction, and you see in the video, you go introduce your wire. This is wire is not going in the good position. Another way, put another wire, and then you introduce single dilator. Go with the scope inside. You can easily negotiate to any of the calyx, even if it's a narrow pelvic calyceal system. You can do it. If you see here how easy to move from any calyx to another, go to the fluoroscopy. You can go to the upper calyx, go down, get back to the middle calyx, and then when you get out, you get with the lower calyx. So you can go through the whole calyces in a short time. It's like doing flexible. So retrieval of fragments is just by a vacuum effect. You just get the scope out and the gravels come. You don't need a lot of instruments to retrieve your fragments. So it's easy to get rid of fragments without the need for instruments. Also, you can use the vacuum for suction. If you are doing even standard perk and you need to do another entry, definitely you will use a smaller diameter scope. I mean, if you ask yourself, if it's you, would you like to have for your stone a big instrument or a small instrument who can do the same thing? So here, it's very easy to get into the upper calyx using the mini perk, even if it's a narrow neck calyx. The complications related to the tract, as you see here, bleeding, perforation, infundibular tear, pain, nephron loss, all this can be overcome by using the mini perk. So blood transfusion rate is definitely less with mini perk. The advantage of mini perk, as I mentioned, and these are the limitations of the standard PCNL, which was high risk of bleeding, as you see. Supine favors more the mini perk, as you see here, and already mentioned by my colleague, Dr. Rehan, about the advantages of using supine. This is one case with lower calyceal stone performed with mini perk, and this is the stone in fluoroscopy, and this is before and after. This is another case with a staghorn stone. You can even do it if it's big size. This is the supine, so maybe mobility of the kidney while trying to dilate, and then you introduce scope, and this is the pre and after
get rid of all the stone with the mini perk. So you can get the same level of success with minimal complication, and the exit strategy is easier to be tubeless with mini perk compared to a standard perk. Thank you very much. Thank you very much. So you don't have a limit stone, يعني, stone size limit. You don't have a limit for the stone size. I've seen staghorn stone. Up to 4 cm. You can see here this is staghorn stone, even bigger than this, but it will take a little bit more time. So if you have a nice lithotripsy, power is fine with you. You can do a big stone with the mini perk easily. It's not difficult, especially if you do it supine, because supine helps easily to get rid of all the retrieved fragments. Okay. Okay, thank you very much. Our next speaker will be Amr Abu Fadden, and he will talk about the standard PCNL. Thank you for giving me this opportunity to discuss the standard PNL versus mini PNL. It is a very hard time or hard to defending standard after very nice lectures for our professors have. So I will try to clarify some points in this standard mini PNL, standard PCNL versus mini perk. What are the goal of treating the stones? The goal is the best and immediately stone-free rate. Stone-free rate achievement, minimally invasive, lowest complication rate, less procedures, anesthesia, and short operative time, short hospital stay, and safe radio opaque. So it is difficult to stay standard PCNL for any types of these operations. It is only standard for the size of the sheath, but hardly standard for getting, for example, the axis, radiologist or urologist doing the axis, fluoroscopy or ultrasound axis, bullseye or triangulation technique, balloon or ambulance dilatations, prone or supine, supracostal or infracostal, pillary or non-pillary, and tubulus, and so on. So it is very difficult to stay, I would say, standard only for the track size. So the standard PNL for track size about 24 for 30 French, while the mini PNL for 14 to 22. We can use rigid endoscopes or large sheaths for standard, while mini scopes, the energy for disintegration of the stones, pneumatic, ultrasound, and for mini PNL, mostly laser. So in the guidelines or state the mini perk for stones for up to 4 centimeters. So the trade-offs, why smaller? It is not always better. The smaller tract, less damage, less bleeding, which is advantage, but the smaller tract, limitations of the instrument size, fragmentation retrievals, and may affect the efficacy and the stone-free rate. So what about the stone-free rate? When comparing the stone-free rate for standard PNL for the mini PNL, we're getting the stone-free rate about 96%, while is 90% for mini perk. So the clearance or stone-free rate numerically may be similar, but standard PNL, it is better in the large and complex stones. What about the visibility and or irrigations of the flow? Typically, the standards PNL 30 French with 2.5x larger in the diameters, which make the working area and faster for clearance and stone fragmentations. So the visibility and is a quantitative, but driven by 2x lumen standard, it is better for standard PNL. The main hot topics, what about the intrarenal pressure or renal pelvic pressure? The normal renal pelvic pressure about 10 to 20 centimeters of water, but in some studies reporting that the mini perk is just below 30 millimeter mercury, which is easily going to be more drainage and maybe going more larger than 30 millimeter mercury.
What about the operative times? The operative times, many PERC is maybe many PNL, it maybe has a longer time for 10 to 20 minutes than the standard PNL, which is very important for these operations. The bleeding, of course, hemoglobin drop is maybe favored toward many PNL, but it is overall not great difference. What about the complications? There is this meta-analysis. The only complication difference in the standard PNL versus PNL, this is versus mini PNL, is about only hemoglobin drop and transfusion rate. What about radiation exposure? There is a randomized control study showing that radiation exposure may be shorter in the mini PERC, but it is always about 1 minute, but it is definitely depending on the guidance technique, body mass index, stone size, but not to the tract size. Tubeless technique, in the meta-analysis 2023, the tubeless rate was in mainly PNL about 75%, while it's very narrow, or very narrow technique for this standard PNL. So the tubeless is numerically more and more for many PNL. Hospital stay, there is a randomized control study in 2020. There is a length of the hospital stay at about 2 to 3 days versus 3 to 4 days in the one difference 1 day, but it is almost maybe now it's doing in the children for day surgery or daytime surgery. The many PNL reduce stay by 0.1 to 1.5 days compared to the conventional or standard PNL. The pain score is almost always lower in the mini PERC with 0.5 visual analog scales when compared to the standard PNL. What about the need of the second look, which is very important? The standard PNL, the clearance of the stone, large stones, it is better, so fewer second procedures. In mini PERC, we have more fragments in the complex stones, more auxiliary maneuvers. Though minimizing the second look procedures requiring matching the technique to the stone complexity, a standard PNL more effective for very large stones, and while mini PERC for moderate stones. The cost, it is very important. The post-standard and the mini PERC may be cost effective, but the mini PERC procedures, while in the cost effective, the mini PNL often reduce the perioperative cost, while the standard is more economical for large and complex stones. What about the abnormal anatomy? There is no difference between both. And also, it is no difference between both in the OPs, but some studies showing there is lower hemoglobin drop or blood transfusion rate for many PNL. So take-home message, matching techniques for stone burden and the anatomy, it is for minimizing second look, it is very important. The standard PCNL remains more efficient for very large and staghorn stones and history, highly distorted anatomy. PNL provide less bleeding, shorter hospital stay, similar stone free rate in the moderate stones or moderate burden, but don't forget fans or flexible ureteroscope. In the abnormal anatomy, PNL remains safe with about concerning about 85% stone free rate. Thank you. ثانك يو فيري ماتش. انا معجب جدا بالتيوبلس يعني بي سي ان ال دوت. انا اعتقد ان هو بقى روتين يعني من اخر 5 سنين كل الحالات اللي عملتها تيوبلس الصراحه. وبرضك انا مقتنع 100% بموضوع ان الاوبيستي ما هياش بارير انك فور ذا ستاندرد فيرسس منيو ولا حتى بارير بالنسبه للسوباين فيرسس برون يعني. اوكي بيفور وي فينيش طبعا اللي هو this سيشن هو في مطلوب فوت. There will be a vote about this debate. So أنا ما أعرفش ما عندناش إحنا voting system في البتاع لكن for the supine PCNL. Raise your hand. Okay. Not many. Who are proposed for the prone PCNL? Many. Prone will win. Yeah. Okay. The next, so who are proposed for the mini PCNL? Okay, good. And who are proposed for the standard PCNL?
maybe equal. Okay. Now we will open the floor for questions and answers. انا بس ليا كومنت واحد على السوباين بي سي ان ال. هو الاكسسبيليتي انت بتخش عاده من الميدل كيلكس مش كده؟ ايه؟ اللور برضه. هل الاكسسبيليتي اوف ذا اذر كيلكس ار ايزير ان ذا سوباين؟ انا عايز اخش upper كيلكس ايزير والاكسسبيليتي ايزير وكله. It's the same. There is no difference here. Okay. سرايمن. مع السلامة. كان سؤالي للدكتور ايهاب رفعت، كان من ضمن الانديكيشنز بتاعت الميني بي ان ال البيشنت اون اسبرين. الحقيقه اي ثينك ات از نوت جاستيفايد ان انا احط عيان على اسبرين اعمل له بي ان ال حتى لو مينيمالي انفيزيف ببانكشر 12 او 20، وخصوصا ان انا عندي الترناتيف زي الريرس دلوقتي. فمش عارف هل حضراتكم يعني هل جاستيفايد ان انا اعمل ميني بيرك على عيان على اسبرين ولا لا، سبيشالي في وجود الريتروجريد انترينال سيرجري دلوقتي. فمش عارف رايحكم. بس يعني لو if a patient on aspirin, I said from the start, if you go to the literature, yes, but for me, I will do it flexible. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور شومة. الحقيقة أنا عندي تعليق بسيط يعني بالنسبة للميني بيرك. احنا عادة يوجولي بنقارنه بالكلاسيك بيسمال، لكن الحقيقة لو تبص على الانديكيشن بتاعت الميني بيرك هي قريبة قوي من نفس الحالات اللي احنا بنفكر نعمل لها فليكسبل يوروتروسكوبي. المقارنة من وجهة نظري ممكن تبقى مور منطقية أكتر لو قارنا الميني بيرك كستون كليرانس بالفليكسبل يوروتروسكوبي، لأن nowadays الفليكسبل يوروتروسكوبي was widely used in a wrong indication. We face a lot of patients has stone remaining stones after flexible. I think those patients will be, if they do the flexible for the sake of minimally invasive, I think some of them or a lot of them will be benefit more with mini Berk. What's your opinion, Dr. Amr? And I need برضه opinion Dr. Ihab if you please. هو حضرتك يعني احنا لو هنتكلم على medium sized stones, it is a debate nowadays. There is a debate for medium sized stones, mini perk or super mini perk versus fans or even this for flexible. But the clear advantage for staghorn stones or large stones or complex. Large stones was for standard PNL, it's okay. For in my last slides, there is another new player, is a flexible ureteroscope. When we say, this is my opinion also. Thank you, Mr. Chairman, and it is very interesting topics. It is just a comment rather than a question. I think that to have a sharp borders who would like the supine, who would like the prone, the standard, the mini pack, I think each one, each modality should be tailored according to the indication. And the more techniques you can handle, is the more wide spectrum you can get a more benefit for the patients. يعني انا بالظبط بتذكر ايام ما كنت نايب، الكلام ده مش من كتير يعني، انا صغير مش كبير، 10 سنين 3 سنين ولا 4 سنين يعني. كان وطلع اياميها الاي اس دبليو ال. we thought that the nothing will be compared to the ESWL and it well overwhelming. With the time now the ESWL has its indication, the PNL, the many PNL. عشان كده انا شايف ان all of these give you more wide spectrum rather than competitors to each other for management. شكرا. Thank you very much.
With this, we end this session, and thank you very much for attending, and I thanks very much to the speakers for their presentations. Thank you. Thank you very much for staying on time, actually, and I know it's a very hard task. Now I call Dr. Tara Osman for the next session, which is an interactive session, so we need all of you to be interactive in this session about the endourological management of upper urothelial tumors. Dr. Ahmed Shuma and Dr. Yasser, please come up to the podium to share this session. Dr. Osman. صور؟ طيب باجي صور. بسم الله الرحمن الرحيم. This is an interactive session. We will talk about endourologic management of upper urothelial tumors. It's إن شاء الله هتبقى زي a friendly interactive session rather than يعني solid lecture. احنا معانا على البانل الدكتور حسن شاكر والدكتور حسن ابو العينين والدكتور احمد شومه والدكتور ياسر عبد السلام. احنا هنقعد بقى ايه ننكشهم كل شويه كده في شويه الحالات، فاي هوب ان صدرهم يبقى متسع. الابر يوريثيريال تيومرز ده الفورورد في الابر يوريثيريال كارسينوماز او الابر يوريثيريال تيومرز انا بعتبرها they are very challenging او disease. بنعتبره the disease of challenges. هستأذن بس حضراتكم ترتاحوا. Please have a seat, please. The session is running. Excuse me. Hello. Please have a seat because the session is running. Thank you. ما تطلع معانا. اللي مش هيقعد هنطلعه على المسرح. I consider upper tract urethral carcinoma is a disease of challenges. كل حاجة فيه challenging in the diagnosis, challenges in the treatment, and challenges in the follow-up, the surveillance. فنبدأ بالdiagnosis. في حالات بتبقى clear in diagnosis وفي حالات بتبقى ambiguous. السؤال الجنرال يعني when to suspect a patient with an upper urothelial carcinoma. وده سؤال ليه؟ لأن احنا if we don't have يعني a prior suspicions كتير قوي هنغرز في حالة، وياما غرزنا في حالات كده فاجئنا انها upper tract urothelial carcinoma. من ألطف الكوتس اللي أنا لقيتها في هذا المجال any patient with non-calcular upper urinary tract dilatation لازم يكون في عندنا شوية suspicion ان يكون في، انا اسف التعبير، خازوق في هذا المريض، ان يكون في probably an upper carcinoma. بالذات if he has طبعا hematuria, if he is an old age,
if he has a smoker, if he's a smoker, and especially طبعا if he has any history of a lower urinary tract urothelial carcinoma. أظن يعني حضراتكم البانلست متفقين معايا ولا في اعتراض؟ طيب الحالات الكلير بتبقى واضحة. العيان التيبيكال presentation of an upper tract urothelial carcinoma usually بيبقى بهيماتوريا، possibly يكون عنده history of bladder carcinoma, a smoker, and he has a filling defect in the ureter or in the renal pelvis، وده بيبقى اليوجوال appearance. طيب دكتور حسن، لو انت عيان جالك بالبرزنتيشن دي والهيماتوريا وعملت له سي تي سكان ولقيت this picture, what will be your next step؟ حسن مين بالظبط؟ حسن شاكر باليمين بالمنصه، بعدين هو رئيس الشعبه واحنا عاملين تعاون بين الشعبتين فبنظبطه يعني. لا بس الرئيس بتاعك شعبة الاندو وشعبة الاونكو. هتخلي الرئيس يشيله هو من الشعبة. يشيلني كده. صحيح. يعني in the old days that's non-doubtful thing. يعني لما كنا بنعمل radical nephrorectomy خلاص this is a picture that will go for radical nephrorectomy، وساعات بقى بيحصل خازوق العكس اللي ما تطلعش في اخر تيومر. لكن nowadays because we have a more diagnostic tools like flexible ureteroscopy, barbotagen cytology and things like that, brush biopsy, we have to use these tools even لو إن حاجة very clear like this. So no, I go for biopsy first before contemplating on any kind of intervention. دكتور حسن أبو العنين, would you يعني consider doing a nephrectomy on this picture مثلا؟ ولا you still insist on taking a histopathology? In the era of availability of the miniscopes and the flexible scopes, I think it's better to go. But the question is, if I see by my eyes through the scope a papillary tumor in addition to this picture, shall I take a biopsy or I have to proceed? Or you take only enough to take a sample cytology, and if it is positive or negative, what would be the next step? For myself in the practice, if I see papillary tumors with this size in the imaging, it is not يعني confusing to me that it is a tumor in the renal pelvis, and so long as the other kidney is normal, the bladder is mapped, and of course I have to proceed to a nephroureterectomy and the bladder cuff. So your visual evaluation could replace a tissue diagnosis. دكتور شوما عايز تقول حاجة؟ يعني if we go for the scenario that you talked about, it is a 70 or 65 years old male patient with painless recurrent hematuria with this shape or these pictures by the non-contrast spiral CT. Then I go by the cystoscopy, the bladder was free, and by the flexible, and I found a papillary like tumor or papillary growth in the renal pelvis. I wonder how will be the possibility of having a negative pathology or cytology to postpone the patient for a second session of anesthesia with trauma to go to the OR versus to get, yes, this is quite enough to diagnose and proceed directly for the nephrectomy. So no, I will not, in this non-equivocal case, I will not hesitate to do nephrectomy even without pathology or cytology. Dr. Yasser, what will you tell this patient? Would you go for a nephrectomy? Okay. Will you go for a laser ablation? Will you go for a biopsy? ولا will you go for a horse cytology؟ This patient has a perfect right kidney. The pathology is only in the left kidney. The radicality is very important. I'll tell the patient that I'll do flexible ureteroscopy to confirm my diagnosis, and in the same setting, if I found papillary growth in the renal pelvis, I'll proceed to radical nephroureterectomy because the other kidney is perfect. I have a very similar scenario. A patient came to me from outside Egypt.
and he came for nephrectomy, but he likes to be done with some expert. And I revised the diagnosis. It was just a small filling defect in the upper ureter. The patient has once attack only of hematuria. There is no associated pain. The bladder is free. I went by ureteroscope. I found a very longitudinal polyp, which clean surface and have narrow stalk and moving on the flow. So it was not, to my eyes, it is a malignant. So I prefer to invite the laser probe and they cut it on the base and take it fibroepithelial polyp. And it was absolutely benign one. And the decision was to do nephrectomy in this country. And we saved the kidney and the pathology was confirmed. I think if you do cystoscopy, make sure that everything is you will not be blamed at all. So this مهم جدا انك تعمل ايوه دكتور. No, it was once and mild, but we don't know what is the reason, if it is related to it or not. This is just the history. طيب, there is a comment here. اتفضل. بس عايز صوتك يا بيه لان او هاتوا ميكروفون يا شباب. بيتكلم على قانون المسؤوليه الطبيه. documented لان احيانا البيشنت بعد لو هي طلعت مثلا مش تي سي سي ممكن بعد كده ما هيبقى بليم ذا دكتور ويبقى انكلودنج في الريسبونسابيلتي. That's a good point. انا بس عايز اسال سؤال بعد مش عايزين بس عشان احنا قدامنا 5 minutes and we are still in the first slide. السؤال بس if we مش في الحاله دي في حاله اصغر شويه او تيومر اصغر شويه وطلع البيوبسي is not conclusive او طلع السيتولوجي is not conclusive. What would you do يا دكتور شاكر حسن شاكر؟ The cytology usually sometimes comes non-conclusive. I don't depend very much on the cytology really. And cytology doesn't come conclusive except when it's a high-grade tumor. But biopsy, صراحة, if you take like a good biopsy, it shouldn't come back non-conclusive really. So you will rebiopsy? Yes. You will rebiopsy? Yeah. And would you insist that the biopsy should be include a muscle? Then No. sometimes it's difficult. No. I depend very much on the CT urography or the MRI. دكتور طيب انا عايز كومنت واحد بس بعد ما يخلص حسن. يعني اصل هو الحالات بالمنظر دوت لو هي فيها بريسك ماتيريال بالمنظر ده sometimes ureteroscopy is difficult. فاعتقد ان في موداليتي اللي هي multi parametric MRI renal study can help you very much to decide the situation or decide diagnosis. So you don't have to do ureteroscopy this time. And كمان it's very good for invasion كمان. وخصوصا ان العيان عنده بريسك ماتيريال وكونتينوس هيماتوريا انا اعتقد ان هو it's wise to do nephrectomy. طيب دكتور شوما انا هسالك لو العيان ده عنده ستون لور يوريتر شبه دي كده وحضرتك داخل في منتهى الامان ولقيت الستون and then you find that there is a villus tumor next to the stone. What will you do? You know, I have just seen one case like that maybe 2 weeks ago. أكيد مش العيان ده طبعا ده أكيد ده اتعمل. خدت عين من طارق كده. But the hydronephrosis was more than this, and there was a definite big failure by the MR or CT contrast. In this case, I would be skeptical to proceed for the nephrectomy without biopsy. Okay. I have a cause of irritation that might mimic its reaction to the papillary blood. طيب just for a يعني a question, if you find a tumor, will you still insist on looking at the rest of the system proximally till the kidney ولا هتاخد biopsy وتعمل MRI زي ما الدكتور عمرو كده بيقول؟ How are you going to manage? Will you insist on evaluating the whole system? This is a good question. It depends. Shall I be able to pass
through this tumor or besides the tumor to go up or not. If I can, and it could go easily without significant hematuria, why not? Despite that, I don't think that having a tumor in the upper anal tract or in the pelvis or the calyces will change my mind in the decision, particularly if it is a full-blown picture. I mean, normal contralateral kidney, relatively old age patient. I will do it just to confirm the multiplicity of the tumor as a risk factor. But if I can't pass, I will be just happy to take a biopsy from the lower part. I will not insist to go upstairs. Okay. Dr. Yasser, would you like انت دلوقتي another accidental scenario حضرتك داخل تعمل بايلولايثوتومي دخلت تعمل داخل تعمل laparoscopic pyeloplasty whatever and you found this, how are you going to manage؟ فتحت لقيت في تيومر طالع لحضرتك. Intraoperative, I accidentally discover this malignancy. I'll go immediately to, if I sure 100% that this is malignancy, I'll pass to radical nephrectomy by open or by laparoscopy. And how are you going to consent the patient, or are you going to talk to his next of kin? How are you going to manage? Also for medical legal aspect, I'll discuss with his relatives because I am afraid from the recurrence. If I leave this kidney with the tumor inside, the tumor 100% will be over staged, will be stage 4 and disseminated, and my patient will lose the chance for removing this tumor. دكتور ابو العنين عايز تقول حاجه؟ I think انت جايب لنا المشكله من اخرها. What will the diagnostic work up before to take this kidney out؟ انت بتقول ده انا عملت له بايلوبلاستي او عملت له بايلولايثوتومي and it was surprised that there is a growth inside the system. I think it should be diagnosed before by all means, but in case that I would found a tumor papillary or sometimes for chronic irritation بتبقى squamous carcinoma of the anal pelvis and is usually very aggressive, I think I have to take the kidney out and send it to the histopathology, and I think it will protect you from any medical legal issue. But if you are in suspicion of being a tumor or not, you can send the frozen section if it's available and wait the results and then to protect yourself. Otherwise you will go in trouble if this patient has the single kidney or the other kidney is compromised or he is diabetic. I think we have to expand more diagnostic scenario before to go into such a hill. So if you are 100% positive and you عندك facility for frozen section, you will go for a nephrectomy or nephrectomy. But usually it is not that simple to have a frozen section. Would you consider at any case انك تاخد biopsy and close the system and take a later decision after consenting with the patient or his next of kin or relatives يعني؟ حد رأيه كده ولا؟ I don't think it is very practical to, if you are convinced by gross examination that there is a tumor, you take a biopsy, and it is very difficult psychologically, at least from scientific point of view, to leave this kidney and then come back after a few days to take it out. I think medical legally it's correct, but you have a risk of dissemination of the disease on this kidney. ده برضه هيحتاج مناقشه بقى مع المسؤوليه الطبيه. عايز تقول حاجه دكتور علي؟ CNL in the patient, that patient, to extract a stone, and you discovered that this is a calcification over a papillary growth. Would you do endoscopic resection of this tumor, or take a biopsy, or consent for nephrectomy? Let's make the issue not an open. صعب عشان تعمل open وتلاقي المفاجأة دي. This is a very bad situation. PCNL أعتقد الموضوع مش صعب أوي يعني. Would you consider to do a local resection and mitomycin and BCG, and this is written in the literature?
or you take a biopsy, or you do a nephrorectomy. I think في الاندورولوجي في البي سي ان ال it is acceptable ان انت to abort the procedure and take a biopsy and see. يعني sometimes we do percutaneous resection or percutaneous laser ablation for tumors. انا بتكلم على السيتويشن بتاع الاوبن او laparoscopic surgery. This is طبعا is a very tricky. I think we need to have some discussion في قصه تحديدا الميديكال ليجل ايشوز بتاعتها. احنا وقتنا خلص خلاص ولا ممكن؟ دكتور طارق معلش لان انا اللي عندي السيشن الجايه وعشان كده انا عايز الوقت كامل. طيب اوكي. لا هو طرح الصراحه هو الموضوع very debatable وفي controversies كتيره جدا، لكن معلش هيطردونا كمان شويه we have to finish this Thank part. you. Thank you very much, Tara. Thank you very much for So our last part of this session will Dr. Ahmed Abul Azm from Mansour University is going to discuss for us with us what kind of stone laser that we should buy or should we better buy, holmium or TFL. I call for Dr. Assam Shalibi and Dr. Mustafa Abdel Mohsen to chair this session. دكتور احمد can you start؟ ازي حضرتك يا نبيل؟ ازيك يا باشا عامل ايه؟ حبيبي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اهلا بحضراتكم جميعا. Our committee, my dear friends and colleagues, I'm Ahmed Hussein Abul Azm, lecturer of endourology and urolaparoscopy in Mansoura Urology and Nephrology Center. Bismillah. I have nothing to disclose. Today we are going to talk about the laser lithotripsy using the holmium YAG laser versus the TFL. Which should I buy? The buyer's strategy. First, I have nothing to be disclosed. We all know that laser has now a pivotal role in the field of endourology. This is evident by the enormous market of the laser in the field of urology. It reaches $1 billion in the US in the year 2022 with expected annual growth rate by 6% till the year 2030. Laser has already revolutionized the endoscopic management of stone disease. The holmium YAG laser has been considered for many years to be the undisputed gold standard, but now the game changer, the TFL, represents a paradigm shift from the flashlight bombed energy to diode bombed fiber technology. This is not just an upgrade, it is a totally different method of energy delivery. So which of which, the TFL or the holmium YAG? In order to purchase any tool in our field, not to mention the laser, you must consider 4 important items. The physical properties and the technological background of the laser machine you are purchasing, the clinical efficiency and superiority as evident in urology literature, of course, the economic analysis, especially in the low resources countries, and the application spectrum. What do you need? Why do you need the laser? First of all, for the physical properties. And what I'm going to mention are true facts, not biased to single type of laser. For the machine-related parameters, the TFL can be portable. The weight of the holmium laser is quite large due to the cooling mechanisms. If you have a low power generator, it has 1 chamber
and it depends in refrigeration on water cooling system. If you have a high power holmium laser machine, it is composed of 4 chambers, and the cooling, it depends on vapor compression refrigeration system. And for the electricity adapter, the holmium laser machine needs special electricity adapter to be implanted in your OR, while the TFL can fit into any electricity socket. And even for energy consumption, the energy consumption is much too high for the holmium laser compared to the TFL. Even some manufacturers said that the energy consumption by a hair dryer is twice as high as the TFL. And for the ablation efficiency parameters, we must know some important tips. The wavelength of the TFL is somewhere around 1940 nanometers, while for the holmium mag is 2100 nanometers. What is the importance of the wavelength? The wavelength reflects what's called the absorption coefficient. The TFL emits at 1940 nanometer, which matches the peak absorption of the liquid water. This makes the absorption coefficient of the TFL 4 times greater than the holmium lag, which means better ablation with much shallower depth of optical penetration. And for the fiber size itself, the fiber size in the TFL can reach down to 50 micron, theoretically can reach down to 50 micron. The available one in clinical use is 150. And the small sized fiber allows for better deflection, better accessibility to difficult angles in the kidney while you are performing flexible, for example, better irrigation and better vision intraoperatively. And also for the laser setting parameters, the pulse shape matters. The pulse shape in case of holmium is in the form of irregular spikes that fades away rapidly. Limited pulse duration up to maximum 1.3 milliseconds, while the pulse duration and the shape itself in the TFL is totally different. The shape of the pulse in the TFL is square shaped, symmetrical square shaped waves with longer pulse duration reaching up to 12 milliseconds. This produces a constant peak power, which in turn means better ablation of the stone. This steam bubble created at the tip of the fiber is recorded by micro camera and micro video scope. The steam bubble created at the tip of the holmium laser fiber is expanding one. It allows for tissue separation and stone fragmentation. This is why it's to somehow better in cases of inoculation of the prostate, for example. But the steam bubbles created at the tip of the fiber of the TFL is constant small steam bubbles that allows for smoother incision acting as a knife. And if we go through the pulse energy and the frequency, it also matters. The pulse energy in both types is nearly the same, but the TFL has wider range of pulse energy. While for the hertz, the frequency, the TFL can reach up to very high frequencies. And due to the wider range of pulse energy and the higher frequency you can reach in the TFL allows for better stone ablation with much less retrobulging. But the manufacturer tried to improve the holmium lag by inducing what's called the pulse modulation. Through the pulse modulation, we can achieve short pulses, long pulses, dual pulses, train of pulses, which is called the burst mode, or to have an initial short pulse followed by a longer one. This is called the virtual basket effect, the Moses technology. The shorter pulse creates a vapor tunnel that holds the stone back, preventing its retrobulging, and through this vapor tunneling, the longer pulse pass in order to induce stone fragmentation. Also, we have the vapor tunnel technology and the magneto technology. In the vapor tunnel technology, the pulse is emitted in the form of single long pulse designed to use the minimum peak power in order to achieve less retrobulging of the stone, while in the magneto technology, the pulse is emitted in the form of multiple high peak power pulses. These multiple high peak power pulses can try to mimic the effect of the TFL. What about the clinical efficiency in clinical practice? There are multiple confounding factors that affect the clinical efficiency. I will deal with some of them. For the stone-free rates, if we go through the urology literature, there are a plethora of studies that evaluated the stone-free rates in TFL compared to the holmium laser, like that one. And if you can see, the overall stone-free rate is significantly higher with the TFL, and also to achieve 0 fragments by post-operative imaging
is significantly higher with the TFL. In another study, the stone free rate was comparable, but also to achieve 0 fragments was statistically significantly higher with the TFL. In one meta-analysis, the estimated stone free rate in the standard, using the standard volume was 78%, uses the Moses technology was 85%, and with the TFL it reaches up to 92%. Another item is the how to access difficult angles, the lower pool, while you're performing the retrograde intrarenal surgery. For example, it's quite challenging in some cases, and the holmium fiber laser, due to its large size compared to the TFL, can be easily broken. It restricts the deflection of the flexible. Unlike the TFL, the small size of the fiber make it extremely flexible. It can reach the desired angle without straining and without breaking. Also, the visibility. Stone dusting induces what's called the snowstorm effect. The snowstorm effect could obscure the vision in the case of TFL due to larger fragments and bubbles created, while the fine dust produced by the TFL does not obscure the vision, especially in the presence of a small-sized fiber that leave the opening channel, the working channel open, increasing the irrigation by up to 50% and enhancing the visibility. But we have some concerns regarding the safety. The wide range of pulse energy and the high frequency produced by the TFL can induce thermal injury. The high temperature here can induce injury to the tissues, so the irrigation is crucial. And some studies reported that the risk of urethral stricture after TFL is twice higher in TFL compared to the holmium mag laser, but it's quite somehow protective to the soft tissues due to the shallow optical penetration depth. What about the economic analysis, especially in the low resources countries? When we check the capital expenditure, if you are purchasing a standard machine, the cost is quite affordable, but the magneto technology, for example, costs 14 million Egyptian pounds. The sustainability of the whole in the market makes it available to lower the price. But the TFL, the initial purchase could be high because the technology is still quite new. And for the operational expenditure by everyday practice, the fiber cost, if we can check one of the operational expenditure parameters, the fiber cost itself with the TFL is higher compared, of the holmium nag is higher compared to the TFL, with high failure rates and questionable durability of the fiber regarding the holmium. And also the mean difference in the operative time and lasing time between both is somewhere around 13 minutes. And if we say that 1 minute costs $60, so 13 minutes with the TFL can save you up to $800 US. So how to decide? You must take into consideration the nature of your cases, your hospital index, and your own index as a surgeon. If you have a dense case volume for stones more than 70%, go to the TFL. Mainly soft tissues like PBH for inoculation, the holmium nag is a safer option. And if you ممكن دقيقتين بالظبط دقيقتين اوكي دي نقطة هو ان فاضل لي التيك هوم مسج خلاص قولها وخلاص قولها وخلاص اوكي Okay, my final recommendation, if your hospital index and your dense case volume is mainly stones, proceed to the TFL. The TFL gives you higher stone free rates, shorter operative time, and on the long run, the expenses is quite the same. But if your main cases are soft tissues, like inoculation for the prostate, and you need a versatile tool to use for both the stones and the soft tissue, the holmium is a very good option. Thank you. Thank you for the nice presentation. اعتقد ان انت اديتنا مسج كويسه جدا على التي اف ال هو احسن
من الهولميوم ليزر في الستون. الستونز صح. ده proven انما يعني. انما عايز تقول ان في البروستات totally proven. لو انت بتشتغل بروستات اكتر لا انت الهولميوم احسن Yes. لازم تشتري الهولميوم اكتر. بالظبط. النقطه so long ان الثانيه انت لو في الاثنين لو انت if you practice both the holmium is a quite reasonable option. It can gives you this good impact on the stone, inferior to the TFL but still good impact, but very better impact in cases of soft tissues. طب هي في نقطه انت اتكلمت فيها اللي هي ستريكشر انسيدنس في السولميوم ليزر. هل سببها ان الاوفر يوز او لو انت دايس على طول على الدواسه وشغال ولا سببها الثيرمال افكت very high frequency generated by this machine with the wider range of the pulse energy induces much higher thermal output, and the thermal injury can induce charring of the tissue. That's why the mucosa actually get burned and the structure develops. بتكلم على الستون يورتر. Yes. مش ستون كدني. لا. ستون يورتر. Yes كده. Okay. Thank you for the presentation. Any question for audience? أي سؤال تاني؟ Thank you. Thank you. End of session. Okay, thank you. Calling Dr. Ahmed Shuma, Dr. Hani Mustafa, Dr. Mustafa Kamil, Dr. Muhammad Mustafa Hussein, and Dr. Tariq Salim for the next session. Assalamu alaikum. Starting the session, first Dr. Ahmed Shuma will make introduction to the session about renal stone in pediatric patient. تفضل دكتور أحمد. Thank you, Mr. Chairman. We'll have a debate with the limited time about the most appropriate modality for treatment of the pediatric urolithiasis. What is the rationale of this debate? That the children represent around 3% of the total populations with stone formations. And it is well known that the stone formation in the pediatric age group is a well-documented cause for the chronic renal impairment with the progressing of the age. Still, the European and the American guidelines has no wide and sharp or clean cut between the indication of each one, particularly if the stone is 2 centimeters or less. Smaller stones, ESWL, larger stone, flexible or ESWL or PNL. No shortcut up till now. The first choice between these modalities is still controversial. As well, what about the anesthesia, uncertainty of the results versus being simple and less invasive? Meanwhile, the flexible ureteroscopy, what about the anesthesia and the manipulation of just delicate ureter versus the normal pathway modality of treatment? You are using it via the ureter and having a well-known efficacy. The mini-PERC on the other side, is it really more invasive despite of being many PCNL? Is it have a longer learning curve versus the smash and the removal and the smart outcome? And in this type of modality, you will respect the urethra and the ureter. What are the challenge?
Up till now, there is a limiting data in the literatures regarding the priority of either of miniaturized PCNL or retrograde intrarenal surgery for medium-sized stones, and also between ESOL and the flexi in smaller stones. Up till now, it is difficult to have a meta-analysis for these studies due to different stone burdens, different methods of lithotripsy that had been used. Let us hear from our debaters about the outcome and their preference. So, can we introduce Dr. Ashraf Shaheen? He would like you to vote for ESLL. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. Mr. Chairman, dear colleagues. Can we put the slides of second talk? Yes. I would like to say that Israel should be your choice. اللي احنا شايفينه ده التيب القديم، ممكن نص الناس اللي قاعده ما تعرفوش، لكن هو ده كان في عهد قديم. فهل الإزول بقى كده؟ And I review with you the current status of Israel and compare it as efficacy and safety and outcome with the other new modalities like flexible and mini perk. Will purpose في النهاية we will propose an evidence-based algorithm ونشوف الدنيا ماشية ازاي. أنا هعدي دول السلايدز، بس عايز أتكلم على إنه المشكلة في البيدياتريك هي growing anatomy, potential renal trauma, anesthesia needs زي ما قالوا من الدكتور شوما، والستون ريكارنس اللي ريبورتد في البيدياتريك to be very high and في النهاية بأند ستيج كدني. لكن لازم نحط إن في فرق بين البيدياتريك والأدلت. في البيدياتريك عندنا shorter distance from skin to the stone which makes it more effective. We reduce the loss of the shock wave energy. كمان ال high levels of tissue hydration with lower acoustic resistance هيفاسيليتيت الefficiency والefficient of the energy transfer to the stone. وكمان عندنا shorter ureter which simplifies the passage of stone fragments. طيب في البيدياتريك عندنا في established role. أول حاجة لازم نقول المميزات إنه non-invasive methodology. بالنسبة للأنستيزيا typically زي ما قال الدكتور أحمد إنه it may need an anesthesia وهنتكلم عليها بعد شوية. الانديكيشنز زي ما اتفقنا انها ستونز في الرينال بلفس وفي الابر كاليسز، لكن السايز مش محدد قوي. لو هاونسفيلد يونت في السي تي. السكسس ريت واضح وهنشرحه دلوقتي. السيفتي دي كان ايشو وكانوا بيتكلموا عليه، لكن الحقيقه التكنولوجيز ما وقفتش الازول زي فيرست ماشين. ابتدى يبقى عندنا بريسيشن في التارجتنج، سواء ديوال ايميجنج موداليتيز، سواء فيرتشوال تراكنج سيستمز او اوبتمايزد اكسيتيك كابلنج، وقللنا التيشو تروما عن طريق الرامبنج والسلور شوك ويف فريكونسي. We improve the efficacy and the clearance بwider focal zones and acoustic feedback systems. كمان علشان الراديشن للبيدياتريك فهنستخدم الالارا اللي هي as low as required انرجي للايمج هتستخدم. فبنميز عن طريق الالارا، عن طريق نستخدم الالترا ساوند في اللوكاليزيشن، pulsed fluoroscopy, utilize the last image hold، اعمل employ the strict collimation للفوكس، مايكرو فلورو تايم، ديستانس الماكسمايز الديستانس ما بين الاكس راي تيوب والبيشنت، وتعمل شيلدنج للاذر تارجتد اورجنز زي اللانج وزي الجينيتاليا. طيب اللونج تيرم افيكاسي على كان من ضمن الكونسيرنز دايما اللي موجوده، والحقيقه المجموعه دي من الاتراك من بدري قوي قالوا كونكلوجن بعد استخدامه لفترات طويله extracorporeal shockwave is safe, effective and non-invasive treatment option children. We can cause some acute effects to the kidney but no long-term effect on the growing kidneys. طب what about extracorporeal مع الانستيزيا؟ الحقيقه المجموعه دي برضو
من تركيا سنه 2017 قالوا اكسترا كوربورال شوك ويف لايسوتريبسي does anesthesia affect treatment outcomes. والحقيقه وجدوا انه you can use it in children above age of 9 and cooperative children is feasible and successful with similar treatment outcome data observed in cases of the same age ليهم اللي استخدموا الانستيزيا. يعني you can use it without anesthesia in the older age group. في مجموعه تانية كمان طلعت حكايه الكوادريتس لامبورم بيستخدم كوادريتس لامبورم بلوك في البيدياتريك اكسترا كوربوريال شوك ويف لايسوتريبسي، وبالتالي ده عباره عن لوكال انستيزيا هتقدر تستخدمها وهتبقى كويسه جدا وهاد جود افكت. طب بالنسبه للافيكاسي من زمان او من 20 سنه نشرنا شغل موجود عندنا من الزقازيق على 20 patients وكان في البيدياتريك ايج جروب في السايتو ازول في اليوريتريك ستونز وكان كويس. مش احنا بس، الدكتور العاصمي حاول يدور على which في الكيسز بتاعته وجد ان ستون اتيونيشن 600 هاونسفيلد وستون لينس 12 مللي هم السيجنيفيكانت اندبندنت بريدكتورز للشوك ويف في الشيلدرن. في نوموجرامز اتحطت علشان اعمل ماكسمايزيشن للريزلت، ففي من اوائل الناس اونال ده راجل تركي وعايش في يو اس اي وعمل النوموجرام بتاعه مكون من الايج والستون بيردن والهيستوري اوف ستون تريتمنت والجندر وكمان اللوكاليتي او اللوكاليزيشن بتاع الستون. وجي بعديه اتعمل برضو شو انذر نوموجرام تاني وفي واحد اسمه يانارال ده تو ايفالويت اند كومبير الافيكاسي بتاعت الاونال والدوجن في البريدكشن للستون فري ريت، وجد ان الاثنين بيستخدموا بصوره جيده. طيب من عندنا من مصر من هنا في 100 حاله في المجموعه بتاعت الدكتور الصغير عملوا وجدوا كونكلوجن ان الايدج امبورتنت بريدكتور. من 11 سنه في تركيا على حوالي 433 عيان وجدوا ان despite advances in laser lithotripsy technology and micro and ultra thin endoscopic instruments for stone intervention as well still safely recommended فين في الستونز اللي بيدور عليها الدكتور احمد اللي هي smaller than 2 mm. البريدكتورز كان small stone size non lower pole location low stone density اقل من 1000 والكالسيوم اوكزاليت دايهيدريت اوريوريك اسيد كومبوزيشن والعكس بالعكس للانفيفربل. طب الاندويرولوجي واحنا عارفين الحاجات بتاعته الحلوه، بس انا عايز افكركم بحاجه بسيطه ان الكومبليكيشن ريت بتاعه برغم انه قليل الا انه ساعات يبقى دينجرس. ما ننساش الصوره دي وما ننساش اللي كنا لسه بنتكلم عليه اللي هو الاوفر كوكينج وين ار يوزنج الليزر ساعات تعمل اوفر كوكينج تو ذا يوريتر وانه يبقى how much should we concerned about the high temperature اللي بتيجي مع الفليكسبل. الليميتيشنز الكوست الoperative time which is longer ancillary procedures larger stones هتحتاج multiple sessions and surgeon experience والstone burden sealing. طب الميني بي ان ال حلو جميل لكن عندنا برغم complications rare but are severe. في عندنا organ injuries في عندنا urine leakage في الهemorrhage في السبسز، وبالتالي جينا نحط كله في مقارنات مع بعض. معلش هاخد دقيقتين اتنين بالظبط ودول مهمين قوي. Please, if you 2 minutes more, please. 2 minutes more, please. Yes, thank you. Shock wave lithotripsy or retrograde intrarenal surgery. دي من الحاجات المهمة قوي لأنه اتعملت على سنتي ل 2 سنتي في الرينال ستونز من سنة 7 ل 17 38 عيان في كل جروب تقريبا. وكان الكونكلوجن in the present study we have shown that the shock wave lithotripsy is cheaper, short hospitalization time and long fluoroscopy time ولكن ستيل هي افضل. كمان في عندنا الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيو ده وده اتعمل قريب خالص سنه 22 على السيفتي والافيكاسي برضه اجينست الفلكسبل، فوجدوا ان 4 urinary stones الاقل من سنتي there is no significant difference ما بين الستون فري ريت بتاع الاكسترا كوربوريال شوك ويف which is non invasive مقابل الفلكسبل يوريتروسكوبي. نفس الدراسه برضو اتعملت في اماكن اخرى والاستادي ديزاين كان مالتي انستتيوشنال وحوالي 84 عيان في الشوك ويف و175 في اليوريتروسكوبي والستونج وقاسوا الحاجات دي. انا عايز افرجكم على ان اليو تي اي طبعا ما فيش يو تي اي في حالات الاكسترا كوربوريال شوك ويف لايستريبسي والكومبليكيشن ريت كان اكتر في حالات الفلكسبل، لكن الفلانك بين لو وضحت واضح جدا انه there is a great significant difference بينه وبين الفلكسبل يوريتروسكوبي، وبالتالي
كمان لما جم يدوروا على استخدام الانستيزيا هتجدوا نص العيانين بتوع الشوك ويف ما خدوش انستيزيا، الربع ما خدوش غير انستيزيا، واكتر من الثلاث ارباع ما خدش غير مره واحده. بينما اتليست اول ان عندنا اكتر من 55% من حالات اليوريتروسكوبي احتاجت اكتر من حالتين، وبالتالي فقالوا انه when adjusting for confounders لازم تدور على انه اليو تي اي فلانك بين والانستيزيا تايم از كتير اكتر. المجموعه دي من المنصور من الصعيد، الدكتور عبد الباسط بدوي، وكانوا بيتكلموا على 2 سم ستونز وبيقارنوا بينهم وبين البردن في الكل، سواء اوبن سيرجري او ريرز او بي ان ال او الاكسترا كوربوريا. هنجد الاوفر اول ستون فري ريت هنجده اقل في حالات الاكسترا كوربوريال، والاوفر ري تريتمنت ريت هو الاكثر بالنسبه للتانيين. just one more slide please and thank you. okay, one more slide لانها مهم قوي، هتحط الكونكلوجن كله. انا مش هقرا ده، انا بس هفرجكم على ما تقوله وبوضوح السلايد دي. بالنسبه لليوروبيان هنجد ان احنا عندنا الستون اللي في البلفس اللي اقل من سنتي شوك ويف ولا تفكر، سنتي ل 2 سنتي هتحط الشوك ويف وقبل البي ان ال والريرز. لو اكتر من 2 سنتي هنا الشوك ويف يرجع لورا شويه، وانا موافق على كده. لكن كمان لو نون لور بولر طبعا هتحط فيها. لو يوريتر وابر يوريتر واقل من سنتي ونص it is extra corporeal. لو اكتر من سنتي ونص انا معاك، ابتدي دور باذر واي. ف there is a role for extra corporeal shock wave lithotripsy either alone or in combination. لكن ما نقدرش نرجع نقول ان هو الحاجه اللي fading. it's not fading, it is there and keeping its way. Thank you. Thank you, Professor Ashraf, for your debate. Your view of debate is very clear and is supported. Let's see another debate by Dr. Omar Al-Sughayr. He will speak about flexible URS, a game changer approach. لا عمر الصغير mini Berg has been the best outcome. دكتور عمر الصغير flexible عمر الصغير flexible URS, a game changer approach. دكتور عمر اوكي. دكتور احمد الدروي will speak about debate in the debate about the mini Berg has the best outcome. السلام عليكم. شكرا للانفيتيشن. هو انا اسهل تاسك اللي هي الميني بيرك، هي دي الستاندرد فور treatment of pediatric stone. Stones in children like in adults, you have to consider many factors like the Guy's stone score, the complexity, and the patient factor. The most important that the kidney is growing one, and you have to define mini PERC in a children to be 14 or 12, and the standard PNL in children should be like 18. This is the same proportion in adults. So in adult kidney, 30 is the standard and the 22 is the mini PERC. For mini PERC, if you do it with ultrasound, you have very limited radiation exposure. If it is very small puncture, 12 French or 14 French, you preserve kidney function. And you can do everything in one session, so you have the highest stone-free rate and didn't require more anesthesia, like shockwave. And also you have the stone fragment for analysis. And if it is strovite stone, you have complete clearance. So you have the best policy to prevent stone recurrence. I was trained like doing open surgery in children, and we are very excellent with open surgery. We can do it through very small incision in small kids. But with time, you find that this is not the optimum for treatment of stones in kids.
And there is paper from Mansoura, compare PCNL versus open surgery. They have the same stone-free rate. Even for protection of renal function, the open surgery didn't show much more protection of renal function. According to guidelines, PCNL is option for stone between 10 to 20, and more than 20 it is the standard. For a staghorn stone, it is the standard. Otherwise, we can do open surgery or laparoscopic surgery if there is associated congenital anomaly. The most dangerous thing with PCNL is infection. You have to get a stone culture, urine culture before surgery, and should be negative. For such case, you give single dose of antibiotic prophylaxis before surgery. If you have culture-specific antibiotic, you keep the patient for 7 days on the specific antibiotic and then go for surgery. If there is any turbid content during PCNL, it is better to put white pore nephrostomy, and then after 2 or 3 days you can go for surgery. Stone culture at the end should be done for all cases, especially strobite stones. PCNL, usually it is like stabbing. It is penetrating injury. It is great for renal injury. So it is better to be done with ultrasound to minimize the injury to the kidney. And you have to choose which calyx to go through to avoid multiple punctures. Our policy is to do 1 puncture for pediatric kidney in 1 session. We don't like to do more than 1 puncture. Also, we don't dilate if we aspirate blood. The best choice usually is the middle or upper calyx, and this can be done easily with ultrasound. And with ultrasound, we can go for the posterior calyx much more easier than fluoroscopy. Again, multiple punctures or wide track associated with more bleeding. So the standard PCNL in children associated with hemorrhage. And this is our initial experience with a standard PCNL. We used 22 French, and we got a lot of blood transfusion. Also, we got nice stone-free rate, but we almost did blood transfusion for all cases. And this is the same in the literature. With mini PCNL, according to the different definitions, you reduce the pain, hemorrhage, sepsis, shorter hospital stay, and the vacuum cleaner effect. But the limitation with the longer operative time, increased intrapelvic pressure, and the cost. We have a lot of systems, TORS, Wolf, and this from China. It is called enhanced mini perk. It allows irrigation as well as suction, which decrease the pressure and allow more stone retrieval. But the cost with mini perk become much more because you may use laser and some fine instruments. And if you compare it with the standard, the same stone-free rate, this is from Cairo University. This paper is very nice from India. Mahesh Desai teaches that for the large stone burden, you can combine use of mini perk with the larger stone track according to the calyceal size. And he allows us to restrict the operative time to be 60 minutes, otherwise the complication will go much more. And also teach us to do timed multiple mini perk instead of doing multiple puncture in the same setting. For flexible, usually we put double J in 50% of cases before doing flexible in kids. My colleague told me to tell that the kidney have 1 million nephron, but only 1 ureter, so you have to be very cautious with the ureter. For shockwave, we have a lot of experience with shockwave, and the clearance rate is very good, especially if you didn't put double J, but you
have to counsel the patient that you will go for multiple sessions. When we compare mini perk for shockwave, the same. Shockwave have stone free rate low at the initial, and then with multiple sessions it improve. The PCNL has better stone free rate at the first. When we compare it to the flexible, they have the same stone free rate, but the flexible have much more minor complication than the PCNL, and the cost in flexible much more. This is a paper we just published in the Journal of Urology comparing the ultrasound guided PCNL versus the fluoroscopy guided, and we found that with ultrasound we have much more supracostal approach and middle and upper calyceal puncture. Most of our cases was tubeless, and the hospital stay was much more with the ultrasound because we are in the learning curve. But now we keep it to 1 to 2 day maximum. This is unpublished data. We did the meta-analysis for all studies comparing the ultrasound versus fluoroscopy. 2 of these studies come from Egypt, from Asyut and Alexandria, and the only significant factor that the ultrasound less fluoroscopy. So at the end, mini perk is much safer for kids, especially if the stone more than 2 centimeters. Thank you. Another successful debate done by Dr. Ahmed. Thank you, Dr. Ahmed. We came to the last debater, Dr. Omar Al-Sugayer. He will speak about flexible URS, a game changer approach. دكتور عمر خش في الموضوع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اولا الاستاذ دكتور احمد شومه على الدعوه الكريمه، وهي الفكره كلها دكتور احمد استاذنا الكبير كان فكرته كلها بوينت كاونتر بوينت، يعني الفلكسبل يوتروسكوبي في التشيلدرن فعلا جيم تشينجر ابروتش ان بيدياتريك يوروليسيس مانجمنت. ده النقطه اللي هنتكلم عليها بوضوح. اوفر فيو بيدياتريك يوروليسيس represent about 2 to 12 to 10% in children. Long-term renal damage, recurrent infection is the most important thing. So our challenge in pediatric stone management, the anatomical abnormality, smaller renal collecting system, higher renal compliance, ongoing renal development, increase the difficulty for stone removal. Treatment goal, the primary goal are to preserve renal function, minimize morbidity, achieve complete stone clearance. Prevalence of renal congenital anomalies is very high, especially in a horseshoe kidney, for example, 1 for 400. So also the stasis and the infection for the congenital anomalies more and more high, and the stone formation is more important. The congenital anomalies has an altered urethral course, impaired drainage, high susceptibility for hydronephrosis and infection. Traditional treatment for extracorporeal shockwave lithotripsy, PCNL, flexible uteroscopy, all of them have advantage and disadvantage, and we have a guidelines for stone management. AOA 2024 بتقول انه اكتر من 2 سم 20 ملم PCNL first choice, and the retrograde intrarenal surgery is with second choice. For stones less than 20 millimeter, flexible uteroscopy is the first choice. Also in horseshoe kidney or ectopic pelvic kidney or congenital anomalies, retrograde intrarenal surgery, flexible uteroscopy is the gold standard. AUA guidelines and American guidelines
flexible ureteroscopy has a superiority in renal congenital anomalies. Factor of this is a paper منشورة في البيدياتريك urology. Factor affecting stone freeness in the initial session of retrograde intrarenal surgery in child kidney stones. Conclusion: retrograde intrarenal surgery is minimally invasive modality that can treat kidney stone with a high success rate and a low complication rate in children. What does that make flexible ureteroscopy a game changer؟ ايه اللي حصل؟ اول حاجه ميناترايزد انسترومنت. في حاجات مهمه جدا دلوقتي عندنا الفليكسبل يوتروسكوبي 6.3 وده موجود في كل حته والصوره بتاعته فيري نايس. غيرت المعادله تماما. ابتدينا في الاول، اول شغلنا كان في الكلام ده في سنه 2015 فايبر اوبتيك فليكس اكس 2، بعد كده ابتدينا في الديجيتال فليكسبل يوتروسكوب الريوزبل فليكس اكس سي، بعد كده السنجل يوز سواء بوستون او هيوج ميد. Huge Med, very small caliber Chinese company, give more and more small calibers. ده ساعدنا كتير من اول الفليكسبل يوتروسكوبي القديم وبعد كده مرورا بالسنجل يوز فليكسبل يوتروسكوبي 6.3 كاليبرز. كلنا طبعا عارفين الفرق. الفيديوز لو سمحتي. يس شغالين كله، هو شغال كله. يس شغال. واي لا رجعتهم فوق شغالين. Okay, شكرا. This is the XCC. The vision is not so good. Boston Scientific, the vision is also not very nice, but with a huge med. Yes. The vision is very, very nice. We can show that change come a changer. Okay, next. First worldwide reported on the safety and efficacy of using a small 7.5 flexible ureteroscope. Conclusion: our study demonstrates that the use of small 7.5 single-use ureteroscope is safe and effective maneuver. Also, the technology evaluation for laser technology, holmium lag laser, for dusting and fragmentation and popcorn technique, and use 12 micron fibers increase the efficacy, so the result for flexible ureteroscopy in children become marvelous. For this, for fragmentation, start. Okay, high energy and low frequency, and in the this is the fragmentation mode. In the if you want to dust the stone, it's very important children to do dusting, low energy, high frequency, and at the final last video we do popcorn technique, high frequency and high energy, so that you can complete clearance of the stone in children. Next. Okay. What the make flexible scheme? We gave a changer, small caliber, and the arise of urethral axis sheath. The urethral axis sheath nowadays, that's very important to decrease the pressure inside the child, and very beneficial to prevent the problem like biliovenous and biliovenous backflow. For this, the fans in children you can use if the child is stented, especially in older age child. This is a stone 17.6 millimeter, and there is 2 guide wires insertion. Fans axis sheath very important, especially in large stones, and you want to decrease the pressure inside the kidney, so the complication less biliovenous, biliolymphatic backflow is low. Very important to genital everything. This is a 9 French fans. We can use easily disintegrate. The most important thing, the fragment come out from the sheath
and the pressure is very low, so the complication is very low. Since the stones comes out from the fans and the clearance rate becomes very high and the recurrence rate is very low also. High success rate, advantage over traditional approach, high success rate, stone-free rate more than 90%, low morbidity, reduced recovery time. That is very important. In flexible uteroscopy, compared for mini-BCNL, the recovery time in flexible uteroscopy 1 to 2 days, while 3 to 5 days in mini-BCNL. One flexible versus Israel not effective in a stone larger than 2 centimeter, ineffective for a stone like 16, less effective in a stone in challenge anomalies, but flexible uteroscopy can do all this. This is a paper introduced in pediatric urology, outcome flexible uteroscopy versus extracorporeal shockwave lithotripsy. Flexible uteroscopy complication rate less than 5% compared to 10 to 15 for Israel. Conclusion, flexible uteroscopy is safe and effective option treating renal stones in children. This is our study in Kenya University Hospital. We start very early in 2015. This job compared flexible uteroscopy compared to mini BCNL. BCNL better in stones more than 2 centimeter, but complication like bleeding and infection 5 minutes only. bleeding and infection عشان الانتربشن اللي حصل بس. الانفكشن والبليدنج والبين والنفروستومي تيوب طبعا ميني بي سي ان ال more and more problem. Use of retrograde intrarenal surgery compared with mini BCNL and pediatric kidney stone. Both retrograde mini BCNL is both effective, but the hospital stay is very important. The clinical evidence and the post-operative complication is less. Minimally invasive, the clinical benefits of flexible uteroscopy, minimally invasive. 1 minute, yes. Faster recovery, ideal for high risk pediatric stones, and also very important in lower pool stones and congenital anomalies. This is how to use take-home message. This is 2 videos for ectopic pelvic and ectopic lumbar kidney. Alfred, we will have no time for the videos. Okay. Can we jump for the conclusion? Okay, conclusion, flexible uteroscopy is safe and effective treatment for in patients with congenital renal anomalies. Preoperative preparation imaging is crucial. Urethral access laser lithotripsy improve the outcome. Tailor the approach based on the specific anomaly. Because of you, we can dream a better future. Thank you, Dr. Ahmed. Now we hear the 3 debates, and everyone have its view to support his debate. We came to the end. Professor Ahmed Chouma will give us conclusion about this debate. Can we have the slides, please, because we are in short of time. Thank you. This is a challenge that we start with our debate. Still, there is a limiting data, and it's quite clear after the debate that the stone 1 centimeter or less may be the ESWL. The stone more than 2 centimeters, it is the rule of PNL in most of the cases. What about the 1 to 2 centimeters, which have a deficient data? To answer this question, we tried to do a randomized trial in the Urology and Nephrology Center that has been recorded in .gov for such questionable size of the stone, 1 to 2 centimeters, and we randomized a patient via a prospective randomized study between the mani-perc and the flexible uteroscopy. To be honest, we were not so convinced with uteroscopy. We are more inclined for PNL. And we radiologically evaluate them via non-contrast spiral CT, and our primary endpoint was definitely the stone-free rate and with the trifecta, but we are mainly concerned also about the failure of initial treatment trials, how many frequent you fail to do the flexible uteroscopy in the first session versus the mani-perc. What about the operative time, the radiation exposure, and the complication rate? This was the concept chart
and we started with around 65 patients in each group, 103 total, and then we analyzed around 59 to 55 patients in each group. This was the results of our data. The total operative time definitely was in favor of the flexible ureteroscopy. The total fluoroscopy time is again, the winner was the flexible ureteroscopy. Meanwhile, the double J in fixation with irritative symptoms and the need for second session for anesthesia was in favor of the mini PERC, less double J and less second session of anesthesia. And what about the failure of the initial attempt to go by the flexible ureteroscopy if you compare it to the mini PERC? There was no statistical significance, but definitely the number of patients may be the cause that the flexible ureteroscopy was a higher rate of failure of the initial attempts. Around 16% you can't do the flexible ureteroscopy even with trial of dilatation from the first session in comparison to only 2% of the many PERC. And what about the stone-free rate at 1 month? Astonishingly, I was not astonishingly, there was no difference between both of them. This was the primary endpoint. The complication rate also does not show significant difference despite of proposed theoretical higher incidence of complications that could accompany the mini PERC. The answer was not statistically significant. So in conclusion, from these data, despite of the comparable stone-free rate, flexible ureteroscopy, at least based on our limited prospective randomized study, should be adopted as a first line of treatment for pediatric urolithiasis if it is between 1 to 2 centimeters because of the shorter operative time, late radiation exposure, chance of failure of the first attempt of the first ureteroscopy approaching 15%. The morbidity of both approaches are comparable. So we recommend the same session conversion to mini PERC if the flexible ureteroscopy could not be introduced through the orifice in the first session. We mean that we prefer not to postpone your patient, put it in double J, and put it for another session of flexible ureteroscopy after by another anesthesia, and then another anesthesia for removal of the double J. In conclusion from our sessions that ECWL is still the first choice, it is properly indicated 1 centimeter. The parents should be aware of the limitation of his, especially the retreatment rate. Flexible ureteroscopy could be the first line of treatment for pediatric urolithiasis 1 to 2 centimeters because of the shorter operative time and less radiation exposure. The chance of failure of first attempts is about 15%. PCNL or mini PERC will ensure adequate stone-free rate, particularly with larger stone volume. Thank you again, and morbidity should be taken in consideration with the PCNL. Thank you again, and I hope that we see you in the next sessions, inshallah. Shukran. Calling Dr. Abdulrahman Zahran, Dr. Ahmad Al-Tahir, Dr. Magid Rajab, Dr. Ali Gom'a, and Dr. Muhammad Abdul Rasul, so we can start. Calling Dr. Abdulrahman Zahran, Dr. Ahmad Al-Tahir, Dr. Magid Rajab, Dr. Ali Gom'a, and Dr. Muhammad Abdul Rasul, so we can start.
Now we are going to start this session. It's about debate in Peyronie's disease. And we all know that Peyronie's disease is a common problem. And sometimes we have many options to interfere with. So today's debate is about whether to use the Xiaflex or the needle to treat this Peyronie's disease, or you have to do the surgery to correct the problem. هنبتدي طبعا الديبيت باي بروفيسور دكتور عبد الرحمن زهران، استاذ ورئيس قسم المسالك البوليه في جامعه اسكندريه، وطبعا he's the president of the Middle East Society of Sexual Medicine. يعني يشرفنا وجوده ويشرفنا حضوره معانا في هذا الديبيت. طبعا هو واخد حاجه هو مش عايزها اننا نستخدم النيدل في التريتمنت بتاع البايرونيز ديزيز. اتفضل يا دكتور عبد الرحمن. Mr. Chairman, dear colleagues, it's a quite pleasure for me to share with you this scientific session. Actually, it's quite hard for me to take over the needle or the interlesional therapy because I have never practiced and I will never practice, but I have to tell you about this line of treatment. Peyronie's disease I have nothing to disclose. Okay. So Peyronie's disease is a fibrosing condition of the tunica albuginea, and is quite prevalent in adult men, accounting to 13% of sexually active men, and it is mainly caused by repeated minor penile traumas, penile trauma with a cascade of mechanisms leading to deposition of collagen and calcium within the tunica albuginea and subsequent curvature and shortening of the penis and the palpal plaque, and at the end with erectile dysfunction. The gold standard evaluation, actually, the patient comes with a photograph about his erected shaft or measuring the degree of curvature with a gonometric maneuver. It has been first described by a French surgeon, François Guigaud de l'Eparoni, in 1743, and initially termed as la malade de l'Eparoni or Peyronie's curvature. Condition gained recognition over the centuries with medical understanding evolving significantly. What about Peyronie's disease? All of us should know that it's quite common. It has a plaque formation within the tunica albuginea which causes the curvature, which might be painful in the early stage and not painful or not tender in the chronic stage. And it affects 6% of men, 6 to 13, but actually it is under-recognized or underestimated because of the embarrassment of men to tell about that they have a plaque or a curvature or an erectile dysfunction. The plaque that builds in Peyronie's disease is quite hard, unlike the plaque which is formed within the arteries. There are some risk factors to differentiate between men who are predisposed more to have a Peyronie's disease, like the diabetic patient, post-prostatectomy, patient with erectile dysfunction, long catheterized patient, and patient with genital trauma, and genetic predisposition like Dupuytren's, plantar fasciitis, family history, and others. Peyronie's disease presents, as I said, with curvature, deformity, discomfort, ED, and shortening, and as well psychological distress. So be aware from this Peyronie's patient. He is the most difficult patient you will face in the field of sexual medicine. It's very difficult to deal with. What should we ask this patient about Peyronie's disease before we start treating him? We should ask about the degree of curvature. If it's a mild degree, there's no need to intervene with him. If it is stable, it's tender or not, it's painful or not. Report a history of injury to the erected flaccid penis. Most of them does not report this history, but some of them report this.
There is hourglass deformity. Whenever there is an hourglass deformity, the line of treatment should be changed, and his erection from a scale from 0 to 1, 0 to up to 10, scaling to prior to line of treatment. Another ways to assess, as Dr. Abdurasul said, we have the AI, the iPhone application, the in-office assessment with gonometer, many techniques. Penile Doppler we have to do if you are going to intervene with a case of Peyronie's disease. So medical legally we have to do a penile Doppler study to assess if he has a prior erectile dysfunction or no. These are the guidelines treatment for the Peyronie's disease, either observation if it is not painful, mild shortening, there is no curvature, he can commit on sexual activity, oral medication is not anymore valid or indicated, penile traction as we heard a lot about it today, intralesion injection and surgery as the last line of treatment. Radiation therapy is obsolete. ESWT is only present for cases of pain, but there is no other evidence that it might cause straightening of the penis. Topical therapy is no role for it. Penile traction device can be used in early cases for stretching of the penis and avoid shortening. Intralesion therapy, actually with verapamil, interferon, and collagenase, but today we will concentrate in collagenase. What is collagen? It's a primary extracellular component, and it deposits whenever there is a repeated trauma to the tunica albuginea. And the collagen remodeling comes with either collagen degradation or collagen deposition. Deposition, so there is fibrosis. Degradation is poor wound healing, and these are the 3 steps of degradation: binding to the collagen, unwinding of the triple helix of the collagen, and cleavage of the collagen peptide. This is an in vitro study of how to inject the collagenase inside the plaque, and you can see there is a quite difference between the fibrotic plaque pre and post injection within the tunica albuginea. And this is lysis of the collagen on the right hand side, the lysis of the collagen and the fibrosis, much lesser after the collagenase injection. Therapeutic uses of collagenase have been characterized in dupuytren's contraction, in Peyronie's disease, and in other diseases as well. This is the dupuytren's contracture or plantar fasciitis. The IMPRESS study design, which was first designed to assess the efficacy of the intralesional collagenase, which stands for Investigations for Maximal Peyronie's Reduction Efficacy and Safety Studies, the IMPRESS study. It's a 2 double-blind placebo-controlled studies conducted in 64 sites in the US and Australia, and I will show you the results, but what the endpoints was improvement in the penile curvature deformity and improvement in the penile disease questionnaire and the psychological impact as well. Which patient is the ideal to give him intralesion therapy? Baseline curvature not more than 60 degrees. Duration of disease should be more than 12 months so that we have a plaque, a definitive plaque. Baseline sexual function, IIEF more than 17. And plaque calcification should not be calcified, because whenever there is calcification, there will be no role for this collagenase. The successful outcomes from the IMPRESS study, Peyronie's disease is a common condition. Xiaflex shows statistically significant improvement in both the co-primary endpoints of the IMPRESS, which is the curvature and the satisfaction. And the Xiaflex was FDA approved for the biological therapy for the treatment of Peyronie's disease. This is how we inject this. We have to inject it with a wide bore needle, مش النيدل العادية ولا النيدل insulin. We go through this plaque, we make a fan-like injection throughout this plaque, and we have to do 3 or 4 injections within the plaque at the same, not a single injection. There was many protocols how to inject this collagenase. The trial protocol is treatment repeated every 6 weeks for 4 consecutive cycles. Each cycle followed by follow-up and penile stretching or remodeling. The new protocol, the
try to reduce the number of the cycles down to 4 and repeat the cycle within a short time, within 24 to 72 hours. Of course, we have to encourage the patient to do manual modeling because we are trying to soften this plaque. So manual modeling is important to soften this plaque and to recur the curvature to its straightening way. These are the guidelines. Clinicians may administer intralesion collagenase Clostridium histolyticum in combination with modeling, should be combined together. Should not be used in any curvature more than 90 degrees. Clinician should counsel the patient with Peyronie's disease prior to beginning treatment with intralesion collagenase regarding the potential occurrence of adverse events, as I will mention later. It might use interferon, which is not available, and verapamil as well is not available right now. But what about the adverse effect? We are saying that it's quite easy, we inject and so on. What about the adverse effect? Mainly penile hematoma, penile pain, penile swelling, injection site pain, penile hemorrhage, and rupture of the tunica, because we are not that sure that we are injecting inside the plaque itself. I might inject inside the tunica albuginea or the normal tunica, which is quite thin, so it might be ruptured. That's why I refrain this patient from sexual activity for at least 3 to 4 weeks post-injection. It's not advisable that he regain his sexual activity again. But the most common is penile hematoma. These are pictures of the penile hematomas, and it's graded. We put a compression after the injection. On the right-hand side, the upper quadrant, picture C, is the butterfly hematoma, and picture D is the blister form. But actually, the blister form, you can see it's secondary from the compression itself, not rather from the injection itself. The area highlights in 2024, 1 year ago, they approved the administration of a novel collagenase administration protocol, which is 4 weeks, less injections, mainly for the cost. But some points to concern. We know that collagenase is effective and everything. If there is any immunological reaction after this injection, yes, there are antibodies for class 1 and 2 collagenase present in the serum up to 52 weeks, but no immunological or allergic events were reported. Sexual activity, he should be refrained from sexual activity at least from 3 to 4 weeks post-injection for fear of corporeal rupture, as if it is fractured penis. The cost. Do you know how much the cost for each injection of this? $30,000. $30,000. فيعني علشان كده هو جلال دبسني في المحاضرة دي. Xiaflex is an FDA approved biological therapy for treatment of Peyronie's disease. The take-home message is Peyronie's disease requires detailed evil and treatment. We have to take a history. We should listen to the patient. If he has a shortening, no curvature, no pain, don't touch. Penile counseling and patient selection are the key. Injectable treatment can be a viable option in certain countries because it's right now it's available in some Gulf countries, but it's not, and in the States. In Europe, it's not that quite common to use it because of the cost. Complex surgical procedure, as we are going to hear from Dr. Galal, should be performed by an expert urologist to improve the outcome and mitigate potential complications. Thank you very much. ثانك يو دكتور عبد الرحمن طبعا على يعني تو هايلايت يعني قص على يعني حاجه من الحاجات الكتير ما بنشوفهاش للاسف، لانه طبعا السعر غالي جدا. ايفن هو الزايبكس حقيقه من 2019 مش موجود في اوروبا اصلا اوريدي يعني. فالزايفلكس is available only in the United States nowadays. طبعا لانه معظم الشركات بدات ما فيش فيه لو ديمنت عليها، ما فيش انشورنس كفرج، فعشان كده احنا كمان حتى في مصر بقى الامور اصعب واصعب. لكن مش عارف هل في حد من الدكاتره سريعا كده عبد الرسول او جلال، حد كان عنده اي اكسبيرينس وذ ذا انترفيرون او دكتور عبد الرحمن؟ حد من الموجودين حد عنده اكسبيرينس وذ انترفيرون في زايفلكس؟
يس شكرا. هو طبعا زي ما الدكتور عبد الرحمن قال، طبعا الامبرس ستادي دي قالت ان هو يعني الامبروفمنت ان كومباريتيف تو بلاسيبو احنا بنتكلم في 19 درجه فقط من التحسن من البتاع. هو الفكره انه برضو تاني زي ما الدكتور عبد الرحمن هايلايتد واكد على ان الموضوع هو الزافلكس از بريزنت اونلي ان ذا ستيبل ديزيز، ديزيز اللي بقى له 12 سنه عشان يبقى عندي بليك عشان اقدر احسن اعمل فيه عشان ما يحصلش تونيكال رابشر يعني. اسمحوا لي اقدم دكتور جلال الشرباجي دلوقتي يكلمنا عن الحاجات اللي احنا بنعرف نعملها يعني وموجوده عندنا. فاتفضل دكتور جلال، متشكرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يعني مدام دكتور عبد الرحمن واخد الديبيت بتاع النيدل يبقى انا مع النيدل، بس يعني عشان المؤتمر بس يعني هناخد الدفاع عن السيرجري. اولا يعني واحنا بنكومبير عيان عنده ستيبل بايروني ديزيز هنختار نيدل ولا هنختار سيرجري، لازم نريفيو الايفيدنس بتاعتنا ونشوف الكومباراتيف اناليسيس بينهم وكلينيكال ريكومنديشن وادريس ذا كونتروفيرسز، ولازم نحترم الليفل اوف ايفيدنس، هل هو ميتا اناليسيس ولا راندمايزد كنترولد ترايل ولا بروسبكتيف ستادي ولا ريتروسبكتيف ولا اكسبرت اوبينيونز. البوينتس اوف ديبيت اللي انا هاخد دفاع السيرجري، مين الافيكاسي احسن، مين الديورابيليتي احسن، تريتمنت بيردن والكوست، كومبليكيشن، الكونسنسس وجايد البيشنت والبارتنر ريبورتد ساتسفاكشن والادريسد بوينت. طبعا احنا عارفين ان احنا بنتكلم على ستيبل بايرونيس ديزيز. الكرنت تريتمنت لاندسكيب ممكن يبقى كونزرفاتيف وممكن يبقى سيرجيكال كوركشن للكيرفتشر، بينايل بروثيسز، او اف دي اي ابروفد من 2013 انتراليجنال انجكشن اوف كولاجينيز. زي ما دكتور عبد الرحمن اتكلم، اكبر او الترايل الوحيده اللي اتعملت الامبرس ستاديز، ودي كانت الافيكاسي بتاعتها كوركشن 17 ديجري كيرفتشر في 34% من العيانين، في 34% من الكيرفتشر للعيانين و9% في البلاسيبو. كلينيكال ليميتيشنز بتاعتها هم اختاروا كيرفتشرز اقل من 90 درجه وما حصلش ابسوليوت كوركشن وهاي تريتمنت بيردن وهاي تريتمنت كوست، والعيانين 70% بيحتاجوا مالتيبل سايكلز وما نقدرش نعملها للكومبلكس ديفورميتيز زي الاور جلاس ديفورميتيز، وكمان الفولو اب بتاعتهم كانت 52 اسبوع فقط. قبل ما بنقرر بقى السيرجري في معلومات مهمه جدا لازم نكونفيرم انه ستيبل، لازم نشوف الفانكشن بتاعه كاريكشن وكلينث، ونشوف الديفورميتي هل هي كومبلكس ولا لا، ونسلكت السيرجيكال تكنيك. طبعا انا مش هدخل في تفاصيل السيرجيكال تكنيك، انا هتكلم على السيرجيكال تكنيك كولكتيفلي، بس احنا عندنا بلايكيشن تكنيك وجرافتنج تكنيك وانفليتبل بينال بروثيسز او بينال بروثيسز مع موديلنج اند بينال بروثيسز وذ جرافتنج. العيانين اللي عندهم كيرفتشر اقل من 60 ديجري وجود اريكتايل فانكشن نو اور جلاس ديفورميتي واللينث از جود، عاده بنختار لهم البلايكيشنز تكنيك. والعيانين اللي عندهم اللينث بتاعهم قليل والكيرفتشر اكتر من 60 درجه ممكن نختار لهم لينثنينج تكنيك. واي عيان عنده بايرونيز مع اريكتايل ديسفانكشن هنلجا للبينايل بروثيسز. A lot of systematic reviews concluded that either glycation technique with and without excision زي نسبة وياكيا أو glycation technique زي نسبة جوت، it is a single intervention, immediate correction, predictable outcomes, durable result comparative studies بيقول إن 88% من العيانين دولت بيبقوا satisfaction، عندهم satisfaction بعد 5 سنين. جرافتنج تكنيك احنا قلنا امتى بنعمله، والجرافتنج either incision and grafting او excision and grafting، والاوتكمز as published in European Journal of Urology high satisfaction بيوصل ل 85% على 1200 عيان، والكيرفتشر امبروفمنت في 68% من العيانين اللي حصل لهم دي نوفو اريكتال ديسفانكشن كان عندهم 10 ل 20%، البيشنت ساتسفاكشن ريتشز اراوند 80%. اما بقى كسيستماتيك ريفيو ببلشد في جورنال اوف يورولوجي في 2016، العيانين اللي عندهم بايرونيس ديزيز وسبجكتد لي بينايل بروثيسز امبلانتيشن 92% كان كيرفتشر كوركشن، 87% كان بيشنت ساتسفاكشن، والديورابيليتي 5 سنين في الاستادي دي كانت 95%. فالكي ستاديز السيرجيكال اوتكم في الميتا اناليسيس كونسيستنتلي ديمونستريت ان الافيكاسي مع السيرجيكال كوركشن لعيانين ستيبل بايرونيس ديزيز 80 ل 90%، وايل امبروفمنت في الانتراليجنال كولاجينيز انجكشن من 17 ل 34%.
فالسيرجيكال durability exceeds 95% at 5 years versus progressive recurrence with injection. 70% من العيانين اللي عمل لهم injection هياخدوا يا اما another cycles يا اما subjected لبينال prothesis. ودي كان comparative study between السيرجيكال correction والكولاجينيز injection. الكيرفتشر reductions احسن طبعا في السيرجري، الريزيدوال كيرفتشر احسن في السيرجري، single intervention احسن طبعا في السيرجري، treatment duration ده 1 day مقابل تقريبا سنه ونص في الانجكشن، الديورابيليتي احسن في السيرجري 95% ونوت ميجرد في الامبرس ترايل لغايه دلوقتي 52 اسبوع بس، والكومبلكس ديفورميتي اصلا دي مش سبجكت في العيانين الكولاجينيز انفكشن. فالميتا اناليسيس دي بتقول ان العيانين اللي عندهم ستيبل بايرونيز ديزيز فيفرد with surgical correction. طيب الديورابيليتي قلنا ان السيرجيكال كوركشن ديورابل اكتر من الانجكشن ثيرابي. طب التريتمنت بيردن والبيشنت اكسبيرينس لازم نبقى عارفين ان each سايكل بتبقى 8 انجكشن على مدار تقريبا سنتين، وبيوفس الفيزيت كل اسبوعين، ولازم يعمل البيناير ريموديلنج كل يوم او كل 3 ايام، و70% هيحتاجوا انذر سايكل مع الكولاجينيز، وبرولونجد سيكشوال ابستنس العيان بعد ما بيحقن الكولاجينيز 6 شهور مش هيقدر يعمل انتركورس، والتايم تو فاينل اوتكم تقريبا سنه ونص. كل الكلام ده عكسه في السيرجيكال كوركشن. طيب الكوست تقريبا في العيانين اللي سبجكتد للكولاجينيز $93,000 بس، في الناحيه الثانيه في السيرجري $62,000، وده بيرجع للدايركت ميديكال كوست والبرودكتيفيتي لوس along السنه ونص، والعيانين اللي بيحتاجوا سيرفيس سيرجري as published by a lot of systematic reviews in the literatures. هنيجي لنقطة الكومبليكيشنز اوف سيرجري. طبعا بينال شورتنينج، دي نوفو اريكتال ديسفانكشن، جلانز هايبوثيزيا، وريكارنس اوف ذا كيرفتشر. اولا في موضوع البينال شورتنينج، هو العيان عنده تو بوردرز للبينس، بينس بوردر اكبر من البوردر الثاني، لكن لو العيان قسنا البينس في خط مستقيم هو هيطلع بعد العمليه نفس طول البينس في الخط المستقيم، لكن لو شفنا البوردر الاطول من البوردر الثاني هيقصر سنتي او سنتي ونص، بس المفروض فانكشنال لينث مش هيتاثر بعد العمليات حتى لو بلايكيشن تكنيك. وفي المقابل العيانين اللي هيعملوا بينال بروثيسز او جرافتنج تكنيك مع بينال بروثيسز او جرافتنج تكنيك الون، لا ده هيحس ان البينس بتاعه طول. طيب هاو تو مانج الكومبليكيشنز بتاعت البينال بروثيسز. البرسيفد شورتنينج ده هيتصلح ببروبر بري اوبراتيف كونسلنج. جلانز هايبوثيزيا دي عاده بتبقى حاجات تمبرري. الدينوفو اريكتال ديسفانكشن عندنا ادويه وبي ار بي وشوك ويفز، وممكن العيانين يعمل بينال بروثيسز بعد العمليه. ريكارنت كيرفتشرز والهيماتوما والسوتشر جرانيولوما دي حاجات اصلا فيري uncommon. اما complications بتاعت الانجكشن very common يحصل bruising وسويلنج اكتر من 50%، ومن 10 ل 30% ممكن يحصل هيماتوما وبليسترز، وسيريس سايد افكت من 1 ل 5% ممكن يحصل corporeal rupture. عشان كده بعد 2013 FDA black box warning of benign fracture during modeling highlighted a unique irony: injection therapy marketed as a non-surgical carries risk of emergency surgery. ودي مناظر العيانين اللي حصل لهم ruptures بعد collagenase injection. Patient and partner reported outcomes by validated questionnaires. التحسن في الاي اف سكور والكواليتي اوف لايف والساتسفاكشن احسن بمراحل في السيرجري عن الكولاجينيز انجكشن. دي comparative studies between collagenase injection and the surgery بيقول ان الاوفرول ساتسفاكشن في السيرجري 88% وفي الكولاجينيز 62%، وتشوز اجين في السيرجري فيفرد عن الكولاجينيز. ريكومندد تو فريند احسن في السيرجري عن الكولاجينيز، والورث تايم للكوست برضو احسن في السيرجري عن الكولاجينيز. والبيشنت ساتسفاكشن في السيرجري بسيستماتيك ريفيوز فيري ساتسفايد بيشنت اكتر تقريبا من 70%. هنيجي بقى لادريسد بوينت اوف كونتروفيرسيز. اول بوينت السيرجري از تو انفيزيف. اول حاجه هنقول ان السيرجري دي السنجل داي سيرجري باقل من 1% سيريس سايد افكت، وكمان الانستيزيا ريسك فيها قليله زي السنجل داي سيرجري، والريكفري تو ورك بعد اسبوع او اسبوعين، و60 70% الفيلد انجكشن مش هيبقى قدامهم غير السيرجري. والبيشنت بريفرنس داتا along جورنال اوف سكشوال ميديسن في 2016 ان 68% من العيانين اللي عندهم ستيبل بايرونس ديزيز اختاروا السيرجري.
اما بنيجي نادرس البوينت ان السيرجري هتعمل شورتنج اوف ذا فينس، هنقول ان الشورتنج ده بري اكزيستنج اصلا قبل السيرجري، وده لازم العيان يبقى كونسلد عليها، والفانكشنال لينث ذات نفسه مش هيتغير، اللي هيتغير اللينث بتاع البوردر الكيرفتشر، وفانكشنال ريستوريشنز هيخلي العيان ساتيسفايد اكتر بعد ما يعمل السيرجري، وده هيحسه بعد العمليه. وفي alternative تكنيكس ان احنا ممكن نعمل جرافتنج او بينايل بروثيسز. طب addressing the point ان الريسك اوف erectile dysfunction، هنقول ان العيانين البلايكيشن الريسك اوف erectile dysfunction تقريبا negligible. تاني حاجه ان العيانين اللي بيعملوا جرافتنج تكنيك في حاجات نقدر نعمل لها partial black incision ومايكروسكوبيك انهانسد سيرجري بتحسن وبتقلل الريسك اوف دي نوفو erectile dysfunction اقل من 10%، وسالفج اوبشن بعد لو حصل له erectile dysfunction عندنا BD5 وممكن العيان يركب بينايل بروثيسز. طب addressing ان البوينت الكولاجينيز FDA approved، مش معنى ان هو FDA approved ان هو clinical superior، لا هو approved ان هو بيعمل efficient اكتر من البلاسيبو، والسايد افكت بتاعته اكسسبل، السايد افكت بتاعته اكسبتبل، لكن السيرجري مش محتاجه اصلا تبقى FDA approved. وسبيشال بوبيوليشن العيانين اللي يونج بيشنت، العيان ده بيبقى عاوز ديفينيتيف تريتمنت، عاوز يعمل عمليه مره واحده وعاوز فاستر ريكفري، ده ببلشد في جورنال اوف سكشوال ميديسن في 2008. والاولدر بوبيوليشنز بيبقى عاوز غالبا من 60 ل 70% من اللي عندهم ستيبل بايرونيز ديزيز واكثر من 65 سنه عاده بيبقى عندهم اريكتال ديسفانكشن، فالعيان ده اصلا انت هرسترول الفانكشن بتاعته بانسيرشن اوف ذا بينايل بروثيسز as published by Journal of Sexual Medicine في 2012. اما نيجي نتكلم على كجايد لاينز، الاي يو اي في 2015 قالت ان السيرجري از مور افكتيف عن الكولاجينيز، واليوروبيان قالت السيرجري هي الجولد ستاندرد، والكنديان السيرجيكال كوركشن should be discussed with all patient، وانترناشونال سوسايتي اوف سكشوال ميديسن من 2016 بتقول ان السيرجري بيدي best functional and outcomes and patient satisfaction. في 2024 الجايد لاينز بتاع الكوليستيريديوم قالت ان هي might be offered الانجكشن، بس لازم العيان يبقى fully counseled about limited efficacy بليفل 2 evidence، والنون سيرجيكال انترفنشن التانيين كاورال ميديكيشن ولو انتنسيتي شوك ويفز وبي ار بي وفيراباميل نوت ريكومندد بليفل 3 اوف ايفيدنس. والاي يو اي قالت نفس الكلام تقريبا it remains an option بس counseled على limited efficacy بليفل 2 evidence و not recommended against other needle injection. وده summary لall global consensus. فعشان كده احنا بنقول ان 3 major organization international society واليوروبيان والامريكان بيقولوا ان السيرجري عندهم better results و functional outcomes و 100% consensus level و level 1 evidence. عشان كده strong arguments for surgery انها superior efficacy بليفل 1 evidence، proven durability بليفل 2 evidence، definitive surgical intervention بليفل 2 evidence، treatment of complex disease ده مش tried اصلا في العيانين بتاع الكولاجينيز، وجايد لاين support to expert opinions. طبعا التريننج سنترز وكل ما كان السنتر اللي بيعمل العمليات بتاعه البايرونز ديزيز بيشتغل اكتر من 30 ل 50 حاله في السنه، ده بيحسن الريزلتس وبيقلل الريزيدوال كيرفتشر وبيقلل الريكورنس وبيقلل الدينوفو اريكتال ديسفانكشن. العيان بري اوبراتيفلي لازم يبقى رياليستيك اكسبكتيشن، ولازم يبقى كونسلد اباوت الفانكشنال لينث ستاتس والاريكشن فانكشن والريكفري تايم تقريبا 6 اسابيع. intraoperative consideration artificial erections مهمه جدا، الميكروسكوب enhanced suturings كويس جدا يعني بيحسن الريزلتس، ونون ابزوربابل مونوفيلامنتس وادكويت بليك انسيجن ومالتيبل بوينت اوف بلايكيشن لو هنعمل بلايكيشن تكنيك. الرول اوف انجكشن ثيرابي هو ليه رول بس لازم يبقى بالانسد، ولازم العيان يبقى فولي كونسلد قبل العمليه. ان العيان اللي عنده مايلد كيرفتشر بهاي سيرجيكال انكزايتي وعاوز يجرب الانجكشن الاول، او ميديكال كونترا انديكيشن تو سيرجري، او البيشنت بريفرنس بعد ما يبقى فولي كونسلد بكل المعلومات اللي انا قلتها. في حاجات انوفيشنز ممكن تبقى ان ذا فيوتشرز زي الروبوتك اسيستد وتيشو انجينيرنج وادجوفنت ثيرابيز، مش هدخل في تفاصيلهم بس عشان الوقت. احنا ازاي ممكن نحسن الانجكشن ثيرابي؟ في حاجات بريدكتيف بايو ماركرز زي جينيتك ترانسفورمينج جروث فاكتور وبليك كومبوزيشن وانفلاماتوري ماركرز، وفي حاجات بالايمجنج زي الالاستوجرافي عشان نشوف الستفنس بتاعت البليك هل هتستجيب للكولاجينيز ولا لا. طبعا مفيش وقت، انا كنت جايب 3 كيس سيناريو
عشان اشوف يعني اقول الدسكشن بتاعتها واخد رايكم فيها، لكن التيك هوم مسجز من بوينت اوف فيو ان السيرجري از ذا جولد ستاندرد، الكولاجينيز هاز ا ليميتد رول، patient selection is a key بعد fully counseled، complications are meaningful والبرسنتج بتاعتها مش عاليه وكان be managed و refer to expert و counsel honestly. Thank you. جلال انا طبعا موافقك 100%. انا عمري ما اديت زي فليكس ولا حد بالظروف دي، وهو السيرجي فعلا هو انت بتقطع عرق وتسيح دمه يعني. لكن طبعا هو انا عايز احذر تاني، عيان البيرونس كلنا متفقين ده اصعب عيان، اصعب من الريكتال ديسفانكشن نفسه، لان الاكسبكتيشنز بتاعته عاليه، وهو يعني كان كويس قبل كده وبعدين بقى عنده ريكتال ديسفانكشن وعنده بليك وعنده كيرفتشر، فعنده 3 حاجات هو مش anticipating ايه اللي هيحصل بعد كده. ف we have to be cautious للبيرونس ديزيز، وهو يقول لك دايما never treat a patient when he soups while he talking about his penis. يعني ما يقولكش يا ده انا كنت وكنت وكنت، لا ده بيحلم بالماضي، فده نخلي بالنا منه قوي. الكولاجينيز مش موجود وغالبا مش هيبقى موجود في ظروفنا اللي موجوده دهيت، ولا حتى هيبقى غالبا في امريكا دلوقتي ابتدى يفيد علشان التامين ما بيرضاش يدفع. موجود شويه في ابو ظبي وفي دبي وكده علشان هم more with the non-invasive treatment. فاحنا ما زلنا بنعمل السيرجي as much as we can with the minimally invasive like application احسن من الجرافتنج. لو احط جرافت يبقى انا احط كرين امبلانت، لو ما فيش داعي ان انا اعمل سلايدنج تكنيك اللي احنا شفناها اكتر من مره، لان دي definitive glands necrosis، ولو شفت glands necrosis اسالوا عبد الرسول عليه، حاجه يعني devastating خالص. فانا اللي عايز اطلع منه من السيشن دهيت انا قلت النيدل وقلت الانجكشن وانترنيشنال، لكن I will never do it, I never did it and I moved the surgery. بس احنا عرضنا وجهات النظر المختلفه. دكتور السقا اتفضل يا بيه. كان السقا هو اللي شغال مع توم لو في البيرونز ديزيز، قعد 2 شادوينج توم لو، فاعتقد ان احنا هنسمع كلام حلو. شكرا دكتور علاء. هو بس انا حابب ان انا يعني اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه المحاضره اللي اداها الدكتور عبد الرحمن رائعه جدا، لان احنا يعني دائما يجب الا نلفظ الحاجات الجديده، التكنولوجيا الجديد، انما لازم نعمل له اسسمنت. انا فاكر مثلا من 3 سنين او 4 سنين اول ما طلع الزافليكس قلنا في بريك ثرو وحاجه رائعه، وكنا كلنا متفائلين تفاؤل كبير جدا. الحقيقه الكلام ده كله ينطبق على كل الطب يعني وعلى كل اليورولوجي، وماله نتفائل ونشوف الجديد ونعمله وندرسه، انما $93,000 وبهذه الصوره يعني مبلغ خرافي. قعدت احسبه وانا قاعد كده ما اعرفش كام مليون جنيه، وفي الاخر يعني السلكشن بتاع العيان والاوت كام اتس نوت بروميسنج ات اول. خلاص فاين، يعني ده ليه ناسه وليه شغله والكلام ده كله. انما المحاضره بقى اللي قالها الدكتور جلال مبسوط انا منك خالص، على عكس الكومنت اللي انا قلته لك هناك. هنا بقول لك اتس ان اكسلنت برزنتيشن. ليه؟ لانك انت حطيت في الاخر يعني حطيت كل الريفرنسز اللي موجوده، وفي الاخر حطيت لنا كده زي جايد لاين اللي هي السلايد الاخيره او اللي قبل الاخيره، اللي مين يتعمل له ايه. هو القصه كلها كده، مين يتعمل له ايه في البيرونيز ديزيز. وهو فعلا بيزار واليودد يورولوجيست، يعني هتلاقي دايما كده في البيرونيز ديزيز اتس ا ديزيز ذات اليودد يورولوجيست. يعني ايه؟ يعني جننتهم وهبلتهم وخلتهم مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين لها حل لغايه وقتنا هذا، لان مشاكله كتير ودايما مصطحب بحاجات ما بيجيش لوحده. يعني يوجوال في مشاكل ثانيه، في اركتايل ديسفانكشن والسيفيريتي بتاعته شكلها عامله ازاي والقصه ازاي. اللي انت عملته هنا يعني ده الحقيقه كان حاجه ممتازه جدا جدا، واعتقد ان دي حاجه مهمه. العيان اللي عنده الديجري قد ايه؟ هل اقل مثلا من 30؟ ما تعملوش حاجه خالص نهائيا. لو عيان جاي بديجري كيرفتشر اقل من 30 يعني 15 10، لو كل واحد فينا بص كده في نفسه في اللي حواليه هيلاقي الديجري دي من بالظبط كده. فاقل من 30 ده ما يتعمل يوجوالي، ما يتعملوش حاجه. 2 النقطه اللي لو بس يعني اللي قالها برضك الدكتور جلال وعايز اقول عليه، لو العيان عنده كيرفتشر وعنده اي دي
قال الدكتور جلال قال هنعمل له بنايل بروسيس. هقول هعمل له بنايل بروسيس if he does not respond to medical treatment of ED. يعني برضك هرجع ادي بي دي اي 5 انهبيتورز، او ادي له انجكشن ثيرابي بروستاجلاندين او وات ايفر. اذا استجاب فور اريكشن يبقى مش لازم بروسيسز. افكر بقى اعمل له البلايكيشن، اعمل له ايه حسب الايه الوضع بتاعه. لو عيان بقى خلاص الدنيا خلاص بدات يعني خلاص عنده اوركتال ديسفانكشن ودايجنوز زي ما الدكتور عبد الرحمن قال لك فور ميديكو ليجال ايشو يو هاف تو دو فور هيم دوبلر. صح جدا. ليه؟ لان انا لو عملت له اي حاجه وجالي بعد كده يقول لك انا كنت وانت خليتني. لا يا حبيبي اهو النتائج بتاعتك كانت موجوده كده. فاعتقد ان الديبيت ده يعني ديبيت فيري وورثوايل وفيري فاليد، واعتقد ان الرساله فيه واضحه المعالم جدا، ان احنا لسنا ضد التكنولوجي وليس ضد الجديد، وانما should assist at least after a while. Thank you very much. شكرا دكتور احمد على طبعا اكيد على النقط المهمه. انا كمان وانا كونكلود بنقطتين كمان مهمين برضو. يعني مفيش حاجه، كل الجايد لاينز دلوقتي كمان احنا بنتكلم على الستيبل ديزيز، لكن الاكتيف ديزيز بقى هو دي الفكره، انه مفيش حاجه اسمها اورال تريتمنت دلوقتي. اتس اوبسوليت. مفيش حاجه بقى. كل الجايد لاينز از اجينست فيتامين اي، بنتوكسيفيلين، بوتابا، كل الكلام ده بقى اوبسوليت. ما بقاش حد ملوش اي لازمه وملوش اي دور، وبالعكس ده الجايد لاينز از اجينست ات. تمام. فهي دي الفكره انه during the active disease مفيش medical treatment apart from ان احنا ممكن ناخد just non-steroidal anti-inflammatory. في ناس بتتكلم على short dose من steroids، لكن الاورال تريتمنت از خلاص ما بقاش فيه موجود، ما بقاش موجود وملوش اي دور خالص. لا for the time being يا فندم، انا اكيد بتكلم for the time being. يعني في الوقت الحالي كل اللي موجود في السوق ملوش اي رول. الرول الاساسي بس الاسترويدز والانالجيزكس. هو السؤال حد دكتور احمد سقا دكتور عبد الرحمن هل حد during the pain البين ساعات بيبقى سيفير انف لدرجه العيان بيابستين وريفرين من الاركتال من السكشوال انتركورس. فهل حد عنده من اللي حضرتك او من الموجودين عنده يعني اكسبيرينس وذ الحاجات اللي بتقلل البين غير النون ستيرويدال انفلاماتوري؟ في الجايد لاينز الاوروبيان الحاجه الوحيده اللي بروفد للبين الشوك ويف بليفل سي ايفيدنس. يعني بس هي كاتبين كده وستيتد ان هي فور بين مش هتحسن الفاينل ريزلتس، ممكن تحسن الاريكشن والبين لكن مش هتحسن البليك، مش هتدوب البليك، مش هتحسن الكيرفتشر ممكن يتحسن لوحده ممكن ما يتحسنش. الشوك ويف مش هيبقى في هو مش مع ولا ضد، يعني ما بيقولوش هو هيحسن ولا لا، هو ما اتدرستش، ما جابوش جروب عملوا له شوك ويف وجروب ما عملوش شوك ويف وطلعوا بريزلتس، بس هم موجود في الجايد لاينز في الريكومنديشنز الزرقاء بتاعتهم ان الشوك ويف ريكومندد للبين بليفل سي اوف ايفيدنس. البين ده هيسبسايد سبنتينيوسلي without anything. لو انت قاعد قلت له فهمته وطمنته وقلت له كده الوجع ده حاجه اكيوت كده زي شويه التهابات موجوده والتهابات عميقه شويه وهتنتهي، وهو فعلا بينتهي. انت بتعالجه انت بتكمبنسيت مع العيان. لو حضرتك زي ما انت بتقول كده الم سيفير زي واحد عنده هيدك جاي لك بهيدك، هتسيبه عنده هيدك لغايه ما يخف مثلا بتاع السبب بتاعه؟ لا طبعا بتدي له حاجه مسكنه. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري من الحاجات اللي الناس بتديها، وبعض الناس بقى في الحاجات اللي احنا بنقول عليها دلوقتي مالهاش لازمه زي الفيتامين اي وزي البوتابا وزي الحاجات دي. ناس كتير ريبورتنج قوي ان كل ده بيعمل تحسن في البين، انما الحقيقه مش هو اللي عمل تحسن في البين، ده الناتشورال هيستوري اوف ذا ديزيز هو اللي سبسايد افتر ده. يس. برضو وانا يعني انا باكد على الكلام اللي قاله جلال ان الشوك ويف ثيرابي الاسود دلوقتي هاز نو رول ان بارينوز ديزيز. برضو كل الداتا وكل الجايد لاينز دلوقتي بتتكلم عن ملوش رولز غير زي ما جلال قال برضو ان بين ات مايت هاف ان افكت. اخر سؤال برضو للحضور يا دكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرسول، الجرافت اند انسيجن اكسيجن وات تايب اوف جرافت؟ احنا ما عندناش اي جرافت دلوقتي طبعا. ايه الجرافت وات ان يور اكسبيرينس وات ذا بيست جرافت ان يور هاندز يعني؟ هو الحقيقه احنا فعلا ما عندناش البريكارديوم والحاجات اللي زي كده، لكن هو شركه كولو بلاست عندها التيوتو بلاست يعني، بس موجود في الدول العربيه مش موجود في مصر. بس انا الحقيقه بستخدم الديرمال جرافت. يعني بشوف الاول الاوتلاين بتاع البليك، وبعد ما بقيسه بالسنتيمتر بزود باخد من اللور بارت بتاعت الابدومن
بشيل الابيديرمس واخد الديرمال لاير، بس لازم اكون عامل حسابي على 30% زياده عن المقاس اللي انا قسته في البليك، عشان بيحصل شرينكج للمنطقه ديت. والحقيقه يعني الحمد لله الريزلتس بتاعتها كويسه جدا. لو انت عرفت تاخد الديرمس ثيك من غير اي ديفكتس فيها ما بيحصلش اريكتايل ديسفانكشن. بس لما تيجي تخيطها مع التيونيكا البوجينيا خليها ووتر تايت. فانا شايف ان ده احسن. في ناس جربت البقه الميكوزا. في ناس ركبت البقه الميكوزا. الحقيقه انا ما عنديش الاكسبيرينس فيها، ولو ان عندي كونسيرن اباوت الجروث بتاع الابيثيليوم، لان مهما كان لما بيحصل ان شويه ابيثيليوم بينزلوا تحت السكين في الاخر بيعملوا ديرمال سيست او ابيديرمال سيست. فانا يعني اي ثينك ان مع الوقت ممكن جدا البقه الميكوزا ديت لو حصل لها جروث ممكن تعمل زي سيست جوه فده يعني عشان كده ببقى قلقان شويه من البقه الميكوزا. واحنا عملنا رساله قبل كده بتاع الدكتور عمر الجبالي عندنا في اسكندريه عن البقه الميكوزا وي هاف فيري باد ريزلتس. ما مشيتش كويس. دكتور عبد الرسول بيعمل الديرمال وهي نتائجها كويسه، بس البريكوشنز اللي هو بيقولها دي فاتننج ولازم ياخد مقاس اكبر شويه. الريسنتلي في ناس بتاخد من الريكتا شيس لانه طاف شويه وفاشيلاتا بالظبط كده. وفي طبعا الكولاجين فليس، بس الكولاجين فليس ده لازم يكون سمول ديفكت. في نقطه بس دكتور ماجد، انت لو هتحط انفليتبل والديفكت ده صغير ممكن ما تحطش خالص جراف، سيبه كده وهو بيكريب ابون. انا النقطه بس اللي لفتت نظري في محاضره جلال الكوست، انت قلت دي $96,000 والثانيه $26,000 السيرج. انتوا ليه رخصتوا كده في المقارنه؟ شكرا لحضراتكم. البلاك سايز كبير. usually البيشنت curvature usually more than 60 او about 90. فالسؤال بقى لحضرتك، احنا بنعمل اكسجينال ولا انسيجن جاست؟ يعني انا اشتغلت مع الين سيفتي في كليفلاند كنا نعمل جاست انسيجن ونحط الجراف. صحيح. عشان تستخدم الانسيجن تعمل بتفضل ايه؟ اتش شيب انسيجن. يس. والاتش شيب ده لما بيتفرد بيعمل لك ديفكت في النص كبير تقدر تحط فيه الديلمر جرافت، مش محتاج ان انت تعمل اكسجن للجرافت لو هي كبيره يعني. حضرتك معظم الحالات عملنا فيها اكسجن ان العيان جالك بفينس ليك بوست اوبراتيف، معظم العيان بفينس اللي الديفكت لو البليك صغير يبقى اعمل ليه اكسجن سهله، لكن لو البليك كبير قوي لا اعمل بس كالسيفايد اعمل بس الاتش شيب انسيجن دوت، ولما بتمده بيبقى عامل لك ديفكت في النص هو ده اللي بتحط فيه الديرمال جرافت. شكرا. Thank you. This concludes the session ومتشكرين جدا لوجودكم معانا لغايه اخر لحظه يعني.